Якщо можна, він у сусідній кімнаті. Just a moment. Так, трансляція вже почалася. Я перепрошую. Добрий день. Вітаємо усіх учасників 15-го Українського форуму з управління інтернетом. Сьогодні ми розпочинаємо другий день своєї роботи. Фактично, це вже третій день, якщо рахувати, 7-й Український молодіжний форум з управління інтернетом. Наша перша секція буде присвячена інтернету, правам людини і війні. І оскільки мета цієї секції привернути увагу саме міжнародних організацій, іноземних представників, то я дуже прошу усіх учасників виступати англійською мовою, і зараз я також переходжу на англійську мову. And hello everyone to our second day of our 15th Ukrainian Internet Governance Forum. This is our second day or our third day, including Youth IGF-UA. And first of all, I have to thank our defense forces that give us opportunity to organize this discussion today. Our energy defense army for restoring under the bombing our energy infrastructure, and our telecom heroes who give us opportunity to access internet. Again, under bombing and even without electricity. And of course, thanks a lot to the host of this point of invincibility, Ivan Petukov. I hope he will join us later. Today we have 4 panelists and 1 non-participating observer, newly appointed ICANN Ombuds Lady, but I hope Elizabeth Field can say a few final remarks. And now I would like to give a floor to Maxim Dvorovy from Cifrolaba, very well known in Ukraine and international organization which monitors the results of digital human rights violation in time of war. Maxim, the floor is yours. Thank you, Oksana. Indeed, my name is Maxim Dvorovy and I work for Digital Security Lab Ukraine. We are the Ukrainian organization mostly working on working on monitoring violations of freedom of expression and privacy online. We also are doing some advocacy on the international level when it comes to the content governance in times of crisis and some other important stuff which comes in relation to regulation. One of our recent priorities also is the implementation of the recently adopted EU legislation in the digital sphere in Ukraine, which is an integral part of European Union integration efforts. I was asked to give a couple of words and a couple of insights about the influence of war on digital rights in Ukraine, and we probably need to divide it into 2 layers, onto the level of internet connectivity and into the level of exactly content on the internet and how Russia as the aggressor state manipulated both those dimensions. So when it comes to connectivity, it's not a big secret that Ukraine's critical infrastructure had been a victim of cyber attacks for quite a long time. We all remember NotPetya viruses and some other attacks, but when it comes to the full-scale invasion, one fact which remains slightly overlooked is that a couple of days before the full-scale invasion, Russia had launched a major cyber attack on the Viasat satellite system, which was the system used by the Ukrainian armed forces to basically just keep the centers of governance connected, and there were
big issues with that system, because essentially the connectivity within the armed forces right before the beginning of the invasion was disrupted. Of course, like later on, everybody adapted, and Ukraine essentially became a testing ground for Starlink. And now, of course, despite certain recent political statements by Elon Musk and his general political position, we of course should say that Starlink was, and in certain places still is, a key source of internet for many, including the civilian population on the occupied territories. Then, of course, the full-scale invasion began on the 24th February 2022, when a lot of missiles were striking various objects of infrastructure, and we have to take into account that electronic communications infrastructure was one of them, because one of the primary targets were the TV towers, where, as far as I know, quite a lot of mobile network operators actually also had their transmitters, so the connectivity was also disrupted on that level, because of course the network's capacity was limited, and the population was thriving and thirsty for any information, so that also added additional load on the networks and on the connectivity of the internet. The attacks on this type of infrastructure continue from time to time for the last almost 3 years now, and I believe we might have one of the speakers from the mobile operators later on, so maybe she will be able to provide slightly more information on how the electronic communications industry actually survives via that, because of course there is a lot of equipment to be restored, a lot of measures to be adopted to survive in such circumstances, and especially in the situation of power cuts, from which the majority of Ukrainian population now suffers, including the recent attack just yesterday morning. So this is one of the dimensions which is extremely important to talk about, because while yes, some of the targets hit by Russians might broadly be qualified as military targets under international humanitarian law, but others are definitely not. And cutting down the electricity from the civilian population in general, which also disrupts connectivity, is going to likely be one of the major violations of international humanitarian law in this regard. Another aspect when we talk about the connectivity is the influence of Russia on the occupied territories, because again, under the law of occupation, the occupying state should have preserved the legislation in force in that territory, because the legal regime of occupation under international law should generally be treated as a temporary, and one of the roles of the occupying state is to preserve the legal order as it was under the sovereign state. And when Russia occupied the territories of Donetsk Oblast, Luhansk Oblast, Kherson Oblast, and Zaporizhia Oblast, one of the things a lot of journalists and a lot of researchers had witnessed is the rerouting of internet traffic via Russia. That was one of the first steps taken by the Russian occupying forces there, because this is essentially a part of the broader cyber/information warfare tactic on their behalf, because one of the main tactics is, of course, to limit access to resources of reliable and independent information on the occupied territories, to sort of put them under the information control of their side. And that also includes practically the introduction of almost all the Russian legal repressive framework towards the internet, which includes content restrictions, blocking, filtering of content, and so on, so on, so on. And they were doing that literally in a week's
in weeks after they occupied the Ukrainian territories. So, and then, of course, by cutting down the Ukrainian population from the sources of reliable information, that helps them use more effectively the tools of propaganda for war, of disinformation, indoctrination, and that also kind of violates the right to receive information by the inhabitants of those territories, and also more broadly violates the prohibitions on propaganda for war and sometimes hate speech, which are incurred in the ICCPR Article 20. That's it on my side, on the infrastructure side of things, and I believe that the other participants would be able to add some more to that, the ones who represent Ukraine. But when it comes to the content side, we have to slightly talk about the policies of the major online platforms, because especially again in Ukraine, some of the platforms, one of them being Telegram, they became the main source of information for the majority of the population, and that also leads to the use of these online platforms as the battlefield in this cyber/information war. Russia again has quite a lot of experience in manipulating those spaces, and of course, not a lot of online platforms were able to adapt their policies, or at least the enforcement of their policies, to answer threats which stemmed from Russian malicious activity on the internet. We witnessed that from the absolutely irregular nature of the bans of users on online platforms, from rather weird content restrictions or monetization restrictions for the Ukrainian users. And while there have been some efforts to mitigate those risks, and while there have been certain initiatives on the international level, mostly on the level of soft law rather than the level of the obligatory norms, we see that not enough is being done, and not enough. So the platforms do not still react adequately to the threats from the dissemination of harmful content there. The situation probably became worse with the purchase of X by Elon Musk, because previously Twitter had one of probably the best human rights teams inside the company who were trying to mitigate those systemic risks. Now it's not the case, and even though Twitter's influence is rather limited in Ukraine, still in certain circles it plays a significant role, and it also manipulates foreign opinion about the war in Ukraine, and that sort of directly influences also Ukrainian support on an international scale. We will see how the recently adopted Digital Services Act will influence this situation, because of course this is a powerful tool on the European Union level to sort of enforce the transparency rules and force the platform to introduce more risk mitigation measures. And Ukraine is currently exploring the possibilities of establishing its potential applicability towards Ukraine, but it is still too early to tell whether something can be done in this regard. Of course, Ukraine sort of tried to respond to those threats, and there is the extraordinary regulator of electronic communications right now in Ukraine, which is dealing specifically with threats related to the martial law, and some of its decisions can be deemed questionable, at least from the standpoint of their foreseeability, although we more or less understand that they most likely satisfy the criteria of legitimate aim of the restriction, and more likely than not, they are also proportionate if we talk about the usual three-part test of human rights limitation. But again, with the foreseeability, it is quite uneasy to tell about this, and also there are
sometimes rather weird initiatives also occur on the Ukrainian level about, forcing the electronic communications providers to establish the connectivity for a certain amount of time without really allocating them some sort of subsidies for that or some sort of financing for that. But overall, we still should say that freedom of expression, as it is usually being called, and freedom on the internet in general, probably did not fall prey from the actions of the Ukrainian authorities in response to the Russian aggression, but they still suffer much more from the direct military influence and military attacks from Russia. That's it from my side, and if you would have any comments or questions, I would be glad to answer them later on. Thank you. Thank you very much. It's very important for me to hear about the level of understanding of situation in Ukraine and the consequences of Russian full-scale aggression. You mentioned it. If you can add a few words, please go ahead. Do you seek understanding and adequate reaction to the threats to digital rights on international level or not? So generally, not much, I would say, because when we talk with the international partners and INGOs, they tend to sort of underestimate the danger because, first of all, it's rather comfortable to live in the well-established paradigm of regulation, which is based on the International Covenant on Civil and Political Rights, and some other documents which regulate this field and the field of human rights generally. And the second thing is they are very cautious about trying to change the global approach because they feel like the states, mostly of the global majority, will stand against this because they have what is considered lower democracy levels, and many people perceive that imposing more restrictions, or at least rethinking the current restrictions to answer the realities of wartime, would cause more harm than benefit when it comes to the state of the global majority. So the paradigm is kind of slowly shifting and moving, and we will see whether the recent case in the International Court of Justice about Israel and Gaza will help us somehow, because there are a couple of internet-related elements contained there about the calls to genocide and so on, so on, so on. But it is a thing which is quite hard to advocate on the international scale, even though we are trying, and there is at least for the past 2.5 years there is growing understanding that the approaches well established in international human rights law are probably not working that good, and they are not really suitable for the situations of prolonged war where at least one of the side is trying to be democratic enough to still take into account the norms of both international human rights law and international humanitarian law. Thank you very much. Any other participants, do you have any questions to Maxim? I do not see hands. Thank you very much once again. And our next speaker will be Alex Semenyaka from RIPE NCC. This is you will sit here. This is maybe the only one ISTAR organization which really reacted on the situation in Ukraine. And when we discussed with Alex before his participation in our panel today, he said very important words: rights are not given, they are taken. Alex, please.
for international participants. Because drawing is if you prefer Ukrainian. Я думаю, що аудиторія так називається. Так українською перекладається, а англійською погано перекладається. Ну добре. Good morning. Oksana asked me to share the experience of some reaction we observed 2 years ago, and it was an interesting example of interaction between the ISTAR organization, RIPE and CC in this case, and the broad technical community. But Oksana said it completely right. It was my wording. That's important to understand that RIPE and CC does what he had to, but the initiative and the whole momentum came from the community, and it should be always like this. It's not meaningful to wait for somebody who can do something useful for you, especially in the normal bottom-up democratic structures. It's important to express your opinion. It's important to start discussions. It's important to push the process. Not necessarily you are right. That the question of the consensus, that the question of the balance in this sub-society, right? But completely possible that you are. And to make this rightness to be something more material, you have to act. And the story was like this. 2 years ago, there was an offensive operation of Russia. They pushed our army from the Ukrainian territory. And a lot of operators found them under the Russian occupation. And the problem was that any operator has their internet resources, which are not free. They're virtual, they're, not something you can touch, but still they are quite expensive these days. That's really easy, that's a small paperwork to transfer them to another party, for example, to Russian occupation administration or Russian big operator who came with the Russian army. And it was a threat, really serious threat. And our people, including Oksana, several brave women came to the RIPE meeting, the huge event we have twice a year, approximately 1,000 participants, and they posed this question, what to do in this situation. They pushed the technical community that something should be done to save those resources. And there was a long discussion.
it's necessary to understand that for for European community, that's the natural way to be, to discuss every question from all aspects. That's really important to understand, because quite frequent situation for Ukrainian community is like, I gave them this brilliant idea. They didn't understand. They are stupid. I don't want to continue. Doesn't work like this. Never. And our women were persistent enough to continue arguing, continue explaining, and people understood that it's really important. Of course, once again, it's European community. It means that nothing can be done really fast. So at that stage, RIPE NCC as an organization jumped in and said, okay, we understand that there is an issue, and we proposed the solution. I will describe it later, but temporary one. Let's take a pause. We will implement this solution for limited period of time, and during this period of time, we are expecting that the community will develop the permanent solution. And it was a button. It was just a simple button which can be pressed by the holder of the internet resources. And after that, those resources cannot be transferred to anybody in the world. That's a full, complete prohibition to transfer the resources, no matter what. And it was implemented, and in nine months, the community came out with a permanent solution, and it was modified solution proposed by RIPE NCC, and now it works, and it was used several times. The front line is not that dynamic as it was in 2022 now, so it's not a really hot topic, fortunately. But still, there are some operators which are uneasy with our situation near the front line, and they used this thing to protect their resources, to make themselves be able to come back to the normal operations after this dangerous situation finishes. So that's the example which is bright enough. You know, you cannot count on like RIPE NCC that this organization will imagine how difficult your position is, how difficult your situation is, and will solve this for you. It never works like this. But if you are in this situation, you have to explain, you have to argue, and after that, community will help you. But you have to participate in this process. And your rights will be taken by you. But, you know, if you are just waiting, they will not be given to you. That's it. That's the story Oksana asked me to share. And I hope that it is useful for our audience, and people will, you know, remember this example when they are in something like this. Probably that's it. Yeah, if any questions, please ask them.
Go ahead. I'm ready to answer or to explain. Looks like no questions. So thank you so much. And Oksana again. Thank you very much to Alex. Thank you very much to the leadership of RIPE NCC, and it's really was extremely important for us to see understanding and how to say that readiness to listen us and to see our arguments. And I have to say that I am not very active participant of RIPE community, but I am active in ICANN community, and I proposed to create a cross-community working group on internet unique identifiers in time of war. And for third year, all my propositions are blocked, and I think that we can continue our efforts. We have another very important I-STAR organization, Internet Society, and I will give you to Hannah. Hannah just now has rights to share your screening. Hannah, do you see how to do it in the lower, how to say, panel? Yeah. Thank you very much. Thank you. Well, I think I would follow the approach that my colleagues started with, which is talking candidly to the audience rather than through slides and presentation. But I will share the link for the presentation later on. So. First of all, I'm really honored to be here with you today. We at the Internet Society work for a global, trustworthy, globally connected, and secure internet for everyone. And as part of that, we started looking at the health of the internet in different areas of the world and how different developments affect that. The aggressions on Ukraine were directly affecting the internet and the network, and from the first few days even, and we have been following and documenting that on our platform Pulse, which can be accessed at pulse.internetsociety.org. But there's some good news here. The internet resilience in Ukraine has been very good for many years. We have been following it since we have data on that since 2019, I believe. And I must say that the aggressions did affect the internet resilience. The main effect was on latency and performance, particularly with the eastern parts of the country. However, since the infrastructure was already well developed, or at least getting better and better with time, the internet could handle many of the aggressions against it, which is basically how the internet was designed. The internet was designed to be resilient, to stay on as much as possible, even if a few nodes were kicked out here and then. I will go into details of the Internet Resilience Index and how it developed over Ukraine in a minute, but I also want to refer to the example that Alex mentioned, that during the first year of the aggression, we counted almost 100 autonomous system number leaving Ukraine. 40 of them basically changed registration to Russia. The RIPE issued at one point that there were 10. We counted 40,
And I remember very vividly the incident that Alex mentioned, and your contribution, Oksana, to that. But even with that, the internet remained resilient. The internet remained available for many people. It was, of course, affected for many people, but overall, if you looked at the overall picture, it stayed more or less in a good position. I wouldn't say intact, but in a very good position, a very good situation. On the other hand, I would like to share with you a link to a short report we talked about that actually the aggression on Ukraine affected the Russian internet more than it did affect the Ukrainian internet. As a matter of fact, it made it more and more isolated, if you wish. So that is one way of looking at it. And that is one of the reasons why at one point when there were calls to shut off internet to Russia, we were not on board. Because the internet should be available for everyone. Because we are looking at people, at citizens at the end. It's not about, the internet is not about the government, it's about the people for us. That's how we see it. But effectively, the acts of the government resulted in it being isolated. And it was reflected on the internet by itself. Now, if I want to just to say a few numbers about the overall internet resilience in Ukraine, with everything, it remained in this second stage among the countries in Eastern Europe. I would say second repeated stage, because Czechia and Bulgaria both shared the first position at 64% according to our index, and then Romania and Ukraine shared the second best at 58%. The infrastructure is still very good at 73% compared to the region. The performance is the one that's more affected compared to what it was before. It sits at 48%, but still, overall, it's still good in a way. It's still usable. And people on the ground can testify even better. They can tell us that if the internet is still usable or not. But from what we see passively from the outside, we can see that the performance did drop, but it didn't drop very significantly. In terms of the security environment, it remained more or less not changed at 54%. The market readiness was a little bit affected, but that's of course in any case of conflict, that's very much expected. If we looked at over the years, we can see that there was a huge jump with the infrastructure performance around 2020. And with all the aggressions, it did fall a little bit, but it was never even near the levels that it was before 2020. So we can say that it's still going on strongly. Performance, there were a lot of drops over the years, or over the months actually, but still overall good in a way. The security was the key area that was affected, and the market readiness, as I mentioned before. So the key points here that I wanted to say is that with everything happening, from what we are seeing, is the internet in Ukraine is still resistant, is still strong. There are many areas that need work, of course, but we understand that sometimes
different things take priority over fixing one line or fixing the performance of one line over the other. We have seen a lot of resilience in reconnecting different areas, which was also very, very impressive. We have seen where some areas were disconnected, there were quickly solutions for that disconnection, and they went back online. Even if the performance is still lower than it was before, but being connected is the key thing. And why we look at being connected as the key thing rather than just measuring the performance is that we believe that the internet can provide a lifeline for many people at any time, nevertheless at time of conflict and being under aggression. So that is mainly what I wanted to share with you, but I will also share a couple of links here if you allow me to in the chat. I don't know if the chat goes to the public or not, but this is some of what we wrote on the internet in Ukraine, and if we looked at the country report of Ukraine, which is right here, you can dive into many of the metrics that we are working on, including the internet resiliency score, which would you will go into a sort of a rabbit hole with that if you went into all the details. But I really encourage you to take a look to understand how changes happened. The key takeaways are that the footprint of the internet did shrink, at least within the first year of the, we can see that electricity is going off, but we still have some connection. This is what we mean by the resilience. The internet footprint did shrink with almost 100 autonomous system numbers or networks dropping from the tables of Ukraine, but out of 2,200 networks, the overall resilience is affected, but very little, much less than it was expected, I must say. On the contrary, the aggressors are being more and more isolated, and their networks as well. So yeah, back to you, Oksana, and if there are any questions. Thank you very much. And you just saw the example of our resilience, because after yesterday's bombing alert, we have a very difficult situation with electricity, and central electricity was shut down, and the diesel generator of our point of invincibility takes role in it. Thank you very much, Hannah, and we hope that we will continue our communication, and we would like to propose some different activities within Internet Society. And thank you very much for sharing all this information with us. Any questions to Hannah? Do not see. Our next speaker is Victoria Ruban. Victoria Ruban represents our Ukrainian mobile operator Vodafone Ukraine, and I'm sure that Victoria can provide us with a lot of information regarding internet resilience and damage and so on. But I asked Victoria to
tell us about their project on how to say monitoring violations. Victoria, the floor is yours. Okay, good morning, dear ladies and gentlemen. My name is Victoria, and I'm responsible for, in charge of communications at Ukrainian Vodafone. Of course, as Oksana just said, our primary task at the moment is providing the support and maintenance to our network, to keep people connected in all circumstances, also during blackouts, which are caused by Russian missile attacks on our energy infrastructure. And we do a lot of things here. We invest enormous investments and money and enormous efforts to do that. But we also understand that the scope of problems which arise because of the Russian aggression are not just limited to our network resilience and people's connectivity, while they are much broader than that. And therefore, we help individuals, we help the state, we help the military, we help our doctors, our medicinals, we help public organizations, wherever we can be of any use. And actually, we have quite efficient cooperation with the state, which helps us to fulfill our strategic goals. And very often we are also approached by the state borders and state bodies and different organizations who are seeking our professional advice and expertise that we have in the field of high tech and technology. And one of such domains is big data analytics. I must say that just after the full-fledged invasion of Russia into Ukraine, we initiated a working group which comprises data scientists, data analytics, data engineers, IT people from our company and also from the industry. In this working group, our experts help the state to solve different tasks and problems which arise in the wartime. And I would like today to share quite an interesting experience and the project which luckily I can openly talk about at the moment, because very many things and projects are behind the scenes, and we'll be able just to share that experience after the war ends. The project which I can tell you about, it's monitoring of people's migrations in the result of Russian bomb attacks on their Ukrainian energy infrastructure. We were approached, as you might know, that last winter it was pretty difficult for us because Russia had this, just strategic goal to destroy completely our energy sector and energy production plants. And we really just faced a very enormous challenge with blackouts and planned and unplanned uncontrollable blackouts. And we had actually to react quickly to that. The office of our Prosecutor General, together with a public organization which is called УПРАВЛІННЯ, can be translated as support, they approached us with a request. And the request was to help them to collect evidence that can prove Russian crimes
against the Ukrainian energy sector and civil population. What we did, our big data team, designed a unique algorithm which uses artificial intellect and which helped to analyze and process enormous amounts of data, analyze hundreds of different parameters, and find and prove the connection between the migrations, immediate migrations of people within the country and abroad, in the result of Russian missile attacks on the energy generating plants. Our experts made in-depth analysis, and as I told, analyzed really just hundreds, even more than hundreds, maybe thousands of different parameters. And the evidence which we got, supported by these figures and calculations and facts, were provided to international organizations that draft sanctions against war criminals. And based on this evidence, the International Criminal Court in The Hague has already issued a number of arrest warrants to Russian criminals, to Russian high-rank military commanders who gave malicious orders to bomb civil population and civil infrastructure. And among them is also the arrest warrant to Sergei Shoigu, who is the right hand of Putin. As you might know, he is the head of the Russian National Security Council. That's basically, that's really just a unique project and unique experience, and it shows actually the whole scope of issues where operators and technological companies can cooperate with different organizations and with the state to solve not traditional, unconventional tasks, just like this one, because it's a task more pertaining not to the technological maintenance, but more to the human rights and international justice, I would say. What else I can add? I can give you another example, which we have it's in the field of cooperation with European Union and our colleagues from European and foreign telecom companies. Just after the war started, the full-scale war started in the 2022, millions of people migrated abroad. Most of them moved to Europe, and we approached the European Commission and we negotiated with our partner organizations, telecom operators in Europe and beyond Europe. And we managed to negotiate with them special discounts and special terms on interconnect tariffs, which gave us a possibility to provide services pretty cheap to our refugees living in other countries, and we provide services to them at Ukrainian tariffs. And every year we prolong this cooperation. The program is called Roam Like at Home, and it is valid still now in the 28 countries. So that's basically all what I wanted to share with you on the topic, which Oksana asked me to do. So if you have any questions, I'm at your disposal and will be ready to answer them. Okay, if no questions so far, then you can write it in the chat and I can answer them later on. Okay, thank you so much. Thank you very much to Victoria, not only for her presentation, but for the huge work which is done to
how to say, to provide us access to internet, and it's fantastic work, really. Thank you very, very much. Just now we will have 2 minutes before the end of our section. Elizabeth, up to you. Would you like to say anything? If not, no problems. Thank you. I will just say thank you for the opportunity to join and to witness and to learn from you. This has been a really fascinating panel for me, and the commitment to working for a better future and world through technology and the internet in particular has been really inspiring. And I'm the ICANN Ombuds, and I'm new to ICANN, but my role is to support the ICANN community and ultimately to support the multi-stakeholder model to make that as effective as possible, and to promote as well dignity, a culture and a working of dignity and respect. And so there's a nice intersection here of the commitment to a stable, secure, unified internet, and ultimately a better future through that. So I really appreciate the opportunity to join you and to learn. So I thank you. Thank you very much. I see some other participants. Any questions, any comments, any final remarks from our panelists? Do not see any hand raising. So once again, thank you all very much for your participation. I hope we will continue this discussion, this communication, and this work all together in the nearest future. Just now we will have 10 minutes break, and the next session, international and European initiatives on internet governance, will take place on the same room. I see already some representatives of the next session, so you are all invited to stay in this room and to participate in our next session. Once again, thank you very much. The session is completed. Thank you.
Hello, everyone, and thank you very much for joining us. We will start our second session of our second day of 15th Ukrainian Internet Governance Forum. It will be devoted to the international and European initiatives on Internet governance. And I am very happy to present Wolfgang Kleinwachter, who is not only professor of Internet governance and the head of European Summer School on Internet governance, but Wolfgang also participated in person in the majority of all discussions which we discussed today. Wolfgang, the floor is yours. Thank you very much for joining. Thank you very much, Oksana. And first of all, let me congratulate, and I really admire your work that you were able in such a difficult time and under the complicated circumstances you have in your country, that you continue to engage and to support and to develop the idea of how to govern the internet in your country, in Europe, and in the world, which is really a great achievement and really cause for admiration. And I think others will share this thing. And so I'm very happy that I can support the Ukraine Internet Governance Forum. By the way, I remember I was there more than 10 years ago when we had the meeting in Kiev, and I had the opportunity to come to Kiev and gave also a lecture at the Shevchenko University, where you have been linked. I think it's 10 or 12 years ago, long time ago. It was under peacetime, and it was a different environment. However, you know, times have changed, and what I see, I've been involved in this for a quarter of a century, more than 25 years. So 25 years ago, the internet was a technical issue with some political implications. So there were policy involved, but it was mainly driven by technical experts who had the vision of this one world, one internet, which is still alive in the ICANN environment. But today, the internet is a political issue with a technical component. There are technical aspects in it. And so the internet is now involved and pulled into all the conflicts we have in our world, not only economic competition, but in particular also political conflicts. And so I think this is important if we try to understand the role of the internet in today's world, that we have to have a look at these two interlinked layers. So that means we have a technical layer in the internet world, and we have this political layer. This was already envisaged in the discussion we had more than 20 years ago in the World Summit on the Information Society, where there was also confusion, what is internet governance in the first phase. There was different understanding in China and in the United States and in the European Union. And so to clarify this issue, a working group was established by UNO Secretary General Kofi Annan at this time. And this working group got a mandate to define what internet governance is. And it's worth to remember this definition 20 years ago, you know, because this working group, which was composed by member states, that means by governments, but also by non-governmental stakeholders from the civil society, from the academia, from the technical community, and from business. So this working group concluded that the internet does not need a leader, neither private sector leadership nor government leadership. The internet needs collaboration of all involved and affected stakeholders. So as main stakeholders, the Commission identified the governments,
business, civil society, and also the technical and academic community. Because as I said, the internet is such a complex thing which cannot be managed by one stakeholder alone. So it needs the collaboration of all parties, and each party brings a special expertise to the governance of the internet. So, but no party can substitute another party. So that means the business cannot be the better government. The governments are needed, business are needed. The civil society cannot substitute the business. So that means, but you need the civil society perspectives. The technical community cannot be substituted by governments or by business. So they have their own contribution to make. I think this idea of the multi-stakeholder approach came out from a deep analysis, what the realities are. And this was 20 years ago, and it's the same reality today. That means the internet is such a complex thing which cannot be governed by one stakeholder alone. That means the multi-stakeholder approach was the big step forward done in the World Summit on the Information Society discussions 20 years ago. But the second thing is also important, and this is that the definition proposed by the WCAG differentiated between two layers. One layer was the technical layer, and one layer was the political layer. So the language in the definition speaks about the evolution and the use of the internet. So the evolution, this is the technical infrastructure, and the use of the internet, this is what was described as internet-related public policy issues. And these are issues related to cybersecurity, to digital trade, to human rights in the digital age, and today also to what we call data governance, digital governance, AI governance, ICT governance, cyber governance, or something else. So that means the whole debate also we have today around the artificial intelligence, is more or less the same we had 20 years ago about internet governance. Certainly there are specifics, there are new elements, we have new applications, a lot of new things happened. Social networks played not such a role 20 years ago. But if it comes to the how to govern this, so I think the lesson from the World Summit on the Information Society 20 years ago are still very relevant. And insofar, it will be important that the next WSIS Plus 20 review conference will confirm what we have achieved 20 years ago and will not try to reinvent the wheel. So two final remarks to the two layers. So if it comes to the technical layer, I think it's important to understand that this one world, one internet is really important, which I can support. And so we have to understand that that the internet is like air. So that means it's there, and everybody, meanwhile, 5 billion people have access to the internet. They can communicate regardless of frontiers. They can send emails, approach the websites, and things like that. Certainly, there are restrictions, but basically, I think to understand that this is, a public good achievable for everybody is important. Sometimes I've argued, when I speak about the internet is like air, there is no Chinese air, there is no American air. We have only clean air or polluted air. And I think this is the challenge for the internet community, to keep the air clean, so that we should not allow to pollute the internet by things like restrictions or misuse of the internet, abuse of the DNS, as we discussed it in ICANN and elsewhere. If it comes to the political sphere, to the use of the internet, we see our world is now divided. So that means we have two autocracies versus democracies. So we have all kinds of conflicts in the world. And so it's not a surprise that this is reflected. And so we have on the political layer, we have this classical constellation that we have areas of collaboration and areas of confrontation. So there are a lot of
confrontational things, as we know. It starts with cyber war, and it goes about digital trade wars and all this. So, but on the cooperation sphere, it's interesting to notice that regardless of all the confrontations, the global community is able to find in some areas ways to collaborate. I think the adoption of the Global Digital Compact is an interesting signal that regardless of all the conflicts we have in the world, 193 heads of states could agree on some basic issues. The first and most important thing in the Global Digital Compact, in my eyes, is that it says, the digital world has to be based on human rights. And I think this is a big achievement in the year of 2024. So another interesting thing is that governments could agree on a convention against cybercrime. Even if this convention was criticized by a lot of civil society and business representatives, they say it's too vague and there are not enough protections for human rights in the cybercrime convention. It can be misused by governments to justify censorship or surveillance. So the interesting signal is that 193 member states in the United Nations just 2 weeks ago more or less said yes to the convention. This is an interesting signal. And even if we are confronted with all this confrontation day by day, we should not oversee that there are elements of cooperation also in the digital world. So looking forward, what is ahead of us? The most important thing for next year is certainly the review conference on the World Summit on the Information Society, which we have called WSIS Plus 20. Then there will be things like the implementation of the Global Digital Compact. So a lot of people have argued the key is implementation. So that means we have agreed on the text, but what we are doing now with this text. So there's a conference in 2027, which will review the Global Digital Compact. And then we have all the discussions about artificial intelligence. So I think this will also be very important. And in my eyes, it's a key that this discussion on AI is not dislinked from the internet governance discussion. So because AI governance has to follow, it's more or less the higher level from internet governance, because it's even more complex than the internet is, with all these things which can go out of human control. So that means human control in the development of AI is as important as the multi-stakeholder approach or the understanding of the two layers. So here with this view into the future, I will stop. And once again, Oksana, thank you very much for arranging this and giving me the opportunity to speak here. Thank you. Thank you very, very much, Wolfgang. I have two very short comments. The first one, that we had official translation into Russian of the results of the working group on I don't remember the exact name of this working group in 2004. And the term multi-stakeholder was translated as the same word as multilateral. And then Bertrand de la Chapelle wrote the article 4 years for 4 words. It's about internet governance and the multi-stakeholder model. And unfortunately, we lost this 4 years because of mistranslation. And just now we are working on developing Ukrainian terminology, and maybe we even change the name of our forum from «УПРАВЛІННЯ інтернетом» to впорядкування, врядування інтернетом, more Ukrainian words and more adequate translations. This is the first one. And the second comment, it's about Ukrainian city Kherson. Kherson was occupied and then de-occupied. And citizens of the same city
were routing from Ukrainian IXP, then from Russian IXP, and then again to Ukrainian. And then they lived in two different internets on the same city. So no one world, no one internet, unfortunately. But thank you very much. If any comments, any questions? One comment, Oksana. This is the language and multilateral and multi-stakeholderism. We all know that this multi-stakeholder concept is not loved by many governments who prefer a one-stakeholder approach, and this is a governmental controlled approach. So that means, and in particular, Russia even denied the participation of non-governmental stakeholders in an issue which is relevant for everybody. That means cybersecurity. So in the open-ended working group on cybersecurity, Russia has blocked more than 20 non-governmental organizations to only to participate and to listen to the meeting. So that means the multi-stakeholder concept is controversial. There is no definition. So we have just the recommendation from the working group that all stakeholders should become involved in their respective roles, but the roles are defined in some countries just by the government and say we are the only band in town, but that's not true. And so it will remain a subject of controversy. With the Net Mundial Plus 10 conference in April this year, we made a step forward in defining what multi-stakeholder is. We have now the 13 Sao Paulo multi-stakeholder guidelines and some practical steps so that you can measure what a multi-stakeholder is or not. And then you, if you take the Russian example, how the Russians are managed the internet, and you take the Sao Paulo guidelines, then you see a huge gap. But by the way, this gap is seen also in other countries. So, and even some European countries prefer to have more or less governments in the driver's seat, and they do not have really a big interest to share policy development and decision making with non-governmental stakeholders. So this is a challenge for the future, and so we can only hope and wait that the future will demonstrate that the problems will not be settled if we have just a one stakeholder approach. So that means also the private sector will be unable to manage it. And in a lot of countries, they fear the private sector more than the governments, that everything is controlled by big tech. This is also a risk in the future. So that means we have a lot of challenges ahead of us. The next 5-10 years will be full of discussions around the multi-stakeholder approach. Thank you, Oksana. And so I'm interested now to hear to the other speakers. Thank you very, very much. Our next speaker will be Anya Gengo. Anya is not only Secretariat of Internet Governance Forum. Anya leads national and regional initiatives on Internet governance. Anya, the floor is yours, and thank you very much for joining us. Thank you very much, Oksana, and please allow me to, first of all, wish you all a very good morning and to congratulate you on organizing the Ukrainian IGF. I had a pleasure to speak and discuss various matters with colleagues that are organizing the Youth Ukrainian IGF just 2 days ago. And I said there as well, and I have to also echo that here, that it is always impressive to me that Ukraine hasn't stopped with these types of processes, obviously in a very modified format and approach for these past 2-3 years, since you've been in an extremely challenging situation, also security-wise. I looked at your emails that came the past 2 days. So we are really in full recognition of that, and I think speaks in favor of really the need and our dependency on the internet and discussing these matters, even in these most challenging, just security-related, physical security-related matters. So I really congratulate you and recognize all those efforts.
Indeed, as you said, I've been in these types of discussions basically on a daily basis, thanks to probably what's the greatest asset of the IGF as a process and as ecosystem, and I would say WISIS as well, which is the existence of 174 now national, regional, sub-regional, and youth IGFs. Just in this week, I had pleasure to be part of 5 national or sub-regional IGFs in different parts of the world, from Canada to Spain, now to Ukraine, from Southeastern European IGF that was hosted in Belgrade and gathered the community, including a number of Ukrainian stakeholders, as well as the Bosnia and Herzegovina IGF, where I spoke yesterday. And, all these processes are really sharing a good portion of topics that are of their interest. But when you dive into the substance, it's so impressive to me to see how the aspects are different, how the resources are different across all those countries and regions, and how ideas that are coming for possible solutions or ways to reach our brighter, better digital future are to an extent different. But what is the same in all these complexities of digital public policy approaches is really the commitment and this vision and ownership, I would say, of the values and principles. And I primarily refer to the multi-stakeholder model. What Wolfgang said indeed is a reality, but I think the national IGFs, sub-regional, regional youth IGFs really stand as guardians of these good values, and they are trying their best to translate those values to those who are making the final decisions to ensure that the decisions are informed through a multi-stakeholder approach before they are made. And this is extremely important. I've seen this week really visibly, tangibly, better engagement of parliamentarians, of legislators, of prosecutors, judges, those coming from the judiciary overall. And that is really encouraging because for years we haven't been seeing these stakeholders in our discussions. So I think we are expanding this stakeholder engagement pool, which is good. And I think we are trying in that way to go and follow the pace of the really extremely rapid development of technologies, but also the way digital technologies are used for, on one side, good purposes, but on other side, really for malicious and bad purposes, such as starting from warfare to disinformation, misinformation, which has the potential to undermine democracies if we don't react to that through a systematic approach. Wolfgang underlined the very important momentum for all of us living now in this age, and especially those who have been working for the past 2 decades diligently through not an easy process, not an easy work, to bring the multi-stakeholder value to every corner of the world. That is, of course, the recently adopted Global Digital Compact. He said it rightly. Now we are entering a phase which may be even more difficult than these past 2 years of negotiations, consultations to adopt the document, which is the implementation phase. Sometimes theory works, but practice doesn't follow. And I hope that we can indeed raise this awareness to ensure that, pragmatically speaking, when we start implementing these, not just good values, but really there are some concrete actions coming up from that document, that they will be guided by the good work that's been done so far, these adopted values, this culture that we are nurturing of the multi-stakeholder, bottom-up, inclusive, open processes and procedures. And in addition to that, the WISIS Plus 20, extremely important momentum now for the milestone, hopefully to be achieved next year toward the end of the year. It will be an opportunity to obviously reconfirm everything that this community has been working for the past 2 decades, but also to bring in the vision for a way forward, because many lessons have been learned in the past 2 decades, and I think that's really a useful experience, knowledge, I think our really green card to make sure that our future really is sustainable, meaning that we bring better life quality to every person in every part of this world through the power of digital and power of digital technologies. Which brings me to the IGF 2024.
I think, a very important platform hosted at the end of this year, 15th to 19th of December, by the government of Saudi Arabia in Riyadh. The IGF is focusing on this concept of multi-stakeholder value and looking into the digital future. And if you look at the agenda, which is very robust this year, contains more than 300 sessions, gathering now at this very moment, we have more than 5,000 registrations. This obviously will grow as well. So we do expect quite a good participation, diverse, in Riyadh, both on site and online. The agenda really brings up the most pressing issues of our time now with respect to governing digital technologies, from artificial intelligence and bringing it into the context of supporting our democracies, to the concept of future-looking processes such as the WSIS Plus 20 Global Digital Compact. If you visit the IGF website, as of I think yesterday, there is a dedicated page to only the sessions which are focused on Global Digital Compact and WSIS Plus 20, and you'll see there's quite a longish list coming from different aspects, and that's why I'm saying that the Riyadh IGF is a good hosted in a good momentum, because it really now will enable multi-stakeholder dialogues and exchanges of practices to inform the WSIS Plus 20 preparatory process, and of course with the main aim to have the member states informed through the multi-stakeholder channels and inputs, so that during the General Assembly, decisions that they will make are indeed favorable for all. I also would like just to underline that the network of 174 now national, regional, sub-regional, and youth IGFs is working hard throughout the year to host a couple of important discussions at the IGF in Riyadh, from the main session that will look now holistically at the evolution of multi-stakeholder model, to the collaborative sessions which will be dealing with concrete internet governance issues such as the artificial intelligence, new and emerging tech, cutting-edge technology, the way it can support sustainable development, to matters related to of inclusion and disinformation, which is a huge growing problem in so many countries throughout the world. Everything is in a hybrid format. I know that colleagues, unfortunately, from Ukraine are also challenged from physically participating. I hope that you will manage. But in any case, if not, I hope that the internet will continue really serving us to meaningfully participate also in this online component of the IGF, which will allow everyone to connect and speak meaningfully. I will maybe stop here, Oksana, because I know you have a long list of speakers, and I will need to leave maybe in 5 minutes because I have another meeting, but I will ask for your help. If, for example, I don't manage to capture all the questions in the chat, then you will be kindly, I hope, passing it on to me, and I'm happy to respond to them maybe by email, and of course connect with stakeholders later. Thank you so much. Thank you, Anya, so much. And I'm sorry that this year we did not participate actively in NRIs, but I promised to participate next year for Norway, IGF in Norway, because if it would be in Russia, of course, we will not participate. Any questions to Anya for 5 minutes? Do not see. Thank you, Anya. Thank you very much. I will send you all questions or comments if you will receive it. Thank you once again. Next, our speaker is Elena Plexida from ICANN. ICANN very actively participates in all these discussions, and ICANN is a supporter of our forum, maybe from the very beginning, and it's extremely important for me to know why all these initiatives are so important for ICANN. Elena, the floor is yours. Thank you so much, Oksana. Can you hear me okay? Thank you.
allow me to start, Oksana and colleagues, by congratulating you for organizing for yet another year the Ukrainian IGF and the youth IGF, I understand, right before that. And say I feel honored to be given the opportunity to contribute to it. I would also like to echo what Anya said just before. It is really impressive that you keep organizing that, and I would like to highlight it. And also, as Anya said, it does speak to the importance of the internet, really. To start, I would, if you don't mind, I would like to pick up from what Wolfgang was saying before about the political side of things, if you will, when it comes to the global internet governance issues and the internet as such, the way the internet functions. If you think about it, really, the internet, as we know it today, it came to be what it is today, or it grew at a time where the world was moving from nation states to globalization. We kind of liked each other. There was a togetherness in the atmosphere. And this is really reflected in the way the internet works as an invention. And it is also reflected in its governance. So the governance of the internet is, if you will, it's something that is outside sovereignty. It's really, if you think of the classical ways to govern a critical resource, such as the internet, let's say, I don't know, something else, it's governments alone that are leading the decisions. But here we have all stakeholders around the table that are taking collective decisions. As Wolfgang was explaining before, it cannot be done any other way. Contributions from everyone is needed to sustain what we call the global internet. All right, that said, the world is not exactly the same place anymore. I mean, you know it much better than us. We have tensions between international actors, including traditional allies even. And I would say what we are observing from our side is that these tensions slowly have started to play out also in our sphere. And by our sphere, I mean the technical layer of the internet, the layer of the identifiers, be it by legislation in different parts of the world that is trying to reinsert classic sovereignty over the identifiers, or the discussions that are taking place at global level, and I would not repeat those. I think Wolfgang explained them very well, and Anya also referred to them. So you see here and there that these tensions are again playing out in our space. I would rather focus on the European side of things, because Oksana, you asked that we are discussing the international aspects and also the European initiatives and on internet governance, and I feel that the international have already been covered. So just to pick up from the example of Europe, like we see now a new European Parliament has been elected, and we have a new European Commission that is about to start. If one takes a look at the priorities of the European Commission, you see a lot of defense and boosting of the competitiveness of Europe. So that speaks to the idea, and we saw in the previous mandate also that this idea of digital sovereignty was adapted really by Europe, and of course used within the context of Europe in a different way than others around the world are using it. But still, we have this idea of digital sovereignty around there. Okay, so in this context, and just to be very blunt, applying sovereignty on the identifiers, on the technical layer of the internet, if we go into that direction in the future, and the world is not really as friendly as it used to be, but again, if we go into that direction in the future, that will be alarming, because as Wolfgang was explaining before, it just doesn't work this way. I mean, the identifiers and the governance around them, they don't work. They don't have borders. They don't recognize borders. So, if we try to impose borders on them, then the outcomes might be really bad in the sense of having splinter nets. And I'm really sure that no one really wants that. This is just as a general observation, and I think there I will echo what Wolfgang was saying. It is within our hands, the internet community, to work on these challenges, but it is also at the same time a grave responsibility, I would say, for policymakers that are now holding the realms at this time to be really mindful of those areas that really work on collaboration, and the internet is a collaborative project, and maintain it and make sure that it is there for the good of everyone.
if I would be offering an overview of initiatives that we're seeing, and again, I'm not going to repeat the international level, from European level, we have seen the previous mandate, the so-called mandate, so the 5 years that have passed. We've seen initiatives like the NIS2 directive, which you might recall that at the beginning when it was tabled as a proposal, there was a proposal there to regulate the root server system, which, and even if it was not called out, IANA, which is, it didn't go through because people understood, hey, this is supposed to be managed by the technical community. So how can one part of the world assert unilateral regulation over it? So it didn't go through. But it gives you an idea. Then we have, we still have Article 28 there, which is about registration data. Another interesting initiative to maybe keep on our radar for the future and how it will evolve is the EU cybersecurity strategy that was published in December 2020. There were, of course, a lot of items, but there is one chapter that is about the internet as such. So the Commission is suggesting IPv6 deployment more rapidly, standards to be monitored, and things like that. And is there also talking about the need for a contingency plan for the root of the internet in case of emergency or extreme scenarios. Extreme scenarios is the word that is being used there. More recently, and let's turn to today, if you will. I'm sure you might have noticed that there is a public consultation that the Commission has launched. They are going to draft a strategy on internet governance, a European Commission strategy on internet governance, and they're asking for input from stakeholders. Taking a look at that questionnaire, one will notice that there are questions about all sorts of issues, including whether ICANN needs to change or evolve in light of technological evolutions. It's a yes or no answer. Really, I need to look into the questionnaire as such. And another thing that is going on is this discussion, again at European level, by the European Commission on the, speaking of technological evolutions, Web 4. So there, the Commission has opened a consultation. There's going to be a big conference in March. The idea that they're trying to explore there is whether technological evolutions, such as the expected advent of metaverses, virtual worlds, is going to have an effect on the technical nature of the internet, and therefore whether there needs to be a shift in the forms of governance that we already have, including, I suppose, ICANN, whether we should reflect their mandate, and or we need new institutions to be created or existing institutions to be involved further. I think I will stop here because I think this is the highlight of European initiatives to have in mind when it comes to internet governance. And of course, as I was saying before, now a new mandate is starting with new ideas, and priorities. And really, and I'm talking about Europe because we were asked to talk about Europe, and this is an example. But really, again, as I was saying at the beginning, it is an era that is not where if we see sovereignty applied in a way that means let's close up everything, that would be detrimental for internet governance. Yeah. I stop here. Thank you, Oksana, so much again for the opportunity, and looking forward to the discussion and to hearing the rest of the speakers. Thanks a lot. Thank you very, very much. I have to say that just now we discuss very high-level philosophical questions, but I was a member of a very practical process, IANA stewardship transition, when multi-stakeholder model really worked. And my congratulations to ICANN and all internet community on this very successful process. Any questions to Elena? Comments? Yeah, I just want to support when Elena spoke about the consultations on the European Commission. I think it's important that a lot of stakeholders raise their voice and participate
in these consultations, because as Elena has said, there are some also confusing ideas in the European Commission about internet governance, and if the non-stakeholder internet community is silent, this would be bad. So that means raise your voice in this consultation. Deadline is December 31st. That means because you have your glass of champagne, please send the questionnaire, the answers to the questionnaire to Brussels. Yeah, and if I may, Wolfgang is absolutely right. Like, just to expand and a little bit of a brainstorming with you, thinking together with you. Take the example of the question, does ICANN need to evolve in light of technological evolutions? First of all, there needs to be a clear understanding about what kind of technological evolutions we're talking about, and what is the technical layer, what is the content layer of the internet, and then, and that's more important to me at least, of course the models need to evolve, of course they can become better, but to me it is important that those models, the multi-stakeholder models by the technical community, they evolve from within. So it's very different when the technical community itself, including everyone, comes together and evolves. And it's very different when a government is telling you through, I don't know, through the Global Digital Compact, just making it up that it doesn't happen now, or through a UN mandate, or through just telling you to evolve. You know, it's a very different thing. And it's sticking to the multi-stakeholder approach and the bottom-up way of doing things. Thanks a lot. And thank you, Wolfgang, for the comment. I agree totally. Thank you very, very much. Our next speaker is Alena Moravska from RIPE NCC. RIPE NCC supports Ukraine as our Internet Governance Forum a lot. Thank you very, very much. I would like to ask Alena to tell us not only why all these initiatives are so important for RIPE NCC, but maybe for Ukraine also, because it's not very easy to find adequate representatives of Ukraine who has to understand why we have to follow all these process initiatives and why we have to take part in them. Thank you very much. Thank you, Oksana. Thanks everyone who joined this call. And while I kind of think I'm not in a position to thank you on my behalf, but this is my native country. I'm Ukrainian, for those who doesn't know. And every time I see that people are engaged in this Ukrainian community, it really warms up my heart. So thanks everyone who is in this room. And Oksana, as the one who is following the news and all the air raid alarms, I know the recent nights in Kyiv were extremely difficult, and seeing you here, being prepared, being connected, it only emphasizes the vital role of the internet that plays now. And unfortunately, we had experienced it in a way we thought we would never experience when we were talking some years ago about how important internet is to connect people. They never thought about that extreme connection that is actually needed to save your lives. So I want to focus in my intervention on the questions you asked, but also from the point of view of the technical community, and maybe also from the point of view of Ukrainian community. RIPE NCC, as a technical organization, we do a lot to support technical community, but also everything what technical community is dealing with. And we supporting indeed Ukrainian internet governance initiatives as well, while they are not directly technical. So we were happy to be a sponsor, and I also participated in Youth IGF on Wednesday together with Anya, as she mentioned. And I gave a quick overview of GDC and this processes as a bonus to my main presentation about engaging this technical community, because I thought that's maybe as an intro, it's good to do that in Ukrainian and in a very easy language to explain these processes. And I must say these processes are not only
new or complicated for Ukraine or Ukrainian technical community, but they are complicated. They are very layered, and that complexity only grows. And this makes them very difficult to participate in. However, that's even more important to participate because the realization how much is on stake, and in the time that we are now, everything can move towards a completely different direction. And there are different forums that these micro changes can occur, and then in the end we can end up with an internet that we don't want. So it's important to be on the top of that and to participate as much as you can. And technical community always played a crucial role in this process since its inception. And I was listening to Volkan's talk. There's a lot of interest, although it's always a pleasure to hear about that from the person who was there at the beginning of this process. And many speakers mentioned that the complexity only grew since then. And there might also seem that there is a lot of duplication in the processes, and sometimes you can get lost, like in which consultation, in which process I participate. So for that, I think for Ukraine, it's important to have a dialogue with your government. And I follow the developments in the Ukrainian community very closely, and I know this dialogue is always there, and it's very direct in on different subjects. We've seen this also on this forum. I've seen people from the Ministry of Digital Transformation being in this forum, people whom we also some of the stakeholders that RIPE and CCs also engage in this. And these topics are, of course, very vital and very urgent for Ukraine. But the topic of internet governance seems not to be very having like a priority on the agenda. However, if you combine your efforts, it's still worth looking to that, how you can work together. Because as the only player, one person can't possibly do it all, but also that won't represent the opinion of the broader Ukrainian community. So another possible join the forces within the community, engage the technical community, and also join the forces like this in this public-private cooperation through IGFs. They always serve that role, and I think IGF is a great platform also to raise awareness in your government about the importance of these processes. And what Oksana mentioned that really struck me about the translation, that how the word multi-stakeholder was translated into multilateral. And being a fluent, like native speaker in both languages, in Ukrainian and Russian, I know how much this wording changed and how sometimes we speak the same language and we can't understand each other because we have different values, like to the word freedom, what that means in one country, that means something different in another country. Like if we think freedom is air and it's important, in other countries they might see freedom and something threatening to their stability. So words are really important, and now Ukrainian language being like more strengthened by the processes that are happening in the country, it's important to have that good terminology and good language, because I know it's slowly becoming more international language. I know our Belarusian and Polish friends. I've been in Serbia and I've met people, and they were trying to speak Ukrainian, and they told me, oh, Ukrainian is becoming international language. And I was extremely pleased, because through language you also can transmit a certain ideology in a good way. You can also be connected to certain values through that language. So please continue that work, and knowing how the negotiation went at the UN on about the Global Digital Compact, how countries were debating like each and single word and wording, and how much was on stake. You understand, yes, words are important. They might seem not as vital as
having the connectivity and repair a broken cable from the drone attack at night, that's something that needs to happen now. And you might think that why we should be caring about these wars that are discussed somewhere in New York while we are surviving. But you will feel the difference on the long run. So please keep doing that work. From the point of technical community, a few words on because that was the stakeholder whom we were with which we are most connected at the RIPE NCC, and we were following how the technical community perceived the discussions on the global digital compact. And for the technical community, there was really important to multi-stakeholder model being recognized, technical community being recognized, and Internet Governance Forum. And these things happened. These things are documented in the final version of the document. Especially the technical community was happy that the stakeholders like technical community, civil society, and academic community were mentioned separately in that document. However, on the bright side, the fact that it wasn't mentioned at the beginning maybe didn't have anything against these communities being, the stakeholders being part of internet governance. But as Wolfgang said at the beginning, so this document is human rights centric. So that was not about internet as much as internet, but about as a tool that serves the certain way of living in the future with all humans on this planet. So it had much more broader scope, and yet the fact that these specific items that are so close to the heart of the technical community were recognized, it's a good way to build on it for the future. Because I will echo what other speakers already said. While the document is there, its implementation that will be the most important, because again, interpretation of words, how the communities, how countries will understand what is in that document, how we will translate, but not like literally from language to language, but how they will translate this, what is in the document, into actions, is the most important. And for Ukraine, it's another chance to demonstrate how Ukraine used the internet to preserve the human rights in the country. And I know this subject is very close to your heart, Oksana. In the situation of full-scale military aggression from the biggest country in the world, the very large military potential as it's Russia. So that's why demonstrate that experience of Ukrainian experience. And we're doing also that through the technical community, that we have a task force to demonstrate the experience of Ukrainian ISPs in keeping people connected. Ukraine can do that also on a much larger scale to demonstrate how the country is also preserving these values and these values of democracies, while the security is so much more important at this moment. A few words about which also, like for the technical community, the technical community might not be that much aware of, and the difficulties that technical community encountered in that UN process. It's important to understand that these processes are different from what we used to have in our world when we discuss issues, like either it's in the RIPE meeting, in the RIPE community or other communities. Even so, a global digital compact was very much multilateral to some degree. And yet, I don't want that. I don't want technical community to be discouraged in participation, because there are different rules applies, and still try to raise their voice. And this is also where public-private cooperation can be very helpful. So where you can't be directly involved as a community, your government can. So it's important that the government is aware, and the government has the technical expertise provided through the community, so they can channel that expertise further to that level.
about what Yelena mentioned just in her talk before, about that European Commission's new consultation on internet governance, which indeed closes at the 31st of December, and the RIPE NCC is preparing also our input to that consultation. This changes and this things has to happen bottom up. So things has to evolve bottom up, and also the organizations like iStar organizations, we are constantly evolving. We are evolving bottom up. Also, this help of our community, but this is where this bottom up principle and idea also have to work when you cooperate with your government in participation in different processes. Yeah, so I think I covered the main points that I wanted. And again, there is a short high-level presentation in Ukrainian from me, which I gave at the Youth IGF, this slide. So if there are people in the audience who want to have a basic knowledge about these processes, like a Global Digital Compact and This is Plus 20, please contact the Ukrainian IGF. And thanks again, Oksana, for this opportunity to speak today. And of course, I'll be happy to take any questions either in English or in Ukrainian, obviously. Thank you very, very much. And I am sure that we have so high-level understanding with RIPE NCC, not in the last turn, because we have Ukrainian native-speaking representatives such as you, such as Alex, and we really can find a common language, because in other iStar organizations, it's not possible just now, unfortunately. And thank you very, very much for your presentation, for your help and support. Your presentation from Youth IGF-UA, it seems to me, already is on site. I will check it tomorrow evening, and it will be on site. And thank you very much, and we really need your help in developing Ukrainian terminology. Any questions, any comments? Do not see. Thank you very much, Alena. Once again, our next speaker is Yuri Olensipuro. Yuri will represent the European Dialogue on Internet Governance, and the next EURODIC will be in Strasbourg this spring. But I would like to ask Yuri to remember us about EURODIC in Tampere, and the lessons for Finland, maybe from Russian aggression against Ukraine, and maybe for nowadays situation in your country. Thank you, Yuri. Well, thank you, Oksana. My name is Yuri Olensipuro from ISOC, Finland, and I've been involved with the EURODIC since the very beginning, and that's what I have been asked to talk about. But first of all, I'd like to express my deep respect and admiration to those Ukrainians who keep the internet going in that country, and I hope that many of them are participants at this meeting. It's remarkable that you come here together in a national IGF like in any other country, but you do it under such terrible circumstances. So the war has also affected this regional European IGF, the EURODIC. It stands for European Dialogue on Internet Governance, and when we set this up in 2008, and of course Wolfgang was there, and he actually invented the abbreviation EURODIC. But so our thinking was still affected by the by the optimism of the post-Cold War time. It was still flickering there, 2008, even though
there are signs that things are going wrong way. So the idea was the dialogue would be a pan-European one. We wanted to have a Europe-wide discussion and not just European Union. But of course, there is nothing of that left anymore, and Eurodic has needed to adapt to this situation. I think indicative was the theme of the 2023 Eurodic in Tampere that Oksana mentioned, Internet in troubled times, risk, resilience, and hope. In Tampere, the Ukrainian participation was really remarkable. It was a contribution to our understanding of what resilience means. We talk about resilience, but actually Ukraine is a place where the resilience has been maintained under the Russian aggression, under the missiles and bombs and drones and what have you. The messages from the Tampere Eurodic were concerned about many aspects of the situation, and the first one, the first subtopic that dealt with this was about the, as they said, shattered neutrality, Internet at crossroads of war and geopolitics. And basically the messages, it was said that the war has put this one world, one Internet concept of ICANN, or the Internet is for everyone of ISOC, to a stress test. It has been a worst stress test since the beginning of the Internet, which began in more auspicious circumstances in the 80s and 90s. The Internet, the message also said that the Internet should be kept as a global space for communication, free from disruptions caused by geological tensions. And of course, we were talking about the layers of the Internet that are down deep there. Of course, the upper layers have all been fragmented by political reasons. There's also the Ukrainian experience in mitigating the effects of the war on the Internet were in the focus. And actually, when I went back to the messages, I found that there was a call for action for a best current operational practices task force, urging the communication to help document Ukrainian operators' experiences and turn them into practical guidelines. I don't know if anything came from this. This is, of course, one of the problems with these messages. I mean, the messages are like thrown into the air and just hoping that somebody will catch them. Anyway, I mean, perhaps we can hear if anything came from this. And the third aspect was the more content one, and here the role of journalists was acknowledged, that the journalists should be provided with protection, access to information, and adequate work conditions. I know that this is something that is difficult in war circumstances, but that's also information is in most wars, the information is the first victim. The truth is the first victim of the war, and it's very important to try to keep that up. But talking about the Eurodic in Strasbourg, as Oksana said, it's there in May, 12th to 14th May.
It's hosted by the Council of Europe in cooperation with the Luxembourg presidency of the Committee of Ministers of the Council of Europe. The call for issues is out. The deadline is at the end of the year, 31st December. And when I say call for issues, this is a speciality of the EuroDIG. We're not asking for complete plans for sessions or workshops like some others. It's just a call for ideas, call for issues, topics to be discussed. And in the process, the next step is that the program committee will try to coagulate from these ideas some main topics for the session, and then they will then be put to open consultations at sometimes at the beginning of the next year. The consultations will be open to all, either physically or virtually, and they in turn will then lead to the focal groups or focal points being nominated from volunteers, usually people who have proposed topics and ideas. Some of them start actually coordinating the preparation of the sessions and workshops, and I would think that this is actually a very bottom-up, very decentralized way of making something like EuroDIG conference happen. The slogan is that EuroDIG is not only a conference, and I think that this preparation by decentralized bottom-up groups is a very important part of that. And of course, the coordination of that work is a big job made by the Secretariat. Now I would have, I think, my message now to this meeting and to the Ukrainian stakeholders would be that please come with some ideas, come with some topics before the end of the year, and indicate them on the EuroDIG website, because we need the experience of your stakeholder groups in the situation where you are. We need your experience of maintaining resilience under these impossible conditions. So that's actually all I wanted to say. And just wish you good luck and stamina and strength under your circumstances. Thank you. Thank you very, very much. Thank you very much for all your support and understanding. I see that Alena can explain about the best current operational practices. Alena? Thank you, Oksana, and thank you, Yurio, for noticing that that initiative that RIPE CC started and supported in 2023 about this best current operational practices. So to give you a bit of more of background and context, since the beginning of the war, I was in contact with people from the Ukrainian technical community, and we've seen how much the community was holding on the front of keeping people connected, and how much resilience that showed. So we came to there's an idea to have that experience documented, and that experience can be very valuable because they really showed like an heroic efforts, but also
very smart technical solutions. What you do with how you do with your equipment, how do you predict which equipment will stood up these circumstances. When can you still keep people connected if you don't have electricity? So now what technology works, what doesn't work? What do you do with your staff if your staff is being drafted and you have no engineers? How do you arrange that? How do you arrange then people need to say their families, all these circumstances. And while idea was very good, but unfortunately, what I have learned from that process, I started that initiative in May 2023. So it was 1 year of the war at the RIPE meeting in Rotterdam. And I quickly realized it was a bit late because at that time people were already even more tired and even more pressured, and every day of war it just going deeper and deeper in that state of not having resources even to maintain the needed things. So we were experienced that difficulties in getting in touch with people who can share that experience with us, because with every day, as I said, other things were more pressing. However, I'm happy to report that this year in 2024, the Ukrainian community organized the first NOC UA meeting. It's a network operators group meeting in Lviv. It was a face-to-face meeting. You can imagine what does it cost to organize such an event. There's all this security measurements, etc. They had also good attendance, international attendance, and they also arranged the setup in the way that they invited ISPs from the front lines, or ISPs that were on occupied territories and they're deoccupied, and they funded them to come to these meetings in this time. And they also had recorded interviews with more than 10 ISP providers from those regions. And these interviews, they are lengthy, they have this valuable information that we can use. They also structured interviews in the way how we thought we will structure the document, how we set it up in this working group of best current operational practices. So now I'm still looking for volunteers to get those interviews and to analyze them and to make one document out of that. So I did the call also at the Youth IGF, and I met a few students in Serbia, where a few Ukrainian students who are also willing to join and participate in that project. So I'm still very hopeful that we can make a documented experience from this efforts. But my kind of message is, when you see something happening, don't wait a day, don't wait a month, don't wait a year. You never know what will happen tomorrow. Lives are very fragile. Energy is getting less and less. So if you want to take an action in these circumstances, just do it now. And I'm also saying it, this was a lesson that I have learned from that process. So hopefully, I'm not giving up. We will be able to produce a document which we will publish as a RIPE document. We have community documents, RIPE community documents, and that can be useful for people who might find themselves in similar circumstances. Thank you very much. Maybe in a week after IGF-UA, I will also volunteer to participate in this project. And I would like to say that just now we have in this point of invincibility Svetlana Tkachenko from .UA, and as well as Victoria Ruben from Vodafone Ukraine. I don't know if they already in your this group, but I am sure that can share their own experience of resilience and the best practices. Thank you very much. Any other comments, questions to Alena, to Yuri? I do not see. So our next speaker is Ruta from, maybe I will be wrong for representing your position, but we invited
Ruta to represent absolutely new initiative, new European conference which will take place also next spring. And my question for you also, how Ukrainians can participate in this new initiative, and are you interested to listen to us, to know our experience, and to maybe learn some lessons from our really very difficult situation? Thank you. The floor is. Thank you very much, and I want to reiterate the previous speakers and congratulating you for this event. I listened in a little bit to the previous session also on internet, human rights and war, and found it extremely important and also insightful. So indeed, my deepest gratitude for getting a chance to also talk at this event, and also congratulations. And also, I think I have to thank Elena, who already introduced the initiative that I'm representing today. So indeed, I will present today the initiative on Web 4.0 and virtual worlds that is coordinated by the European Commission with the help of contractors, which is the part where I come in as well. The contractors are two companies in a partnership. So one is PPMI, which is a Vilnius-based policy research consultancy, and the other is TNO, which is an innovation center located in the Netherlands. And so we are supporting the European Commission in coordinating a global exercise in the run-up to the conference that will take place next year at the end of March, beginning of April, to understand the governance needs and the principles that should underpin the governance of Web 4.0 and virtual worlds. And to answer your question, absolutely, Ukrainian voices are very welcome and very needed. This is very much a global exercise, and I think your experience is so important also to understand what are the challenges and risks we could see in the future and how we can address those through the principles and recommendations for global governance as we move forward. So the exercise is very much on a global level, and so is the conference. And understanding that this might be also important, it is taking place in a hybrid format. So it is possible to join both online and in person that conference that will take place next year. Perhaps to kind of maybe go step by step in terms of what is it that we're doing, and then what are the steps and places where involvement is possible. So our role in this process is very much to help facilitate an informed and concrete global debate and to derive consensus-based set of governance principles and recommendations for the governance of Web 4.0 and virtual worlds. This means that in the run-up to the conference that will take place next year, where these principles and recommendations are to be adopted, we are running a series of different stakeholder engagement activities to gather the views of the stakeholder community. These include workshops, these include an online consultation that I believe Elena also mentioned earlier, and also interviews and discussions with various stakeholders. I think here it's also important to reiterate what Wolfgang mentioned and the invite for the stakeholder community to really participate. It is not our place as the contractors or the European Commission or anyone else who is kind of in the coordinating team to make any decisions, of course, but rather to provide a platform for the discussion of the stakeholder community. So it is indeed crucial that we hear as many voices as possible, and that we hear the important views, not only, you know, from a wide and diverse global community of stakeholders, including technical community, including governments, including civil society, academia, and others. Yeah, and maybe perhaps to kind of discuss a little bit the conference itself. So the objective of the conference is indeed to discuss a series of draft principles and recommendations. In the end,
adopt them as well. So the inputs for that conference, which will be made available before the conference during next year, will include both policy and technical principles, a set of recommendations, and then also background material containing the more research-oriented work stream of this exercise. And also, I think, importantly, maybe to explain the scope of this project, because we do receive this question occasionally, what is Web 4.0? What are we really talking about here? So I think, importantly, our focus is on the network and transport layers of the internet ecosystem. And very much when we talk about, of course, Web 4.0, we are talking about all kinds of different technologies that converge to create the next fourth generation of the web. But we are very much still talking about the internet, not something separate or not the governance of these technologies individually, but rather the evolution of the internet itself and its governance, and whether there are new needs that emerge from this technological evolution in terms of governance that should be considered. I think importantly, of course, the voice again of the stakeholders here and the agreement of stakeholders is key. And then I think also perhaps in terms of the kind of context and the importance of this exercise and what we think is important to add here is that, of course, the discussions surrounding Web 4.0 and virtual worlds are happening in various forums. And so part of the underlying logic of this exercise is that it's crucial that there is a multi-stakeholder forum for this discussion as well. And this is very much what the conference is intending to do, and why in the run-up to that conference, there is also this quite wide range stakeholder exercise. I think, yeah, in terms of how to get involved or concrete steps that the audience here can take, there are two main avenues at the moment. So we have already run several workshops and a lot of interviews, but one is to take place in the global online consultation that is still running until the end of the year. I will also share this link in the chat in a minute, just in case. So that's one avenue. The other, of course, is you can always reach out to me. You can reach out to the broader team to have a dedicated discussion surrounding your views or your organization's views on the principles and recommendations that should be part of this discussion. And then, of course, finally, it's the global conference. So I will also share a link to that in just a second. But of course, participating in this global conference is this kind of culminating step where all of this will be drawn together and discussed. So yeah, that's in brief the project that we're working on. I think aside from this, of course, we have this very important conference we're very much focusing on intensely at the moment. But the project is a bit broader than that. So we will also be working on several research papers on specific issues or technologies within Web 4.0 and exploring those as well. So the conference will not be the end of our interactions with the community. We will have several other events and discussions, I'm sure, as well. So yes, I'm very open to questions. And again, thank you so much for giving me the platform. Thank you very much for your presentation. Do you understand in the right way that your final purpose is some binding documents on internet governance? Because we discussed a lot of initiatives, but none of them is binding. Could you please explain? And of course, we know about GDPR and how GDPR influenced on ICANN, which is not a European organization, but it really changed the world. Thank you. Yes, that's an excellent question. So the output of the conference would very much be in the format of guidelines. I think, of course, there can be possibility that a stronger agreement is reached between different organizations and the stakeholders on certain recommendations. But
I would not say that it has this kind of strong binding nature as a regulation. Nonetheless, it is very much intended as a consensus-driven process, so the expectation, of course, is that there's a stakeholder commitment to it. Okay, thank you very much. Any other questions, comments? And all links in the chat will be published on our website, maybe a little later, but every link will be available for all users or participants. No questions, no comments. So I would like to invite Victoria Ruban from Vodafone Ukraine. And actually, I'm doing my best to draw attention of Ukrainians to any international or European initiatives and to invite Ukrainians to actively participate in it. But the example of Vodafone Ukraine is absolutely different because this company quitted the global treaty, and I would like to ask Victoria to explain why. Okay, hello, dear ladies and gentlemen. I'm Victoria Ruban. I represent Vodafone. I'm in charge of communications, this company, and I'm afraid that my story will be out of line with today's discussion, because we are talking, I'm not going to talk about internet governance, but we are talking, and I heard a lot of discussions about global initiatives, international initiatives, the Global Digital Compact, and I wanted to share with you our story about how we quitted the Global Compact of the United Nations and why we did that. We've been for more than a decade a member of the Global Compact, and then we decided to quit it, and we withdrew from it in 2023. It was in June. The decision was taken in June 2023, after the Russians blew up the Kakhovka Dam, and which caused unprecedented humanitarian and environmental disaster. And we were outraged with the absolutely no response from the side of United Nations officials, and we decided that we'll stop our membership in this community temporarily. It doesn't mean that we do not share the goals and the idea of sustainable development. On the contrary, we have always been the socially responsible company, and sustainable development is one of the basic values in our company, and resilience became or gained still more importance now in the time of war, and we do enormous work, and our engineers do enormous work to keep the network going, to keep people connected during the war, during the bombing, shelling, during blackouts, no matter what happens. But we try actually to maintain connectivity of Ukrainians. What we cannot support from our side, we cannot support that actually right principles are just written on paper and are not implemented in reality, and are not backed up by concrete actions and decisions. While we also wanted the Ukrainian office, Ukrainian team of the Global Compact to convey this message to the headquarters, just to make them hear the Ukrainian voice, or the voice of Ukrainians who suffer a lot from what is going on in the country. And actually the destruction of the Kakhovka Dam, it was only one of the cases
And unfortunately, we saw many more cases when United Nations officials did not only, just state indifferent, but just ignored many news and many happenings in Ukraine and violations of human rights from the side of Russians in relation to Ukraine and Ukrainians. So what I wanted actually to make an emphasis of, we also even suggested the Ukrainian office of the Global Compact to set up a sort of alternative to the Global Compact, sort of a Ukrainian compact, just to unite together Ukrainian responsible businesses who can join efforts and funds to solve the problems which arise in Ukraine. And for example, we have such a small initiative, but it works when leading Ukrainian companies got together, and we are now funding, the project, I think this is a sustainable development project, or one of the sustainable development projects. We help to equip Ukrainian maternity homes with alternative heating systems using the heat pumps, which are green energy. They do not work on fuel, oil, or gas. They actually generate energy from heat, from the air, from water, from underground. And this is green energy, and it's renewable source. And while it works, it's a small initiative, but it works. We have been completed already 3 projects, and 3 maternity homes already equipped with these heat pumps, and we carry on this project. But so far, unfortunately, we didn't have any response from neither headquarters of the United States, neither from the Ukrainian Global Compact team. Well, basically what I wanted actually to make an emphasis on, and what is my message to you, is that international initiatives are very important, and of course it is very difficult to implement them because so many stakeholders from so many countries, from so many markets are involved. But they make sense only if they do not go contra, if they don't go contra real decisions which are made in real life. If those principles remain just loud declarations, then they are worthless and useless. So I'm very sorry for such a bad and negative message, but I hope that our experience will also be helpful to look into these international projects and international initiatives from different angles, also from this practical or pragmatic initiative. That's everything what I wanted to tell you, sir. But if you have questions, I will gladly answer them. Oleno? No questions so far? Okay, thank you so much and have a nice day. Thank you very, very much. And actually, I fully support this initiative of withdrawing. And I have to say that this year we prepared an open letter from IGF-UA steering committee to IGF Secretariat regarding impossibility to organize IGF in Russia. We received the answer that the only one person can decide about the venue of this international multi-stakeholder platform. And if it would take place in Russia, my organization will withdraw for sure. I'm not responsible for all other members of IGF-UA steering committee, but I hope they will support us also. And Anya has to leave us for another meeting, and I have to say that we from the very beginning participated in NRI's initiative
to write the guideline for organizing IGF, use IGF regional internet governance initiatives, and members of our Use IGF-UA organizing team translated into both into Russian because it's UN official language. And this translation is published on IGF website, and also translated into Ukrainian. And our Use IGF-UA based on such recommendations, and for us it's not only empty paper, but it's really guidelines how to work on internet governance. And we can't participate in any fake initiatives on internet governance and the multi-stake platform. I am extremely sorry, maybe I am more than necessary emotional, but I hope you can understand us Ukrainians. It's not only my point of view, I am sure. So we have our list of panelists is empty, but maybe comments. I see, Wolfgang. I did not understand Wolfgang in right way. He said us goodbye. Any other comments, questions, final remarks from anyone? I do not see. And Alona? Just as a final remark, perhaps I want to repeat what I would have said. So from the RIPE NCC point of view, like me and my colleague who is there with you physically in Kyiv, Alex Semeniaka, we are happy to support and provide all the information you need, because we do follow these events. We already do some work at the background, and we do share that as our broad community, but we're also happy to provide like more specific information to the Ukrainian community. You can always reach out to us because we know that's a lot of work, and Ukrainians have many other priorities on their plate, and this is like the very least that we can do for you. So please do not hesitate to reach out to us. Thank you very much. This session was organized in English because we have only artificial intelligence captioning, so it's not very convenient to participate in the discussion, but I am sure we will prepare Ukrainian human originated translation of all such terms, some as digital global compact, global digital compact, and so on, to find the right words in Ukrainian. And of course, we will highly appreciate your help in it. If no one has questions, remarks, final words, I would like to thank you all once again, and I see Glenn de Saint-Géry. Glenn de Saint-Géry will participate in the next session. Next session was absolutely accident because on Monday we realized that we have the time for without speakers, and I asked Glenn to represent new GTLD round and risks and opportunities for Ukraine. This next session will take place on the same room. So we are waiting for you in 1 hour, yes? Thank you very much. Thank you, Oksana, and thanks to all my colleagues who participated. Thank you very much. See you later. Bye-bye. Bye-bye.
important direction and a very important part of ICANN. Glenn is, as can I say, mother of GNSO. Glenn participated in the creation of ICANN at all, and Glenn is involved in all important process in ICANN for a lot of times, but Glenn is very young, so maybe you can't believe me. Glenn, please tell us what you would like to let Ukrainians know about GNSO, about a new direction of ICANN, and please invite Ukrainians to participate in all this activity. Floor is yours. If you need help with presentation, please tell me. Thank you very much, Oksana. And thank you very much for inviting me. I feel very honored to be with you on this occasion. You have my presentation completely, and it is mainly about the GNSO. But if you would just like me to start quickly about two points with regard to the new GTLD program, I'm very happy to say something about that, because we have just published, or ICANN has just published, the applicant support program, which I think is very important for any person, any country wanting to apply for a new GTLD. And just let me say two things about that. It's all on the ICANN website, but the first step for the applicant support program is to check your eligibility. Applicant eligibility and evaluation categories: non-profits, non-governmental and charitable organizations, intergovernmental organizations, indigenous and tribal peoples organizations, small businesses that operate in a less developed country are all eligible to apply for support. And what is important about this applicant support program is that it includes pro bono consulting services for expertise to help with the eventual application. And so if you know of anybody in your country who would like this applicant support, please go ahead and apply right now. And at the same time, ICANN has put out the information about the Registry Service Providers Evaluation Program for the new generic top-level domains. This provides critical back-end services on behalf of the GLT registry operator. And there are two distinct periods during which these registry service provider operators may be evaluated. And it is now the 19th of November to the 20th of May. And then again, there will be another period just before the applicant guidebook opens. And as we all know, we are expecting and we're waiting in a lot of importance for the applicant guidebook to come out in April in 2025. Now let me get on to the generic name supporting organization. The generic name supporting organization is one of the several policy development and advisory organizations that make up the ICANN multi-stakeholder model.
There are 3 ICANN supporting organizations: the Generic Name Supporting Organization, the Address Supporting Organization, and the Country Code Names Supporting Organization. And each supporting organization has the capability to select 2 members to the ICANN board. There are 4 ICANN advisory committees: the At-Large Advisory Committee, the Governmental Advisory Committee, the Root Server Advisory Committee, and the Security and Stability Advisory Committee. So each advisory committee can elect someone to sit on the board. In addition to the 2 board seats that are represented by the Technical Liaison Group and the Internet Engineering Force, and then in addition to the President and CEO of ICANN, 8 other seats are filled by appointees from the nominating committee. The total number on the seats of the ICANN board currently stands at 21. Now that is just an overall picture of the supporting organizations and the advisory committees. Now let us get on to the Generic Name Supporting Organization, or the GNSO as it is known. It is the policy development body which is responsible for developing and recommending to the ICANN board substantive policies relating to generic top-level domains. Now, what is a generic top-level domain? An internet address, a domain, consists of several parts, one of which is the domain extension, also referred to as a top-level domain, TLD. The last part of the domain name after the final dot, for example, what makes up the URL of a web address. That is the site's name, like ICANN, and then we've got the .org, O-R-G. Now, generic is one of the categories of TLDs. So that's why we've got GTLDs. But we know that there are also CCTLDs, which are country code names. Now, the GNSO was previously known as the Domain Name Supporting Organization when it started a long time ago in about 1998. It was replaced in 2003 by the GNSO. And why? Because previously the DNSO included the Country Code Name Supporting Organization. And that is now apart. We all know we have the CCNSO and we have the GNSO. Now more about the GNSO. The main objective of the GNSO is to ensure that GTLDs operate in a fair and orderly manner across the global internet without hindering innovation or competition. Now, how is the Generic Name Supporting Organization formed? The GNSO is formed of stakeholder groups. The commercial stakeholder group, the non-commercial stakeholder group, the registrar stakeholder group, and the registries stakeholder group. And these themselves are composed of constituencies. So we have the commercial business users constituency, we have the intellectual property constituency,
We have the Internet Service Providers constituency. We have the non-commercial users constituency, and we have the non-for-profit organizations. And all these form one supporting organization, the generic name supporting organization, which forms consensus, sets policy, and make evidence-informed recommendations. Now, we have, just to give you a little bit about each of these constituencies and stakeholder groups, let me tell you about the commercial stakeholder group. It represents the views of commercial internet users and relevant sectors of the ICT industry, including large and small business entities, business organizations, internet connectivity providers, intellectual property owners, and intellectual property organizations. The non-commercial stakeholders group is formed of, sorry, my slides here aren't working. The non-commercial stakeholders group. Glenn, excuse me, I can give you the right to manage your presentation, okay? Oh, no, that's fine, Oksana, thank you very much. No, that's perfect, I'm here with my notes. And we'll come to the GNSO Council very shortly. The purpose of the non-commercial users constituency is to represent, through its elected representatives and its interest groups, the interests and concerns of non-commercial registrants and non-commercial internet users of generic top-level domains. It provides a voice and representation in ICANN processes to non-profit organizations that serve non-commercial interests. Non-profit services such as education, philanthropies, consumer protection, community organizing, promotion of the arts, public interest policy, advocacy, children's welfare, religion, scientific research, and human rights, public interest software concerns, families or individuals who register domain names for non-commercial personal use, and internet users who are primarily concerned with the non-commercial public interest aspects of the domain name policy. Then we have what we call the NPOC, the constituency within the non-commercial stakeholders group, which is the not-for-profit organization constituency. And the purpose of this is to present the operational concerns related to service delivery of not-for-profit and non-governmental organizations who are domain registrants in the DNS. Then we have the registrar stakeholder constituency. The registrar stakeholder group. The registrar stakeholder group is one of the several stakeholder groups within the ICANN community and is the representative body of registrars. It is a diverse and active group that works to ensure the interests of registrars and their customers and to effectively advance these interests. Then we have the registries stakeholder group, and the primary role of the registry stakeholder group is to represent the interests of the GTLD registry operators or sponsors in the case of sponsored GTLD registries. They are currently under contract with ICANN to provide GTLD registry services in support of one or more GTLDs.
who agree to be bound by consensus policies in their contract, who voluntarily choose to be members of the registry stakeholder group, and the registry stakeholder group represents the views of the registries to the ICANN Council and the ICANN Board of Directors, with particular emphasis on ICANN consensus policies that relate to the interoperability, the technical reliability, and the stable operation of the Internet or the domain name system. So this is just an overview of how the generic name supporting organization is formed. Now, the structure of the GNSO Council, the slide which we have in front of us, thank you very much indeed, Oksana, for putting it up. There are 21 members of the GNSO Council that govern policy development in the GNSO. They are, of course, chosen from the different parts that I've just explained to you: the commercial stakeholder group, the non-commercial stakeholder group, the registrars, and the registry stakeholder group. The stakeholder groups appoint 18 of its members. And for voting purposes, the council has two houses: the contracted party house and the non-contracted party house. In the contracted party house, we find the registrar stakeholder group and the registry stakeholder group, and each has 3 representatives on the council. In the non-contracted parties house, we have the commercial stakeholder group with the commercial and business users constituency with 2 representatives, the intellectual property constituency with 2 representatives, and the internet service providers constituency with 2 representatives. Then we have the non-commercial stakeholder group. Now we have the non-commercial users constituency, the NCUC, with 3 representatives, and we have the not-for-profit organizations constituency, the NPOC, which has 3 representatives. Then ICANN's nominating committee appoints 3 council members, 2 of which are voting, assigned to each house. So you will see from the diagram there that you've got on each side NCA, that is your nominating committee appointee into each house. There is a 3rd appointee who is a councillor to both stakeholder groups, as you see in the middle there, and that person is non-voting. The council also includes formally appointed but non-voting liaisons and observers from other groups within ICANN, such as the CCNSO and the GAC. And this elaborate system provides checks and balances so that no single interest group can dominate the council, because they want every procedure and every policy that comes out of the council to be equally invested in by all these groups. No one has the one and only say. Now we go on to policy development. Policy development in the GNSO is governed by the GNSO Council. The council, yes? Glenn, excuse me, please. Can we just to check very briefly Ukrainian representatives in your scheme? Is it okay for you? Yes. For example, we do not have any Ukrainian registry just now, yes?
Svetlana Tkachenko from .ua is here, and I hope for Svetlana's help. We have 4 registrars, ICANN accredited registrars. I don't know about business community. We had the Ukrainian representative in intellectual property. We do not have in internet service providers constituency, and that is why we will discuss it just now at IGF-UA to, to invite them to join this constituency. And we have at least 2 Ukrainians at NCUC. I do not know about NPOC. So just to explain to Ukrainian participants, thank you very much. Thank you very much, Oksana. And what I would like to also emphasize, and is particularly at the end of my speech, is to become involved. And I know Svetlana, but Svetlana belongs to the CCTLDs. She is a member of the CCTLDs. Ukrainians are well represented in the CCTLDs, and you've got Andriy there too. Andriy and Svetlana are the 2 Ukrainian CCTLDs. And please, please, please encourage people to come, but that I will talk about at the end. If I've still got time, I hope. So, yes, we said that the GNSO is governed by the GNSO Council. And it meets 12 times a year, 4 times face-to-face, 3 times at ICANN meetings, and then they have 1 council strategic planning session. And then they have 8 times via webinars. As the ICANN sets policy by contract, the GNSO develops policy with the involvement of both the contracted and non-contracted parties who hold equal influence and equal voting rights. In addition to the 2 independent appointees to the council of the non-voting members are made by the nominating committee. The GNSO is the primary engine within the ICANN community for developing, recommending, and making any changes and modifications to the generic top-level policies. And the process is as follows. The diagram before you is pretty well detailed process, so let me break it down into its different parts. But you will see, before a policy is made in the GNSO, it is quite a long process, and that many people have a say in it. And many different organizations, many different nationalities, many different groups have a say in this policy development process, if you, of course, take part. And that's what we would like people to do, is to become part of this GNSO. So the policy development process as we see it there, the GNSO Council, ICANN board, or an advisory committee, such as the At-Large Advisory Committee, the Government Advisory Committee, the Security and Stability Advisory Committee, or the Root Service Committee, can identify an issue. And the GNSO Council considers whether the issue should result in a consensus policy. To give you a recent example, they identified an issue with the way that the .Quebec is spelt. And they have identified that there should be a policy for any words with points or little caps on them.
It is quite a complicated affair, but this was one of the decisions made at the last GNSO meeting. The GNSO Council then requests a preliminary issue report, which the Policy Development Support Team publishes for public comment. The staff review, then this is put out for public comments. The staff review the public comments and gather them together, and then they submit a final report to the GNSO Council. So then the GNSO Council looks at this final report, deliberates over it, and decides whether to initiate a policy development process, or a PDP as we usually talk about it. And then they also decide to adopt a charter for the PDP, Policy Development Process, working group. So all this takes time, and as you see, goes along in this Z that is in front of us. The working group then starts working. They come together, they choose their members. And this is where it is so important for anybody who has got the slightest interest to join these working groups, to have a say in them. The working group develops an initial report for another public comment period, which takes in the reviews and the comments that the entire community submits. The people who can make public comments it's everybody. It's not only one group or another group or people, it's anybody can make public comments. These public comments are then again put into a final report, and they go to the GNSO Council. The GNSO Council reviews this final report, and it decides whether to adopt it. If it does adopt it, then it sends the final report to the ICANN board. The ICANN board then takes the report, goes through it with all its board members, and it consults with the GAC, and it votes on the final report recommendations. Now, if these recommendations are approved, they go into the implementation process, and the implementation process begins. That is the IRT, the Implementation Review Teams. They then start implementing the policy that the GNSO has adopted and the board has recommended and approved. So that is this long process. Sometimes this process can take up to years. As we have seen with the last round, with this round of new GTLDs, the subsequent procedures working group, which was working on it, I think they took something like 4 years. But the end result is very, very precise and very well worked out. We have what we call an expedited policy development process, which in the beginning we say this is a matter that must be handled quickly. And so the the GNSO decides to put it into an expedited policy development process. That is, to make it go quickly. What the GNSO has also been doing, which speeds up policy to a great extent, is they've been working in small groups that are completely representative and that are technically groups that know exactly what they are talking about and what they should be recommending. And these groups
seem to work very well as well. So in practice, this goes on, and all this is to speed up the policy which only the GNSO can make for GTLDs. For the CCTLDs make their own policy. So we've got nothing to do with that. It's only for the generic top-level domains. Now, the possible outcomes of policy work means binding policies on contracted parties, non-binding policies on contracted parties, best practices or codes of conduct, advice to the ICANN, advice to the ICANN board sometimes, recommended contract changes, and technical specifications. So the GNSO has an important job in making policies for the internet so that it can go on in its one interoperable, unique form. A little bit about the GNSO selection to fill board seats, because it's important too that the GNSO has a voice on the ICANN board. Each of the 2 voting houses of the GNSO, in accordance with the ICANN bylaws, shall make a selection to fill one of 2 ICANN board seats. The contracted parties shall select a representative to fill seat 13, and the non-contracted parties shall select a representative to fill seat 14. Then notification of the board seat selections is to be provided to the Empowered Community Administration, and the Empowered Community Administration then promptly notifies the ICANN secretary. And this is an important procedure too, that one encourages people, especially people one knows and who would be good on the board, to stand. At the moment, I know the registrars have got a little battle among themselves for a board member. That is for board seat 13. And now, becoming involved in ICANN. Becoming involved in ICANN, there are various ways to participate in the multi-stakeholder, bottom-up, consensus-driven model for development, for policy development. And anyone can make a public comment. As I've noted, there are periods for public comments during the policy development process, the procedure. Anyone can volunteer for a working group. And these are to be found on the GNSO website. They're usually very well announced. The other way is to follow mailing lists, just to keep up with what is going on. Most of the stakeholder groups and constituencies have open mailing lists. That is, you can read them, but if you're not a member, you can't contribute towards them. But it is a good way to keep up and see what is going on in these various groups. Then, of course, whenever possible, attend meetings. Now, the meetings too are open. The council meetings are all open. You can attend, but if you're not a council member, you can't speak or make a comment. But at least you can see what is going on. And you are kept up to date with the latest discussions going on in these groups. Then you can also form a new constituency.
This is quite an involved process. I was part of helping to form the non-for-profit organizations constituency, and it was quite an involved process. It needed a lot of support and a lot of voluntary support. That's it, voluntary support. But they got their constituency through, and they are the NPOC. So hats off to anybody that would like to try and form a new constituency. For some reason or another, I won't mention any. The public comments are really very important, because that brings in the entire universe of people who belong to the very big multi-stakeholder model of ICANN. All the people that are concerned with the internet. And I think with this, I'd like to open up for questions. If you'd like to ask questions, perhaps Svetlana, Oksana, or whatever. Or if you please make comments, I'd love to hear your comments, Oksana, because you have also been involved in this for many years. Yes, thank you very much. I have not a question, but comment. The same policy development process we just described at RIPE NCC, and at RIPE NCC, Ukrainian voices were heard, and Ukrainian community really can change some policy processes. It's not a final decision, but at least any reaction. Alena, excuse me. And that is why we would like to use this opportunity. My name is Elena Kushnira. I'm the Ukrainian ISP director of ISP provider Ukrainian, and also the member of RIPE NCC community and LIR. And when the full-scale war started, we decided to provide some changes in policy with IP transfers. Of course, for Ukrainian ISPs and LIRs, it did not help, but we think that in future, for our another LIRs, it could help, because any LIR just can use like a button freeze to freeze the transfers, just to write some message to RIPE NCC staff, and after this message that, for example, he afraid some pressure or something else, and after that the IP resources would be frozen to 6 months, as I remember. That's why we working on this way, and we're trying to help not only Ukrainian community, but for the whole community. That's why for us, of course, it's very interesting. And for me, for example, I just returned from Istanbul. It was my first ICANN conference. And here in Ukraine, we also organized this year and provide the Network Operators Group conference, and of course we trying to union all our community and to be and share, first of all, share our experience of our resilience, how to use, for example, to another countries who are afraid of full-scale war. Occupation. That's why we're trying to share and
be the part of the whole community. That's fine. Thank you so much. Yes, thank you very much for those very interesting comments. And I really wish that there would be many more Ukrainians taking part in the whole ICANN process, because I think it's extremely important. It's extremely important to see different nationalities, hear different languages, and be part of this entire whole internet. So it's an excellent, especially on the transfers, because there has been a transfer policy in the GNSO, as you probably might know too, that has come to fruition, and that has taken 3 years as well. But they've got very good results. I have comments from my side, but I see the hand of Ilya. Ilya, the floor is. Thank you, Oksana. Thank you, Glenn. Glenn, I have a quick question to you that might be interesting for potential new GTOD applicants from Ukraine. Let's imagine they apply for the applicant support program, but they want to use their own software. And this, I know it's going to be additional evaluation fees. If they get approved for applicant support, do ICANN reduce the fees also for registry services evaluation for them, or they must contact already existing RSP? As far as I know, they can get assistance for that. I know it has been one of the questions that was brought up. And quite honestly, I don't know the exact answer, but I do believe they can get support for it. And I think it's if you are looking in that direction, I think the quicker you apply for the applicant support, the better and the faster that you will be able to get some support for the technical services, that you can use your technical services, that you can put this in. Okay, perfect. Thank you. And one more question about that yearly costs. Are they known already, or they're still under discussion? Because I imagine if somebody wants to apply, they will be interested how much it will cost them every year after that. I don't know that the yearly costs. I know there's one application cost for 225,000. And then the registry operator, as far as I was able to work out, will be about 93 to 95,000. And yearly costs after that, I'm not aware of. Okay, so maybe they are not yet decided. Like they're still discussing. No. But I think what you are meaning, Ilya, and what is that after you have made an application for a new GTLD, that there will definitely be costs to you each year, because you will have to keep things going and running and organizing. Yes, that's for sure. At least for data center hosting, some stuff. Yeah, that's exactly. Yes. All those costs don't run away. And I don't think, as far as I know, I don't think there's any estimate made of those costs. All right. Thank you very much. But if you were looking for applicant support, I think that you might, that they might be able to inform you whether there would be ongoing support for those or not. Okay. I think I will advise, if somebody wants to apply, to direct their question to ICANN Global Support, and they can follow up with that. I think so too, yes, because they are quite good. They're quite, they're very keyed up. And the person in charge of the applicant support program is very, very approachable. Her name is Christy Buckley.
And if you like, I can send the details to Oksana. And she is in charge of the whole program, and she's a very approachable, very helpful person. So, Oksana, just remind me, I'll send you the details. Yes, of course. Thank you very much. I hope that Ilya will continue a little later, because we had very interesting discussion before. If you allow me, I will say a few words in Ukrainian to explain what is the main problem, why we contacted Glenn in Istanbul, and what questions we asked her then and maybe now. So Glenn, maybe you can use this captioning, but I can't rely on it, unfortunately. Тобто я переходжу на українську мову. Про що йде мова? Що 2026 року, мені здається, як я, можливо, помиляюся там з датами, буде відкрито новий раунд для подачі заявок на GTLD. Що таке GTLD? Це .org, .com, .info. І такий раунд вже відбувався, мені здається, 2012 року. До цього там було щось 14 GTLD. До 2012 року там було більше 1000 заявок. З них далеко не усі були успішні. І далеко не усі проходили усі ці бюрократичні процедури. Ілля брав участь в цих процесах, можливо, він розкаже трохи більше. Ми від нашої європейської медіаплатформи, яка є членом ЕТЛАЧ, ЄВРО, ICANN, громадської ради, так скажімо. При ICANN ми перевіряли, чи якимось чином порушуються інтереси українців. Із цієї більше ніж 1000 заявок ми знайшли тільки 4, які прописували, що вони з .ua. Це було Сіате and Бульвар, щось таке. Тобто це явно було просто містайпінг, і жодних інтересів України воно тоді не зачіпало. І ці GTLD, вони, мені здається, так і не були делеговані. Про що йде мова зараз? Тобто для того, щоб подати заявку на новий New GTLD, треба буде сплатити $227 тисяч. І передбачені суттєві знижки для багатьох, так скажімо, аплікантів. І чого ми боїмося найбільше? Того, що будуть заявки від Росії, які будуть, наприклад, подаватися від Донецька, від Луганська, від Криму, і вони будуть претендувати на ті знижки, які можуть бути надані українським представникам, але вони будуть від Росії. Тому ми неофіційно контактували з Глен і обговорювали ці питання. І ось, наприклад, в РАП-НСС нам вдалося, українській ком'юніті вдалося підняти ці всі питання і добитися зміни полісі. А в ICANN, на жаль, мої намагання, щонайменше мої, не тільки мої намагання, вже 3-й рік поспіль блокуються. І тому ми якраз і запросили Глен для того, щоб розуміти, чи можна використати GNSO, Policy Development Process, для того, щоб дійсно вплинути на оці всі важливі дуже питання. I will repeat it just now for... Я перепрошую, вже трошки. Я зараз англійською повторю для Глен в 2 словах те, що я сказала, щоб не було misunderstanding. Глен, I said that we contact you with our concern regarding application from Russia as from Ukrainian temporarily occupied territories, and what we can do and how we can use GNSO policy development process, because within at large I am EURALA board member, but I can't do
anything within URALO. That is why I encourage Olena to apply for GNSO as ISP provider or other possibilities to use and to initiate any process. And we very highly appreciate your advice, support, or help. Thank you very much, Oksana, and I think it would be wonderful if you had a Ukrainian member in the ISP constituency. And I can personally send you the names of people who would encourage you there if you want to. And I do understand your concern about applying for new GTLDs. I think particularly, if I may say so, with regard to the names of cities and regions, because that is completely apart. There, I think you would also be well advised to talk to people in the Geo TLD group. Do you know about the Geo TLD group? Okay. Can I send you again a name for the Geo TLD group? Because, for example, in that group, they have got .Berlin, among others, which they took a very long time to have, which has become a successful dot. And as far as applying for applicant support, you have to show that you are a non-governmental entity. That is number one. I think probably the Geo group will be the best to contact with and perhaps become a member of. They are a group within the registry stakeholder group. And I don't know, then they're also the .brand group. If you are thinking of applying for a brand, they are a good group to contact as well. And I'll also send you their information and a person to contact there, if that will help. Great, thank you very, very much. And once again, thank you for all your explanation. We will do our best to invite to encourage Ukrainian community to participate in this process. And maybe now, Ilya, just a few words before Ilya, Ukrainian registries and registrars just now are just surviving. They have no any free money, not even free money. They need a lot of financial support from abroad, and we received it. They received it, and they highly appreciate it. But we discussed, for example, .Kyiv, .Lviv, and we do not see any perspectives in this process. But, for example, .Перемога, victory, yes, and such other words. Ilya even organized a small research on this issue. Ilya, can I give your floor to you? Just to say thank you very much for having me. Thank you very, very much. Thank you, Oksana. Thank you, Glenn. I wanted to say that, Oksana, I understand the situation right now, how it is. And that's why when you first told me about that there is such idea, I thought if people can organize, they can approach the respective city halls, for example, Kyiv or Lviv,
and just discuss with them what they think about such application. Finance can come partly from the city, partly from crowdfunding. It can be done. And I wanted to share with others the estimation, like if entity wins this applicant support, they will be required to pay about $35,000 as application fee. So that's the amount an applicant needs to be able to provide in order to have a TOD from Ukraine. This is, I know it's a big amount, and that's why my suggestion would be to approach the cities, because they, even if now it's war, they still, I see they have some PR budgets, so they could use something to do with this PR money. Software is not an issue. It can be found. There are a few open source ones. So basically, it will require the TOD, and then it will be literally the hosting and the staff needed to support. The whole campaign can be organized by volunteers. Your idea about .peremoga, or I asked ChatGPT what could be a great solution for a public common TOD for Ukraine, and he said it's .maria in Cyrillic. For Glenn, that's a dream. It's a yes. So such public TOD, I realize it needs to be financed only through crowdfunding. So you could extend this campaign to Ukrainian diaspora, others as well. So that's the thing. The only recommendation I could give is to have the discussion, talk to the cities, talk to the community, because applicant support has only, I think, about 40 slots, and then it's getting more complicated. Then we don't know when they will be out. So as soon as you have some ideas, you can apply. While they were reviewing the application, you can continue gathering support. You can continue the crowdsourcing, and I know that the first payment will be in the end of the approval for applicant support, $2,500. The rest amount of those 35,000 will be paid in 2026. So there is time to gather such amount of money. But maybe the recommendation again will be decide on one project and work on it, because if it's a few, then it could be distribution of forces, and we don't have that. If we have a chance, I think it's just one that needs to be discussed and go through with it. Thank you very, very much, Ilya, for your experience and for your support. And thank you, Glenn. I am asking everybody if you have any comments, questions. If no, thank you all, and hoping to continue our communication and our discussion, and maybe next IGF-UA we will organize in a more friendly atmosphere. Thank you very much, and the next session will be on another room. Thank you all. Thank Bye. you. Thank you. Thank you very much, and bye-bye. Thank you for inviting me. Bye-bye.
колеги, дякую в першу чергу ЗСУ за те, що ми маємо можливість взагалі зустрітися, провести таку важливу зустріч і обговорити вкрай гострі питання, що стосуються взагалі роботи, існування сфери електронних комунікацій. І я б хотіла, мабуть, почати просто перелічити те, з чим ми на сьогодні стикаємося. Сфера електронних комунікацій, звісно, витрачає зараз сумасшедші гроші на так званий резиліанс, який відомий на сьогодні в усьому світі. Це і на блекаути, системи безперебійного живлення, це і ракетні обстріли, з якими наші співробітники і наші мережі стикаються, це зруйнована інфраструктура, це і кібератаки безкінечні, особливо вони спрямовані на прифронтових операторів. Звичайно, це небезпечні умови праці. І, на жаль, на сьогодні серед наших колег є вже і поранені, і загиблі. Це викрадення і цифрова анексія на тимчасово окупованих територіях. До речі, цей вислів «цифрова анексія» вперше я почула в Канаді на конференції «Спінтеркорн». Професорка з Франції Інституту геополітики Фредеріка Доузен, вона все-таки наголосила, що треба називати саме так, вже як цифрова анексія. Це, звісно, мобілізація наших співробітників, зміни, які стосуються безкінечні зміни, які держава впроваджує щодо бронювання наших співробітників. І основна тема, на якій би я сьогодні хотіла найбільше сконцентрувати увагу, це скасування спрощеної системи оподаткування по кведам 6190-6110. Ми, знаєте, об'їздивши півсвіту з презентацією про резиліанс, хочу і пишаюся тим, що на сьогодні в Україні величезна децентралізація наших мереж, і на сьогодні, от станом на 4.10 на офіційному сайті НКК стан 4891 провайдер-оператор. Це є секрет нашого успіху, тому що ворог не може нас всіх відразу вивести зі строю. Але, на жаль, на сьогодні сфера електронних комунікацій, вона стикається з навіть не більше з цією повною відкритою інтервенцією з боку Росії, а саме з боку держави. Ті виклики, з якими ми стикаємося, на жаль, ми не можемо вплинути тільки отак, от сидячи на таких конференціях, запрошуючи представників держави, регулятора, для того, щоб, можливо, нас почули і якось шукати шляхи для того, щоб подолати їх. Звісно, про мобілізацію вчора була велика секція, ми багато говорили про мобілізацію і дякуємо народному депутату Олександру Федієнко, дякуємо Олександру Михайлу Федорову за те, що вони допомагають в сфері електронних комунікацій, вони прислухаються до нас, вони знають про те, що від роботи аварійно-відновлювальних бригад зараз залежить взагалі робота фактично кожного оператора. І, звісно, що відсутність можливості бронювання може покласти взагалі всю сферу економіки на лопатки. Бо сфера електронних комунікацій, вона взаємодіє і забезпечує роботу всіх секторів економіки. Я хотіла б нагадати про те, що на сьогодні і більше детально, звісно, поговорити про взагалі те, що держава скасувала спрощену систему оподаткування і в умовах війни. І на сьогодні по інформації, офіційної інформації від держави, в умовах війни 60% національного ВВП і 7 мільйонів робочих місць забезпечує саме маленький та середній бізнес. І звісно, що податкова, вона працює в безпечних місцях, їх немає на прифронтових територіях, їм дуже складно розуміти, як малесенькі оператори, які працювали на ФОПах, які мали таку можливість для того, щоб виживати там, фактично їх знищують.
І на думку самих маленьких операторів, які зараз виживають на прифронтових, ті компанії, той великий бізнес, який ініціював скасування спрощеної системи оподаткування, оплатив ту величезну кількість піару, який пан Гетьманцев використовував в своїх статтях. Навіть сьогодні є інформація про те, що малі оператори об'єднуються для того, щоб саботувати роботу великих провайдерів, відмовлятися від їхніх послуг на місцях прифронтових територіях і якось протидіяти. Ми сьогодні детально про це поговоримо. До нас доєднався і Олександр Павлович Федієнко. Олександр Павлович, ми ще раз хотіли б від сфери, від галузі подякувати вам і Михайлу Федорову за те, що ви до нас прислухаєтеся. І я б хотіла буквально пару хвилин, щоб ви подивилися одне відео подивилися, і далі ми продовжимо говорити на цю тему. Зараз маю надію, це, да? Воно. Ні, це не... Вибачте, зараз хвилинку, ще раз. Будь ласка, Олександр Павлович Федієнко. Шановний Денис Анатолійович, шановний уряд, чи може бути освіта без цифровізації? Звісно, ні. Дякуючи наполегливій праці саме локальних інтернет-провайдерів, наші громадяни мають можливість дистанційного навчання як під час ковіду, так і під час повномасштабного вторгнення. Саме локальні провайдери першими відновили свою мережу інтернету та підтримують їх роботу на прифронтових територіях та деокупованих територіях. Сьогодні я звертаюся до вас від імені понад 25 тисяч громадян України, які обрали вас з нами підписали петицію втрутитись в ситуацію, яка зараз склалась. Хочу нагадати, що податкова знищує, призупиняє роботу саме цих малих операторів зв'язку. Хочу проінформувати Міністерство цифрової трансформації, що володіє інформацією, що один з національних операторів почав демонтувати в місті Покров своє обладнання. То хто там залишиться? Маленький провайдер, який зараз знищує податкова? Що робити тим громадянам, які там залишились? Ще раз звертаюся з проханням втрутитися в цю ситуацію, зупинити беззаконня. Це доведено, до речі, судами, що це беззаконня. Мене чутно? Так, чути. Чутно вас, Олександр. Я просто тебе бачу, думаю, що я там роблю. Да, ми з вами знаємо ситуацію, яка відбувається із податковою, і з вашим профільним комітетом парламенту, який відповідає за податкову політику, і дії, які вчиняються, і намагаємося запропонувати варіанти, як змінити це полісі і дати можливість маленьким операторам розвиватися, але враховуючи ситуацію, яка сьогодні відбувається із підняттям податків для всіх галузей, враховуючи ті дії, які відбуваються щодо детінізації сфери, нам потрібно шукати гнучку модель по типу, не знаю, можливості дозволити інкорпоруватися провайдерам подібним в Дії Сіті для того, щоб в них була можливість сплачувати знижені податки, але при цьому показувати прозору структуру своєї компанії. Тому ці комунікації відбуваються. Я думаю, що потрібна більш чітка позиція і податкового комітету щодо того, як врегулювати це питання. Але ми погоджуємося, що від маленьких провайдерів на сьогодні залежить остання міля, без якої не може функціонувати не система освіти, не вчинятися інші важливі соціальні дії. Отже, колеги, я ще раз від цієї галузі хочу подякувати нашому народному депутату Михайлу Федорову, нашому регулятору, який також стоїть з нами з плечем і допомагає все ж таки вплинути на ситуацію. І у мене наразі питання до Олександра Павловича Федієнка. Олександр Павлович, ви нам допомагаєте і в бронюванні, ми вчора говорили з вами на цю тему, допомагаєте не порушувати там законів ТЦК, ви допомагаєте ініціювати збереження спрощеної системи оподаткування. На сьогодні, звісно, є такий
розпорядження Кабінету міністрів про схвалення стратегії відновлення сталого розвитку та цифрової трансформації малого і середнього підприємства на період до 27 року. Всі галузі абсолютно розуміють, і Кабінет міністрів, і держава розуміють, що все ж таки малий і середній бізнес, його потрібно зберігати, його потрібно розвивати і підтримувати. Але у нас ми зіткнулися з діями неправомірними податкової, Міністерства фінансів. Як взагалі можна вплинути на те, щоб розірвати оце безкінечне коло і змінити цю ситуацію? Ми знаємо про те, більш детально, звісно, про ситуацію, яка зараз відбувається із виграшами вже наших провайдерів і судові рішення наступні спікери. Але до вас питання: скажіть, будь ласка, яка ваша думка? Що ми можемо зробити і як вплинути? Моя позиція не зміна. Систему можна зламати за допомогою іншої системи. Тобто тут або перебрати нас депутатів поскоріше, або все ж таки зламати податкову систему шляхом судової системи. Тобто цих позовів повинно бути не 160, а там 1000 як мінімум. Да? Бажано, що вони були всі виграшні, і тоді таким чином можна якось переламати той ручний керований режим з податкової, який дала Міністерство фінансів. Все, інших виходів немає. Цією ситуацією скористались один з гравців на цьому ринку. Будемо оказати його, але точно не той, про кого пишуть всі, до речі. І таким чином, значить, не цураючись слова, пролобіював практично власні приватні інтереси. Дякую, Олександр Павлович. Ще одне питання. Скажіть, будь ласка, на сьогодні, звісно, ще рано говорити про те, що можна отримати офіційну статистику від піар таких гострих висловів пана Гетманцева про те, що при скасуванні спрощеної системи оподаткування будуть величезні видатки в бюджет. Чи можемо ми до вас звернутися про те, щоб на початку наступного року, там у лютому, звернутися з депутатським зверненням і офіційно отримати інформацію? Насправді, скільки ж держава отримала надходжень від скасування задніми числами спрощеної системи оподаткування? Для того, щоб були у галузі додаткові аргументи, бо думають, що ми всі Ілони Маски, що ми мультимільйонери і у нас тут клондайки грошей. Ну, по-перше, так дійсно думають всі, бо ваше ж судять через призму тих самих ходаків, тих SEO, які ходять до мого колеги, тому так, про вас судять. Так. Звісно, в чому проблема? Я ж є, згідно чинного законодавства, представник народу, тому не маю права навіть вам відмовити. Тому пишете запит, я пишу запит там, куди треба, податково або ще кудись. Але я думаю, що вони будуть, до речі, ховатись, бо, скоріш за все, у них не буде відповідних показників, відповідних результатів, які б показали суттєве збільшення надходжень до бюджету. Тут треба все ж таки вибудовувати стратегію в майбутньому, що цих надходжень точно не буде більше, але вибудовувати таким чином, збирати статистику від того ж регулятора по скаргах від громадян України щодо погіршення якості, відсутності інтернету і т.д. і т.п. І от таким чином намагатись вибудовувати стратегію повернення, як раніше було, спрощеної системи. Повинен бути захисний механізм. Я це хочу, до речі, зараз сказати, що неможливо так, щоб за допомогою спрощеної системи дійсно там великі гравці оптимізовували відповідно, значить, оптимізовували свої фінансові надходження. Але ті маленькі середні підприємства, які працюють в невеличких містах або на прифронтових територіях, їм треба дати таку можливість, що вони змогли працювати там в межах чогось, якогось там фінансової історії, чи що там, знаєте. Над цим треба працювати. Дивись, у вас системно над цим ніхто не працює, на жаль.
Жаль. Біля мене сидить представник Сумського району, провайдер, який розповідає дуже цікаві історії про те, що малесенькі регіональні ФОПи, які обслуговують громади невеликих сіл, вже звертаються до більш великих провайдерів для того, щоб їх викупили. Зрозуміло, що знекровлені економічно оператори на прифронтових територіях не можуть мати фінансів на те, щоб їх викупати, їх зберегти ті мережі. Ми говоримо про те, що на прифронтових територіях немає можливості взяти жодного кредиту під автомобілі чи ще якісь балансові вартості компанії. І, звичайно, вони стикаються з тим, що у них вдвічі більше проблем, ніж у операторів, які працюють в центрі і на заході України. І це говорить про те, що на сьогодні великі гравці, вони, ініціювавши скасування спрощеної системи оподаткування, фактично досягають мети. Тобто на прифронтових територіях ми мусимо вже говорити відверто про те, що незабаром незахищені версти населення маленьких сіл, де обслуговують саме маленькі оператори, вони залишаться без зв'язку. Це вже факт, і про це треба відверто говорити. Так, чому ви про це не кажете? Ми про це говоримо прямо зараз. Ні, та це, дивись, скільки в нас зараз дивляться нас людей в онлайні? В онлайні, зараз я вам скажу, я на Ютубі, є у когось подивитися, скільки людей нас дивиться? Неважливо, дивись, це повинно бути трошки інакше працювати, коли оцей маленький оператор-провайдер йде до губернатора і каже: дивись, братан, от така історія. Якщо я вимикаюсь, то в такому там селі зв'язок зникне назавжди. Давай щось вирішувати. Щоб губернатори це рішення виносили на вище політичне керівництво країни. Ще раз, про вас ніде не чують. Я ж про це вже неодноразово казав, писав і так далі. Більша частина таких ФОПів чекає, що за них хтось зробить. Ні, ніхто цього не зробить. Тому так, зараз створені такі умови, дякуючи тому підприємству, коли, згідно чинного, до речі, законодавства діючого закону, податково застосували ці санкції. Тому варіантів все ж таки об'єднатись, підсвітити цю історію, щоб принаймні спробувати відкатитись, що я слабо вірю. Але принаймні хоча б накажуть тих, хто це запропонував. І по-друге, це все ж таки внести відповідні пропозиції, законодавчі правки, які повинні бути від вас, до речі, надходити, які написало Міністерство фінансів, пам'ятаю, там і так далі. До речі, Мінцифра теж на вашому ж боці, да, якби вони ж розуміють, що вони, якщо отримують зараз галузь, де буде там 5-10 великих гравців, то вони точно ніколи не побудують ту програму цифровізації, яку вони будували до початку повномасштабної фази війни, коли в першу чергу виконали побудову інфраструктурної мережі саме маленькі середні оператори. Я ж знаю, як один з великих гравців там бігав по ринку, шукав, хто буде тягати ті дроти і так далі. Тому кажіть про себе, кажіть. І НАУ зараз щось там міжнародне може всередині розібратись, і менше цьому приділяє увагу, я бачу. Там хтось бігає, захищає власні інтереси в судах, молодці, але повинен бути єдиний один лідер і єдиний центр інформування. І ще раз хочу сказати, це повинно бути в двох речах. Перше, от я задавав там в профільному чаті, мені так мало хто відповідав, хто з тих, хто слухає, дивиться, прийшов до свого народного депутата, дав йому плюгу і сказав: дивись, що ти наробив, падла? От хто? Ніхто. Хто пішов до губернатора і написав йому офіційну доповідну записку про ризики втрати зв'язку там-та і там-та. А у нього не буде іншого виходу, як потім зібрати там всіх, доповісти і так далі. Та йому там хтось повішає на вухо лапшу, що все буде добре, але коли добре не буде, то губернатора буде потім інструмент того, хто повішав на вухо, що все буде добре, такого оператора ще більше притягнути до відповідальності.
Тому дивіться, або ви працюєте, і це не праця, як кажуть, на війні на виживання. Ну, ми збираємо, спілкуємось там, можемо плакатись. Дякуємо за дорожню карту. Пане Олександр, ще одне звернення, прохання. Дивіться, я знаю про ситуацію, для того, щоб, скажімо так, одну із моделей, як можна допомогти провайдерам на прифронтових територіях. Скажімо, Сумський регіон, коли у них ідуть пошкодження ліній магістральних в регіоні, кабель закуповує ОВА. Вони актують це все діло, виїжджає поліція і так далі. І видають їм на відновлення магістралей цей шматок кабелю для того, щоб відновити зв'язок в регіоні. Я точно знаю, що в Херсонській області, наприклад, таких ініціатив немає. Скажіть, будь ласка, чи можна до вас звернутися ще з останнім проханням з приводу того, щоб ініціювати для підтримки провайдерів, операторів на прифронтових територіях, що саме зараз найгарячіше потребують нашої допомоги, звернення для того, щоб перебрали модель роботи і підтримки операторів на прифронтових територіях, як в Сумах? Ну, чому мені звісно, чекаю таке звернення від херсонських операторів, але вони тоді повинні написати не просто звернення, а модель, як це реалізовано в Сумах. Ну, я не знаю просто, як вони витрачають ці кошти, звідки вони беруть фінансування і так далі. Це треба теж розуміти. Ну, я думаю, з того, що я почув зараз, я не знаю деталей, мені здається, це не зовсім законна схема. На матрезерв, вони матеріальний резерв купують у вас. Як шифер. На матрезерв. Але вони видають цей кабель приватному підприємству. Я розумію, про що. Ні, вони не видають його. Вони не видають. Він залишається. Прошу вибачення. Сергій Поманенко, Суми. Вони його віддають, а вони нам його видають, тому що не можна передавати державну власність комерційному підприємству. Вони, значить, працюють це наступним чином. ОВА, було рішення там Ради безпеки і оборони, закупили матрезерв двічі по 10 кілометрів і роздали на ті громади, які звернулися до ОВА з проблемами відновлення сталого зв'язку. І громади отримали на свій баланс, і це виглядає наступним чином. Відбувається пошкодження, нам дають цей кабель, ми виїжджаємо, виконуємо аварійно-ремонтні роботи, відвозимо назад, і громада робить акт пошкодження. І цей кабель фактично залишається на балансі громади. Я розумію, да, їм треба потім його спасати. Він не продається, нічого не робиться, він, грубо кажучи, знаходиться на складі, але висить в повітрі. Я це розумію, але ж їм треба буде цей кабель потім спасати. Це така вольова історія, я думаю, яка пов'язана з місцевою владою, яка прийняла на себе цю відповідальність. І дивіться, це ж така історія, коли не кожна місцева громада взяти ту ж саму історію за основу. Дякую, пане Олександр. Ми тоді по цьому пройдемося окремо. Я б хотіла передати слово наступне пані Наталі Квітній, голові правління Асоціації правовласників та постачальників контенту. Пані Наталя вангувала буквально пару місяців назад про те, що скоро дійсно буде сотні позовів від провайдерів. Вона застерігала про те, що провайдери, директори, власники компанії замість того, щоб забезпечувати сталість роботу інтернету, будуть проводити час в судах, займатися непрямими своїми обов'язками. Я б хотіла, щоб вона розказала, яка зараз ситуація, що взагалі відбувається на ринку, які у нас тенденції. Пані Олена, дуже дякую за запрошення.
І я хочу дійсно підтримати, мені дуже приємно бачити всіх, і Олександра Савчука, і Олександра Федієнка, і Вікторію Трощенко, на жаль, вона тут, десь зараз з'явиться. Да? Дивіться, просто тут Олександр Федієнко стільки тут накидав нам на вентилятор претензій, що і не системно, і не працюєте, що я просто не можу навіть це так спокійно. Він провокатор всім відомий. Ось, тому мені здається, що краще буде навіть цікаво, коли я і Саша зразу ми якимось чином на це відреагуємо. Спочатку це така домашня заготовка. Дійсно, дивіться, от стратегія, про яку ти казала, відновлення сталого розвитку, цифрової трансформації малого та середнього підприємства. Дивіться, скільки бумаги. Тут 150 сторінок. Це прийняли от 30 серпня 2024 року. Напевно, працювала дуже величезна команда. Там навіть є щось і про податки, але ж це так, воно так оглядово, вскользь і дуже-дуже неконкретно. Да? Але сама наша галузь, вона стала таким первопроходцем, яка стикнулася з руйнівним рішенням податкової інспекції про те, що задніми числами, без прийняття без внесення змін до Податкового кодексу України прийнято було рішення, що постачальники не можуть працювати на спрощеній системі оподаткування, що, звісно, стало громом серед ясного неба, дуже неприємною історією, якою Олександр Павлович ми одразу, до речі, на відміну уряду нашого в такій критичній ситуації, об'єдналися всі асоціації, а їх насправді не так багато, це інтернет-асоціація ППК. Потім ми вже звернулися і до БРДО до нас долучилися, і команда БРДО цією проблемою займалася, а потім ще і УСПП до нас приєдналася, за що ми вдячні Петухову, Юлії Драговоз, а потім ще й Асоціація правників України. І разом був величезний, епохальний, я вважаю, саме для нас, принаймні, круглий стіл, в якому ви і Вікторія Трощенко також брали участь 15 жовтня. Ми сформували план, ми запропонували і уряду, і Комітету цифрової трансформації, і Комітету Гетьманцева, і Мінфіну. В общем, всім, кому можна, і погодили з НКК, так, попередньо, скажімо, пропозиції внесення змін до законодавства. Що ми ще зробили? Є група людей, да, звісно, можливо, тут не дуже багато людей нас зараз дивляться, але буде запис. Всі все подивляться, і головне, я зараз, до речі, саме поспілкуватися з Оленою, з вами, Олександр Павлович, з Вікторією Трощенко, ще раз нагадати, що проблема, на жаль, да, ми оцінюємо, що ми цю проблему, не вирішили, да, не вирішили. Але як ніколи індустрія була консолідована, настільки було багато у кожного справ, воно координувалося, ніхто не повторювався, до речі. І була і прес-конференція, багато чого іншого. Листів, просто така купа, всі організації написали. І ви, Олександр Павлович, писали на наше прохання, до ДПС зверталися, і дані отримували. І немає там ніякої перспективи збільшення податків. І поширювали інформацію, робили правничу допомогу тим самим операторам. До речі, ми говорили про те, операторам, що потрібно не погоджуватися з рішеннями податківців, бо вони незаконні. Так сталося, ніяк гадалося. Да. Ви кажете, що зараз 130 судів, давайте зробимо 1000. А може ми не зможемо цього зробити, тому що багато хто погодився, напевно. Я не знаю. Або хтось прийняв якісь тимчасові рішення, там, зміни кведів, наприклад. Да, тому, щоб оскаржувати, принаймні, треба мати рішення саме податкової, щоб його оскаржити в суді. Якщо у вас його немає, то що ж ви будете оскаржувати?
Це, не знаю, хто дивиться, але ж оскаржити можна, я собі виписала, протягом 3 місяців. Якщо рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку було оскаржено в ДПС, або протягом 6 місяців з дня, коли особа дізналася про анулювання реєстрації, або б мала дізнатися. Да? Тобто це такі от важелі, ну, тобто, якщо хтось ще не оскаржив, будь ласка. Да, рішення позитивні, але ж ми на них теж не дивимося дуже там сильно принципово, як на дуже велику надію, тому що багато рішень, ну, по типу, немає рішення касаційної інстанції, да, остаточного по суті. Тобто є рішення, але ж вони не по суті. Тому всі, хто не побоявся захищати, я вважаю їх, вони величезні молодці, тому що це саме люди, які до останнього все ж таки вірять, що в нашій державі можуть бути справедливі якісь рішення. От, ну і все це, як воно далі буде розвиватися і що з цього вийде, я не знаю точно. Ми моніторимо цю ситуацію. Якщо там будуть якісь зміни, обов'язково будемо повідомляти. Чи прийде кількість в якість? Теж величезне питання. Яка потрібна допомога? Ну, по типу механізми всі розроблені, всі знають, що як робити, у всіх є аргументи, принаймні інструменти, як це робити. Зрозуміло, що є. Однак суди – це не найкраще рішення особисто, бо це час, ресурси, витрати, в тому числі і грошові, які б могли бути направлені на купівлю генераторів, акумуляторів, підвищення стійкості. Але саме складне в судах – це те, що підприємці не знають, яким чином правильно на 100% працювати в законний спосіб саме в період оскарження. Тобто, чи отримувати свідоцтво платника ПДВ, як потім поновити свої законні права на єдиний податок. Тобто це дуже багато. Я всіх, хто захищає права і інтереси операторів-провайдерів, запрошую в чат. У нас є професійний такий чат, там, де ми зібрали саме адвокатів, там, які між собою останніми якимось професійними порадами діляться, то я туди запрошую всіх, хто саме відслідковує і приймає участь у судовій практиці. От, тому і не знаю, чи відповіла я, Олена, на ваше питання. От, не можна так цю тему залишати. Це не означає, що з 1 жовтня вони заборонили і всі перейшли. Ця проблема, вона продовжується. Вона обростає новими якимось деталями, можливостями. Можливостями і з'ясуванням якихось аспектів. Тобто ми так само в процесі. Величезна шляпу знімаю до НКК, тому що той документ, офіційне роз'яснення, яке вони надали, прийняли на своєму засіданні, більшості колегіального органу щодо трактування там видів діяльності у сфері електронних комунікацій, саме цей документ є основою, по суті, захисту операторів в судах України. Ось, тому що тут ще можна, як бути готовим до всього, це просто неможливо. Однак намагаємось моніторити ситуацію, тримати руку на пульсі, відповідати викликам, які ситуація дуже сильно, швидко змінюється. Всі це розуміють, і питання бронювання в тому числі дуже сильно, тобто податки і бронювання – це топ проблем на сьогоднішній нашій індустрії. І жодне з цих питань не відображено в цій стратегії, яку розробляли на 150 сторінках. Вона не вирішує ці питання, зокрема в нашій галузі. То якщо
тут Вікторія Трощенка є чи ні, то може подумати, як може разом з регулятором якось внести зміни до цієї стратегії. А Олександр Павлович вже пішов, а до нього питання, а може він зробить нам якусь, принаймні, очну ставку з Мінфіном, з Комітетом цифрової трансформації, з Міністерством фінансів України, якщо це можливо, да? І якийсь апгрейд, в якому це стані знаходиться там з точки зору, тому що ті законопроекти, які ми запропонували, погодили всі, абсолютно всі, окрім Міністерства фінансів України, які сказали, що це все рівно, воно не вирішить цього питання. Це те до слів, коли ви сказали, що нас пустили по колу державних органів дуже багато, але ніхто на себе не бере таку керівну функцію поставити крапку і все ж таки політичну волю вирішити це питання на користь суспільству і споживачу. Дякую. Дякую, пані Наталя. Я б хотіла, пан Олександр Федієнко, він нас чує, він в секції. На словах, на правах модератора, да, і організатора цієї секції, і як член галузі електронних комунікацій, як член інтернет-асоціації, співорганізатор НОК-ЮА конференції, я хочу подякувати Наталі Клітній, Олександру Савчуку, Трощенко Вікторії, Олександру Павловичу Федієнко за те, що ви боретеся і захищаєте малий та середній бізнес. Я дуже вам дякую і ми дуже надіємося, що ви не покинете цих малих ФОПів, особлива увага на прифронтові території, які з кінцями люди зводять, вони просто знекровлені. І поговоривши з ними отак фейс-ту-фейс, ми дивуємося їхньому героїзму. У нас є два сьогодні, як я згадала ще спікера, це Олександр Савчук, голова правління ІНАУ, генеральний директор ТОВ «Атраком», і Вікторія Трощенко, членкиня НКК Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Пані Вікторія, я б хотіла зараз слово надати Олександру Савчуку для того, щоб він ще раз пройшовся по пунктам, з якими все-таки проблемами ми стикаємося, а потім я задам вам одне просте питання. Як зберегти, на вашу думку, яка стратегія НКК малий та середній бізнес? Я передаю слово Олександру Савчуку. Презентація його на екрані, голова правління ІНАУ, який нам більш детально розповість все ж таки про всі основні виклики, з якими стикається сфера електронних комунікацій. Пане Олександр, вам слово. Добрий день, колеги. Я не знаю, можливо, ми Вікторію наперед пропустимо чи ні, якщо у неї є бажання. Да? Тому що, добре. Наскільки я розумію, у мене десь 30 хвилин буде, так? Ага, да, 20-30 хвилин буде. Пані Вікторія, якщо ви хочете до цього щось сказати, то можете сказати, можливо, це буде краще зараз зробити, да? А потім ще додасте. Добре. Дивіться, колеги, я дуже вам вдячна, пане Олександре, що ви дали мені можливість, тому що дійсно через хвилин 20 я вже буду вимушена і буду вас слухати вже в дорозі, тому, можливо, мені не буде дуже зручно. Дивіться, колеги, ми дійсно, головна мета регулятора – це розповсюдження технологій по всій території України. Це доступність послуг електронних комунікацій для кожного громадянина. Да? І ми писали свій лист на Мінфін свого часу у серпні місяці, в якому ми зазначали, що знищення малого бізнесу може призвести до певного колапсу. У нас і так є певна кількість населених пунктів, в яких послуга електронних комунікацій взагалі недоступна для населення. І що такий підхід збільшить ці населені пункти, а тим самим там була статистика більше, ніж 2 мільйона наших громадян будуть лишені права доступу до послуг електронних комунікацій. Це був ризик, який ми зазначали у своєму листі на Мінфін. Про що я хочу ще сказати? Я хочу сказати, що зараз ми дійсно спостерігаємо певну тенденцію. Це, будемо так казати, отримання заяв на виключення з реєстру постачальників послуг.
Коли ми говоримо про те, що регулятор має захищати малий і середній бізнес, то дійсно ми можемо стояти на боці тих, хто знаходиться в нашому реєстрі. Виключення як суб'єкта господарювання певних кодів КВЕД чомусь сприймається постачальниками послуг про те, що вони мають виключитися з реєстру. Я просто хочу сказати, що ніяким чином наш реєстр не підв'язується і не пов'язаний з кодами КВЕД. Ми маємо свій окремий перелік послуг, який зазначається при загальній авторизації. І надання послуг доступу до інтернету фіксованого зв'язку відбувається саме шляхом того, що суб'єкт господарювання включається в наш реєстр і надає цю послугу. Да? Ми не перевіряємо КВЕДи в ЄДРі, тому сам меседж того, що це призводить до того, що люди виключаються з реєстру, то значить вони виходять з нашого полю зору. І ми не можемо ні регулювати, ні опікуватися такими суб'єктами, да? Тобто їх немає в нашому реєстрі. На велику радість всі написали свої заяви і попросили виключитися прямо там чуть ли не 1 жовтня на 1 жовтня. Да? За формальними, відповідно до законодавства, причинами були надіслані таким особам листи про те, що вони не можуть бути виключені з реєстрів, тому що є певний порядок і принаймні інформування про припинення діяльності у сфері електронних комунікацій має відбуватися за 3 місяці. Тому виходить, що на сьогоднішній день ми начебто і не бачимо поки що тієї статистики, наскільки зменшився наш реєстр по кількості постачальників. Тому що, будемо так казати, за рахунок невиконання 3-місячного повідомлення він стримується, виходить за законодавчими нормами, виключення стримується зараз. Да? Ми не бачимо цього падіння. Але я хочу сказати про те, що дійсно підтверджую, що дуже багато представників галузі, вони трансформуються, поєднуються у певні товки, а деякі фізичні особи теж трансформуються у товки, да? Тобто переходять на загальну систему. Що відбудеться, наприклад, з доходною частиною, про яку ми тут ви також звертали на це увагу, чи принесе цей підхід та певного доходу для держави, ми з вами зможемо дізнатися тільки тоді, коли отримаємо звіти за результатами роботи галузі за 2024 рік. Це відбудеться наприкінці січня, потім він опрацюється і надалі ми зможемо порівняти, принаймні там 3-4 кварталами, подивитися, який результат отримується за рік. Да? Але знову ж таки, ця інформація буде не 100%, тому що ви знаєте, що подача звітності під час воєнного стану, вона не обов'язкова. Ми дійсно намагаємося спонукати всіх постачальників послуг до надання таких звітів, але все рівно якийсь відсоток тих, хто не буде подавати, чи можливо це будуть якраз суб'єкти там на прифронтових територіях, де їм там взагалі не до звітів сьогодні, да? У них там є свої певні інші проблеми, які вони нагальні вирішують. Тому ми зможемо сказати з якоюсь там похибкою. Що зі свого боку можу сказати? Ми, як і я так думаю, що мене підтримує Олександр Павлович, ми всі в певній мірі стримані, будемо так казати, низькою інформаційною занепокоєністю саме з боку споживачів. Розумієте, ви як представники галузі, ви дійсно пишете листи, ви намагаєтесь там звернути на це увагу, але обернена сторона, коли споживач задоволений чи не задоволений, теж така собі статистика. Просто можу вам сказати, що, наприклад, на сьогоднішній день у нас скарг нараховується десь близько 5227. Це взагалі скарг по 3 сферам: радіочастотний спектр, електронні комунікації, поштовий зв'язок. З них 593 щодо якості та доступності послуг доступу до інтернет та зв'язку, як фіксованого, так і мобільного. І лише 197 – це стосовно фіксованого зв'язку, доступу до інтернету. Тобто, я розумію, що не всі частини, не всі верстви населення розуміють, до кого скаржитись, коли у них відсутній зв'язок, да? Або у них якісь там перебої з інтернетом. Для цього теж потрібно бути обізнаним, для того, щоб розуміти, кому поскаржитись, на кого поскаржитись і про це повідомити.
Але це теж, напевно, може бути вашою роботою донесення до споживачів, кому вони можуть скаржитись, якщо постачальники послуг надають поганий зв'язок. От в даному випадку виходить, що бізнес-населення якраз і грає проти, що кількість скарг дуже мала. Я також, напевно, погоджуюсь з Олександром Павловичем, що єдиною підтримкою, яка у вас сьогодні може посилити вашу значимість, це є звернення до ваших територіальних громад, до обласних громад, до міських громад, до обласних військових адміністрацій щодо того, що може статися. І я ж так думаю, що у кожної військової обласної адміністрації у неї задача – це максимальне інформування населення. І питання мобільного зв'язку не завжди вирішується це питання, і ми це розуміємо. Тому мені здається, що там був гарний приклад з Одеською обласною військовою адміністрацією. Чи приніс, чи не приніс він певного результату, але якби додалось би ще пару областей, то думаю, що це було б резонансно, у тому числі і для державних органів. І це було б більш вагомішим. І нам було б простіше тоді працювати і писати там певні листи у вашу підтримку. Да? Тому що ми б мали б відповідати на ці питання також. І до нас би також надходили ці скарги. Тому ми зі свого боку, як комісія, робимо все можливе, що знаходиться в рамках наших повноважень та наших функцій, але для того, щоб воно здобуло більшого резонансу, то дійсно потрібно говорити про ризики з територіальними громадами, обласними військовими адміністраціями, місцевими військовими адміністраціями, тому що саме вони сьогодні потребують стійкого зв'язку. Це дійсно було б, напевно, більш кориснішим на шляху вашої боротьби з захистом малого та середнього бізнесу. І на питання, чи можемо, чи ми не можемо вносити зміни до стратегії. Дивіться, кожна сфера має певну стратегію і певну, будемо так казати, ячейку на шляху до приєднання до європейської спільноти. Це пов'язано саме з цим. Ми в цю стратегію не можемо вносити бронювання. Да, там. Тобто, якщо інші галузі його не вносять, то саме цю позицію вносити в цю стратегію, яка там представляла пані Наталя на багатьох листах. Ця стратегія спрямована на економічний захист середнього та малого бізнесу. Це стосується хартії захисту малого та середнього бізнесу, яку прийняла наша країна, і напрямок нашої держави в цьому розвитку. Але я, напевно, згодна, що якщо з одного боку наша країна намагається виконати всі умови по захисту середнього та малого бізнесу, які направлені у тому числі на дерегуляцію, то, напевно, такі підходи, про які ми спостерігаємо зараз, то вони є певним протиріччям. Але це ще одна ланка. Тобто внести в неї зміни навряд чи, тому що ми не є профільними в цьому. Да? Але говорити про те, що одна стратегія державна протирічить внутрішній стратегії, можливо, ви це можете говорити на своєму рівні і також писати певні листи і звертати на це увагу. Дякую. Величезна подяка, пані Вікторія, за те, що все-таки з галузю, регулятор з галузю, і це дуже чудово характеризує відносини між регулятором і сферою електронних комунікацій, саме бізнесом. Дякуємо за діалог безприпинний. Спасибі, що роз'яснили, що скасування кведів податкового ніяким чином не впливає на те, що мають вийти з реєстру. Це дуже важливо для маленьких ФОПів це почути саме від регулятора. І, звісно, оця статистика, яку ви сказали, що у вас 593 скарги фіксовано і мобільно, із них 197 – це фікса, то мушу зазначити, що 67% скарг саме на мобільний зв'язок. Про що це говорить? Це все ж таки говорить про те, що фіксований зв'язок є більш надійнішим і працює в прифронтових територіях, там, де мобільщики взагалі зняли своє обладнання. І мушу зазначити те, що на сьогодні оператори фіксованого зв'язку перебрали на себе навіть функцію оповіщення населення, що є вкрай важливим в умовах війни і взагалі обороноздатності країни.
Це дуже важливо насправді, і в мало таких захищених прифронтових селах маленьких давати діткам можливість і навчатися, комусь працювати, і саме головне мати оповіщення, зв'язок, отримувати офіційну інформацію. Це дуже важливо. Спасибі за дорожню карту. Ми її обов'язково галузі по результатам форуму оповістимо про те, щоб зверталися до губернаторів на місцях, працювали з ними. Одеська спільнота це вже показала, вони величезні молодці, ми за них тримаємо кулаки. І, звісно, будемо пропагувати, бути більш активними. Дякую вам ще раз за невпинну роботу з галузю. Я б хотіла в подальшому передати слово Олександру Савчуку, голові правління ІНАО, генеральному директору ТЕЛЕКОМу. Як керівник великого магістрального оператора, він точно знає, як в яких регіонах працюється і з якими викликами на сьогодні стикається сфера електронних комунікацій. Пане Олександре, вам слово. Да, дякую, Олена, дякую учасники конференції за можливість виступити, що ви мене послухаєте. Дійсно, я буду намагатися об'єднати досвід свій як голови правління інтернет-асоціації, да, і інформації, яку я маю відповідно від провайдерів, від малого та середнього бізнесу, тому що це така асоціація, яка об'єднує малий та середній бізнес, і відповідно досвід керівника магістрального оператора, який працює в усіх регіонах, і відповідно ми будемо розмовляти сьогодні про проблеми більше. Можливо, презентація, я маю надію, буде цікава, але про проблеми більше, ніж про досягнення ми будемо розмовляти. Якщо можна, наступний слайд. Чи можливо можна мені якось передати керування? Так. Давайте, перший слайд, я не буду читати цей всім відомий анекдот, я зачитаю тільки епіграф своєї презентації, да, що для вас нічого не зміниться, якщо зникнуть усі співаки, танцюристи та спортсмени, але якщо під час аварії на роботу не вийде всього одна аварійна бригада електриків або зв'язківців, то ви одразу це помітите, і тому потрібно цих людей цінувати. Я, звісно, нічого не маю проти культури, спорту і так далі, і сам це все поважаю і займаюся цим, але потрібно розуміти, що ми знаходимося під час війни і потрібно ставити якісь пріоритети. Від цього ми не зможемо відійти. Будь ласка, наступний слайд. Перша проблема, з якою ми стикаємося, і вже про це на цій конференції говорили не один раз, це проблема критичності. І, в принципі, я ось тут привів дуже стару постанову, хто захоче, потім може почитати, ще 2020 року, коли Держспецзв'язку намагався оцінити критерії критичності якихось компаній. Що можна констатувати на зараз? Ми бачимо, що критерії критичності, вони насправді від самої критичності дуже далеко відійшли. Вони пішли у якісь, ну, по-перше, вони пов'язані стали з бронюванням, і пішли у якийсь інший бік. Тобто, наскільки я бачу, держава за рахунок критеріїв критичності вирішує якісь інші питання, не пов'язані з критичністю. Тобто вирішує питання там підняття сплати податків, вирішує питання обліку фізичних осіб, там чи ще якісь речі, які до критичності взагалі не мають відношення. Да? В принципі, можна наступний слайд поставити. В принципі, скажімо так, я за першою освітою інженер, да, і у інженерів якби прийнято, якщо якась формула робиться, якась методика, да, то перевірити вона правильно чи ні, то потрібно задати такі параметри, для яких ви відповідь знаєте зарані. І якщо методика не дає цю відповідь, значить вона неправильна. І у нас виходить по нашій методиці, яка зараз є, яка там під час війни вже змінювалася 4 чи 5 разів. Що ми маємо? Ми маємо таку ситуацію, що якщо Укренерго не буде платити зарплатню своїм співробітникам, то він не є критичним. Якщо Укрзалізниця має заборгованість по податкам, то вона не є критичною. А це, зразу зрозуміло, що відповідь неправильна стосовно цих критеріїв. Тобто зрозуміло, що вони не мають відношення до критичності. Ось, тому це така, можливо, певна системна помилка, яка є результатом компромісу. Я на цьому слайді навів перелік речей, які принципові. Я не буду все перераховувати, да? Але зрозуміло, що енергетика, транспорт, продовольча безпека, зв'язок і державне керування і фінансова система – це є критичні речі.
І ось це є пріоритет номер 1, над яким потрібно працювати. Зеленим кольором на слайді виділені ті критичні речі, які не будуть працювати без зв'язку. Тобто ми можемо бачити, що 2/3 речей взагалі без зв'язку не працюють, критичних речей. І це дуже важливо. Який тут вихід може бути? Ну, по-перше, я би рекомендував все ж таки повернутися до критеріїв реальної критичності, а не якихось економічних там і так далі. Да? Тому що критерії економічного бронювання, які по суті ми зараз маємо, можна було зробити для тих людей, які не можуть отримати бронювання в результаті надання компаніям критичності. Да? І якісь компанії хочуть ще доплатити там за своїх співробітників і залишити їх. І це для держави буде класно. А якщо ми такі критерії приймаємо для звичайних ЖКХ-компаній, то це може бути колапс, тому що вони можуть не пройти ці критерії, а вони від цього не стають некритичними. Тобто це така ось помилка, тобто, по-перше, повернутися до реальної критичності. Мені сподобалось, як десь на нараді, пан Олександр, ви сказали, що невже енергетики, якщо перестануть платити високі зарплати, перестануть бути критичними? Так само і про операторів. Невже ми станемо некритичними, якщо перестануть платити зарплати? По-друге, можливо, для держави мало би сенс ввести пріоритети критичності. Тобто компанії першого пріоритету критичності, другого пріоритету критичності. І поки не розібралися з другим пріоритетом, перший не чіпати. Да? Тому що перший – це основа, на якій тримається держава. І якщо його не буде, то не потрібно буде вже про щось інше розмовляти. Ну, можливо, таким чином потрібно буде піти, але, можливо, і прямо зараз. Да? Можна наступний слайд? Тепер до теми безпосередньо презентації. Які загрози для мереж електронних комунікацій існують? І, відповідно, я вважаю, що потрібно використовувати ризикоорієнтований підхід, проаналізувати, які є ризики. Ось, і ми можемо бачити їх таких 3 типи: фізичні ризики, ну, звісно, це ракети, обстріли, дрони, там, диверсії, бойові дії, зникнення електроживлення, відсутність персоналу. Кібернетичні ризики, про які я зараз казати не буду, була окрема панель вчора, дуже цікава. Ось, і формально-ментально-паперові. Тобто це теж, на мій погляд, дуже великі ризики, які не дозволяють державі вирішувати певні проблеми. Це мається на увазі ті ризики, коли державі гроші не потрібні, а потрібно просто зробити певні паперові документи, певні підписи зібрати, певну постанову зробити, але це не робиться. І навіть, хоч як би то бронювання не було зроблено, але ми розуміли ще до початку війни, ще у січні 2002 року, що бронювання потрібно робити. І вже 3-й рік скоро закінчиться, а система бронювання змінюється кожні 3-4 місяці, і єдиної якоїсь зрозумілої системи повноцінної так і не зроблено. Так, щось зроблено, але це можна було зробити раніше. І ніяких, скажімо так, додаткових витрат нести для цього не потрібно. Ну, можна таких прикладів надавати багато. Ось, тобто ми всі ризики бачимо, і нам потрібно або зменшити вирогідність цих ризиків, там умовно ПВО поставити, там, чи ще щось зробити, зменшити наслідки за рахунок різних заходів, да, і пришвидшити швидкість відновлення. Да. Можна наступний слайд? Відповідно, потрібно всі ці ризики розставити в такій матриці Ейзенхауера, її називають, да? Тобто ймовірність і наслідки, і вичленити серед них ті ризики, які найбільш вагомі саме для нашої галузі електронних комунікацій, і з ними працювати. Ось, тому що, скажімо так, наразі ми маємо для реального життя іноді дуже велика увага приділяється якимось ризикам, які невеликі, а якісь ризики, до яких потрібно було би, скажімо так, приймати якісь заходи, взагалі ігноруються. Така, на жаль, ситуація є. Я не читаю слайди, кожен може прочитати, і, можливо, потім Олена зможе надати цю презентацію, якщо хтось захоче. Вона не закрита. Наступний слайд, будь ласка. Один з ризиків – це пропадання електроживлення.
Да? Ми знаємо, що є постанови, не постанови, вибачаюся, розпорядження від НСУ, скільки хто годин повинен працювати. І, звісно, що ці постанови, вони в якомусь вигляді все ж таки волюнтаристським чином зроблені. Да? І ми розуміємо, що якщо формально підходити, там 72 години ви повинні забезпечити, то як це 72 години? Тобто це зрозуміло, що можна кожні 3 доби на 1 хвилину подавати електроенергію і починати наступні 72 години. Тобто це якась профанація, по суті, да? Певним чином. Ось. І потрібно було б більш серйозно до цього підходити і ставити, скільки годин хто або діб повинен пропрацювати в залежності від якості електропостачання. А як вона вимірюється? Вона вимірюється не тим, скільки не було електроенергії. Вона вимірюється, я підгледів цю інформацію у постачальників електроенергії, да? Як вони вимірюють загалом якість електропостачання. Це потрібно враховувати частоту відключення на добу, тобто скільки разів відключали на добу. Це потрібно враховувати, скільки відсотків часу не було електроенергії на добу і яка максимальна довжина максимального періоду, коли не було електроенергії. Ось ці 3 параметри потрібно враховувати. І тоді зрозуміло стає, що якщо у нас відключення електроенергії йде, наприклад, на 12 годин 1 раз в день, то це одне. А якщо 24 рази по 1 годині є, 1 година нема, то це зовсім інші умови. І в другому випадку всі зможуть працювати, а в першому випадку вже не всі зможуть працювати. Да? І потрібно ці речі враховувати. І відповідно, знову ж таки, можна зробити розрахунки, у яких це графік можна зробити, і видно буде на ньому, в якій області компанії можуть працювати, в якій ні, і що потрібно робити, щоб вони працювали краще. На слайді ви можете бачити, це як моя експертна думка, я колись готував цю інформацію, як, на мій погляд, різні типи мереж, скільки відсотків від мережі залишиться, через скільки годин або діб працювати. І ми можемо бачити тут, що упорядкування я зробив таким чином, що від менш надійних до більш надійних, і ми можемо бачити, що найгіршу якість з точки зору відсутності електроживлення мають мережі мобільних операторів. І це дійсно так, і особливо мобільний інтернет. І ви наразі прямо сьогодні і вчора мали можливість це відчувати. Далі ми можемо бачити, що найбільшу надійність з мереж доступу мають мережі XPON. Не тому, що вони енергозаощадні, а тому, що там найменша кількість точок, які потрібно заживлювати, і відповідно в найлегший спосіб можна забезпечити їх працездатність. Але в будь-якому разі при відсутності електроживлення навіть 72 години є оператори, які можуть це забезпечити, понівські оператори є, які не можуть, це дійсно правда, але більше 72 годин не факт, що це зможуть зробити всі. Тобто все одно 100% мережі працювати не буде. І це ті речі, які теж потрібно враховувати при плануванні роботи і держави, і бізнесів, і так далі. Да? Тому що у нас виходить така ситуація. Ми зробили постанову 72 години ви повинні працювати, і воно працює як автотренінг, самозаспокоєння, все, у нас все працює. Насправді це не зовсім так. Ну і для магістральних мереж там ситуація трошки краща, тому що у магістральних мереж у нас не буває такого, що всі регіони, слава Богу, не буває такого, що всі регіони відключаються. Відповідно, якщо один регіон якийсь відключається, то там не буде велика кількість точок магістральних операторів, да? Тому що вони розповсюджені по всій країні. Да? І, відповідно, вся мережа навряд чи буде відключатися. А для мереж доступу це дійсно проблема, тому що мережа доступу, вона повністю знаходиться у якомусь місті, і якщо це місто виключили, то вся мережа не працює, і всі точки її не працюють. І це проблема. Так, наступний слайд, будь ласка. Це один з ризиків, це електроживлення, це як приклад. Да? Тепер, що потрібно робити для того, щоб мережі електронних комунікацій були готові? Ну, потрібно робити певні заходи. І перший з них – це безпека персоналу, другий – це забезпечення транспортними засобами, важливий, до речі, і поки у нас проблем не було, ніхто на це не звертає увагу. Але завтра все може бути по-іншому. Далі, додаткове будівництво для резервування там і так далі. Зараз детальніше подивимося. Технічні заходи і організаційні. Давайте почнемо з безпеки персоналу. Будь ласка, наступний слайд.
Тут буде кілька далі фотографій будуть це фотографії від співробітників компанії ТОВ «Атраком», так? Щоб просто зрозуміти, у яких умовах працюють наші співробітники і співробітники компаній телекомунікаційних на прифронтових територіях. Ви бачите, як потрібно маскувати, як приклад, це у Харківському регіоні, маскують автомобіль, щоб на нього не звертали уваги. Так? Давайте далі. От ми бачимо теж співробітників, це в Харківській області, які знаходяться у відділенні екстреної медичної допомоги. На жаль, ми маємо в компанії «Атраком» 6 поранених, вже маємо. Цивільних осіб мається на увазі, співробітників, які під час виконання своїх обов'язків робочих отримали поранення. 2 з них були осколочні. І це дійсно проблема, я про неї буду казати далі, тому що держава повністю ігнорує цей ризик і повністю ігнорує свою відповідальність за цих громадян. Не кожен бізнес зможе якусь відповідальність нести. Тим паче, що ми зараз маємо проблеми з зміною системи оподаткування, і доходи бізнесів не всіх дозволяють цю відповідальність нести. І законодавча немає відповідальності такої. Давайте далі. Далі ви пролистали вже, як приклад, мінна небезпека. І приклад можна привести такий дуже яскравий, коли в Херсонській області магістральна лінія була пошкоджена, але усунути цю аварію не було можливості 2 тижні. Тому що всі бачать, де це пошкодження є. Ось тут 150 метрів потрібно полем по траві пройти. Але 2 тижні чекаємо саперів. І 2 тижні лінія не відновлюється. Магістральна, в якій працюють всі мобільні оператори, наприклад. Так? Не наприклад, а так і було тоді. Давайте далі. Я б хотіла нагадати за приклад, використовую в своїх презентаціях за кордоном, коли в Укртелекомі їхали в Охтирці Сумської області до вишки телевежі, вони з'їхали трішки на обочину і підірвався автомобіль. Водій помер. 2 було поранено і водій помер. Це те, про що я кажу, що багато хто з наших колег вже поранений, є загиблі, на жаль. На жаль. І нещодавно була інформація по Херсону, загиблий був. В Херсоні теж наші ж люди працюють, і там певні є райони більш небезпечні, і вони беруть супровід військових. І, до речі, там ось тиждень тому супровід військових – це 2 людини, одна з антидроновою рушницею, а інша з дробовиком. Ось, і вони разом з нашими співробітниками, поки наші працюють, вони їх там оберігають. Добре, це фотографія з Бучі на перший день, коли туди журналістів пустили, і наші співробітники там були раніше, відновлювали кабелі, ви бачите. Давайте далі. Тепер, що для безпеки співробітників потрібно робити? Потрібно їм зробити, тому що готових фактично немає, можливо, це нові моделі потрібно розробити, протиосколкові костюми. Саме не бронежилети з плитами, які на кулю розраховані, а саме бронежилети, які закривають велику площу тіла і захищають від уламків і осколків. Каска, тактичні аптечки і так далі. Здається, це все не так багато, але якщо на кожну людину ми це беремо, то це сумарно там $2000. Так? Якщо у вас 100 співробітників, то це $200 000. Тобто дуже багато. У нас ті люди, які у прифронтових областях працюють, вони мають все в комплекті, за виключенням, що бронежилети у них стандартні військові, а не там якісь специфічні, які були б кращі для технічного персоналу. Було б дуже добре для цих регіонів мати броньований автомобіль, це, мабуть, дуже складно і нереально, це можуть собі дозволити тільки ОБСЄ, ООН і ці посольства, і ми бачимо ці автомобілі, вони є. Але для співробітників, хоча б якусь додаткову на автомобілях було б класно мати. Далі, пристрій РЕП. Ми маємо проблему, якщо ми кажемо Херсон, Нікополь, все, що поряд з лінією бойового зіткнення, маємо проблеми з дронами. І коли співробітники виходять зараз на роботи, навіть не артилерійські обстріли там або ще щось там, навіть не каби, а саме дрони – це велика проблема. І я хочу розповісти такий випадок. На цьому тижні був, 3 дні тому, у вівторок, наші співробітники виконували роботи, десь там кілометр південніше Покровська.
я думаю, що ви розумієте, де це, так? Це 7 кілометрів від лінії розмежування, від лінії бойового зіткнення, 7 кілометрів. І вони виконували відновлення кабелю пошкодженого, і на них вилетів FPV-дрон. Вилетів на них. І вони такі з лопатами стоять, а він вилетів на них і завис. І на них дивиться. Ви знаєте, що FPV-дрон – це не артилерія, яка стріляє там, куди попало, а FPV-дрон прилітає точно. І 20 метрів за ними знаходилася автомобільна дорога, і на цю дорогу раптом виїхав армійський автомобіль якийсь, військовий. І дрон полетів за цим автомобілем і його бахнув. 200 метрів від наших людей. Ну, автомобіль поїхав, дрон за ним погнався, і через 200 метрів від них уразив цей автомобіль. Ось така ситуація. Ось в таких умовах працюють люди. Це сьогодні. Да? І що вони зробили після цього? От як ви думаєте? Що б нормальна людина в цій ситуації зробила? Вони сказали, ну ми ж першу муфту вже змонтували, то потрібно і другу змонтувати. І вони ще годину монтували другу муфту, і тільки потім поїхали. І, до речі, військові, які їх супроводжували, РЕБ не допоміг, на жаль, проти цього FPV-дрону. Тобто ось це такі умови, в яких працюють люди, і, ну, на мій погляд, вони заслуговують на державні нагороди, цей пункт у мене на слайді написаний. І що саме цікаве, для держави це нічого не коштує. Взагалі нічого не коштує. І держава таким чином показує своє відношення до цих людей. Тобто це потрібно зробити. І коли ти розмовляєш з відповідними співробітниками різних державних органів, це не наше, це ми не знаємо, а це той повинен подавати, це цей повинен подавати, ніхто за це не відповідає. Тобто це повинна бути якась державна все ж таки політика, інформаційна і пропагандистська, щоб таких людей підтримувати. Тому що наступного разу людина туди не поїде. І як її можна заставити туди їхати? Ось, а потім, коли щось трапляється, то приходить нагляд за Держпраці і починає там слідство вести. І каже, ми ведемо слідство, але на місце злочину не поїдемо, на місце виробничої травми ми не поїдемо. Ну, тобто якась профанація в цьому плані. Ось, і ще такий пункт – державне страхування. Тобто на фотографії ви бачите двох людей, двоє військових, а один цивільний. Ну, це співробітник Атракому, але це може бути представник будь-якої компанії, яка у прифронтовій області працює. І він безкоштовний, на жаль, для держави. Да? І люди часто запитують, а що нам робити? А от якщо ось таке станеться, що буде? І я не думаю, що маленький ФОП там, чи маленька компанія може сказати, та, ми вам 15 мільйонів виплатимо. Для військових це так чи інакше є. Для цивільних цього всього немає. І це дійсно проблема. І тепер на ось це все ми накатуємо ще проблему бронювання. І ми дійсно маємо дуже велику кількість проблем з цим. Я не можу сказати, що Атраком може жалітися, але навіть в Атракомі ми вже маємо 4, це не ІПСО, це не якась там маячня, ми вже маємо 4 факти бусифікації. І одного разу ми людини не змогли врятувати. Тобто це люди, які були з бронюванням. І питання в тому, що проводиться ось така буцифікація, і люди не можуть нічого сказати, на них психологічно тиснуть, у них забирають телефони, а документи про бронювання просто знищують і кажуть, що вони підробні. І все. І що, як такі люди у прифронтових областях, які кожного дня через ці блокпости там їздять і так далі, як вони повинні реагувати? Що вони далі будуть думати про дії держави і що вони далі будуть робити? Це питання. І це потрібно якось змінювати відношення держави до цих речей. Я б хотіла додати, пане Олександр, вчора на секції по бронюванню у нас була розмова і прохання від галузі до нашого народного депутата Олександра Федієнка допомогти організувати круглий стіл з представниками Міністерства цифрової трансформації і Міністерства оборони з метою надання одної контактної особи з боку Міністерства оборони, яка буде відповідати за неправомірні дії співробітника ТЦК. Тому що у нас є ситуації, коли заброньованих людей забирають, знищують, прямо на очах рвуть документи. У людей тобто компанія повідомила в терміни, по закону всі повідомлення надала і не один раз, але ТЦК не вносить в оберіг інформацію, відповідно не підтягується в резерв інформація.
або заброньована людина вже на підприємстві, і на підприємство приходять бойові розпорядження на явку такого співробітника, тобто вже підприємство відповідає за це все. І ми звертаємося при нагоді ще раз до пана Олександра Федієнка, і пане Олександр, до вас також з іншими асоціаціями попрацювати, надати офіційний запит про допомогу, і будемо, можливо, двері відкриються і просящого все-таки почують і якось нам допоможуть. Буде ще раз, Олександр Павлович, до вас прохання зреагувати і допомогти нам зберегти навіть тих, хто дійсно по закону заброньований, але їх бусифікують, забирають мобільні телефони і на шматі рвуть документи. Дякую. Хотілося б сказати, що безумовно у кожному державному органі, в Мінцифри і так далі, є нормальні, адекватні люди, вони розуміють ці проблеми, але система побудована так, що зробити нічого не можна, на жаль. Тобто, якось потрібно це змінювати. І тут це питання не до бізнесу, і це питання не до виборців чи ще до когось. Це питання саме до тих, хто зараз є представниками держави. Змінюйте щось. Тому що це як відповідь Олександру Павловичу. Не все залежить від бізнесу і від його активності. На жаль. Наступний слайд, будь ласка. Далі я такі малюнки залишив, тому що я багато цих пояснень давав на серветках, скажімо так, і малював, і ось так і відсканував їх. Що потрібно робити з точки зору будівництва? Будівництво – це, по суті, резервування. І якщо казати за магістральні мережі, та і за мережі доступу, іноді теж можна це сказати, то потрібно робити резервування. Що це означає? Ось синім кольором, наприклад, намальовані міста і лінії волоконно-оптичні, які йдуть, і зеленим кольором намальовано, що ще потрібно добудувати, щоб у разі знищення якоїсь синьої лінії було резервування не однократне, не двократне, а, наприклад, трикратне. І те саме потрібно робити з вузлами зв'язку чи з вузлами комутації, як це в розпорядженнях НСУ називається, з точками обміну трафіком і так далі, і так далі. Тобто потрібно додаткові центри будувати, додаткові оптичні лінії до них будувати і таким чином робити резервування. Але це дуже коштовно. Наступний слайд, будь ласка. Це приклад показаний, знову ж таки, це Київ. На Бучу міст, наші співробітники відновлюють кабель, але, як ви розумієте, чому вони його відновлюють? Тому що мост був зруйнований, а кабель йшов по мосту. Наступний слайд, будь ласка. І, відповідно, теж така пропозиція, яку потрібно зробити. І, до речі, досвід 2008 року в Грузії те саме кажуть під час військових дій, що потрібно з мостів поприбирати волоконно-оптичні кабелі, і це певна велика кількість робіт. Це, якщо по Україні взяти сотні кілометрів проколів, потрібно зробити і прибрати ці речі. І таким чином, і якщо є можливість, то, звісно, кабель воздушної прокладки теж опустити під землю. Це значно зменшує ризик пошкодження кабелів під час різних обстрілів і так далі. Ми можемо зараз бачити, як у Краматорську тому ж самому, Ніколай вчора виступав, постійно після кожного обстрілу потрібно відновлювати кабелі, які йдуть по стовпах. Це наступна річ, яку потрібно зробити. Далі, наступний слайд. Те саме з великими водними перешкодами. Потрібно додаткові добудувати підводні переходи, щоб використовувались не тільки мости. Це теж потрібно зробити, і це теж багато грошей коштує. Наступний слайд. Далі такий пункт, як розосередження. Тут фотографії, які ви бачите, це фотографії з УРТПЦ різних регіонів. Я не буду називати яких, але на УРТПЦ дуже часто знаходиться велика кількість телекомунікаційних компаній, і, відповідно, якщо УРТПЦ обстрілюють, а це, на жаль, часто буває, особливо в прифронтових регіонах, хоча і на Західній Україні це теж такі речі були, то страждає все обладнання. І, відповідно, потрібно розосереджувати його. Можна наступний слайд? Розосереджувати, що мається на увазі. І ще наступний слайд.
Це мається на увазі використовувати кілька адрес, щоб кожен оператор використовував кілька адрес в тих містах, де він є. Це по-перше. І по-друге, щоб різні оператори, якщо вони можуть, все ж таки використовували різні адреси, безумовно, зі зв'язком цих адрес через галоконоптичні кабелі. І якщо є можливість на одному сайті, на одній адресі розносити обладнання там як можна далі один від одного, і це можливо зробити. Наприклад, на тих самих ОРТПЦ можливо на 100, на 150 метрів рознести обладнання різних операторів, і таким чином при попаданні навіть великої ракети половина обладнання уціліє і половина магістралей буде працювати. Далі також можна сказати, що, ну, звісно, потрібно дублювати там активне обладнання, якщо це можливість, це все гроші, додатковий ZIP створювати і розвозити його, і розподілено зберігати, генератори додаткові мати акумулятори, які можуть швидко заряджатися, це інший тип акумуляторів, да, літій-феррофосфатні, наприклад, і збільшення їх ємності робити. І, можливо, для таких об'єктів, які малопотужні, це у інтернет-провайдерів, які використовують технологію ПОН, для віддалених об'єктів, в принципі, можна було би використовувати сонячні електростанції, там 6 місяців у році можна було б взагалі відмовлятися від зовнішнього електропостачання, навіть так. І це дуже би підвищувало сталість мереж доступу до інтернету для звичайного населення та для державних органів. Далі давайте. Також можна фізичний захист робити. Я скажу так, що, ну, судячи з Укренерго, це має сенс, мабуть. Судячи з досвіду Атракому, я можу сказати так, що там, де прилітало, воно все, звісно, розвалило, а там, де ми такий захист, от як тут показано, зробили, ну, він був такий наперед, про всяк випадок, і більше в ті місця не прилітало, де цей захист був зроблений, скажімо так. У нас такий досвід. Ось. Але все може бути, тому захист фізичний їм не можна нехтувати, його теж потрібно робити. Далі давайте. Та сама ситуація з каналізацією. І якщо ми кажемо за каналізацію, яка присутня поблизу великих центрів обміну трафіком, да, або великих центрів комутації, або великих телекомунікаційних центрів, то потрібно робити захист цієї каналізації, мається на увазі на фізичному рівні, тобто, щоб не було легкого доступу до цих кабелів, щоб не можна було їх там підпалити, вирізати, там, чи ще щось зробити, і потрібно цю зону охороняти. Можливо, в радіусі 500 або, можливо, кілометра від важливих точок. Це потрібно теж робити, і цей ризик ми поки що їм нехтуємо. Далі. Далі пальне. Це теж така велика проблема. Ви знаєте, що на початку війни у нас було обмеження зберігання 5 літрів палива, дозволено тільки, а якщо більше, то великі штрафи. Зараз це обмеження зняли, і, наскільки я пам'ятаю, там 2 тони, але так чи інакше потрібно для кожної компанії, яка має мережу розподілену, звісно, потрібно мати не тільки каністри, а я б сказав, потрібно мати такі ось мобільні, як тут показані на фотографії, станції, заправочні станції мобільні, там по 300 літрів, по 200 літрів там, і так далі, які можна на прицепі перевозити, зберігати кожного разу в різних місцях, невідомих для зрозуміло кого. Да? І ці речі, ну, потрібно впроваджувати. Звісно, ті компанії, які мають на це кошти, вони такі речі роблять, але в більшості випадків я бачу, це все ж таки робиться не на якомусь там системному рівні, а на рівні там каністр там, чи договору з паливною компанією, яка насправді у випадку якоїсь проблеми просто перестане працювати, на мій погляд. Так. Тобто договор з паливною компанією – це не така гарантія, яка повинна була би бути для сталості мереж, на мій погляд. Давайте далі. Тепер це ж теж важливе питання. Ми мали до цього року унікальний ландшафт в Україні, інтернет-ринку, да? Тому що дуже велика кількість гравців була присутня на нашому ринку. А в цьому році, ви знаєте, сталася така біда, і спрощену систему оподаткування для ринку електронних комунікацій відмінили, заборонили, і, відповідно, малий і середній бізнес опинився під загрозою. Яка з цього є проблема? Тобто тут малюнок, фотографії, які ви бачите, можна зробити 3 великих крейсери,
в даному випадку на фотографії крейсери Москва, а можна зробити москітний флот. Да? І ось ми, по суті, мали москітний флот, який неможливо знищити, який працює, і навіть якщо захочеш кібератаку зробити на кілька сотень компаній, це неможливо одночасно зробити. Да? Якщо захочеш фізично знищити мережу, кілька сотень компаній неможливо знищити, а для 3 компаній це можливо. І ми випадки вже бачили такі, коли можна покласти всю мережу. І не всі випадки, до речі, попали в пресу, звісно, їх було набагато більше. Ну, такі, які не можна було приховати, ви знаєте. Да? Ось, і виходить така ситуація, що випадок, не випадок, а стан, коли ми маємо 3 великі компанії, олігополію, він дійсно тактично, можливо, на місяць, 2, 3, півроку вигідний державі. Він вигідний великому міжнародному бізнесу, звісно. Ось, але якщо ми подивимося на цю ситуацію з точки зору безпеки, то це велика проблема. Якщо ми подивимося на цю ситуацію з точки зору суспільного блага, да, з точки зору споживачів, тому що якщо ми плавно йдемо к ситуації, коли у нас олігополія з 3 компаній, то ми будемо мати підвищення вартості, зниження якості, зменшення і некерованість покриття, і так далі, і так далі, і так далі. І відсутність, по суті, конкуренції. Да? Договорняки будуть. Тому, ну, на мій погляд, держава зробила стратегічну помилку в цьому році. І, в принципі, вона її може ще виправити. Я не буду в історичні паралелі уходити, але там теж багато чого є, один в один. Так само, як зараз робить держава, так робити не можна. Я маю надію, що це буде виправлено. Далі, будь ласка. Далі теж проблема, над якою потрібно думати, це технологічний зв'язок. Тобто, здається, ви ж зв'язок забезпечуєте, навіщо вам технологічний зв'язок? А він потрібен для того, щоб якщо ми маємо проблеми з мережою, це стосується магістральних мереж, то потрібно мати технологічний зв'язок з бригадами, які знаходяться у інших областях. Тому що якщо цього зв'язку немає, то ви не зможете відновити мережу, ви не знаєте, де що сталося, як бути і так далі. Да? Та сама ситуація для державних органів, до речі. Да? Щоб зберегти систему державного керування, потрібно, щоб зв'язок між областями був. І якщо магістральні мережі пошкоджені, або кібератака там якась і вони не працюють, то потрібен якийсь альтернативний зв'язок. І наразі це є Starlink, це є супутникові телефони, ну і ще можливий, звісно, там короткохвильовий зв'язок, але він не використовується, тому що дуже складний там для більшості людей. Так? Відповідно, потрібно знати про це наперед і обладнати свої віддалені офіси, віддалені лабораторії, бригади і так далі цими засобами зв'язку, щоб у разі проблем можна було зберегти керованість компанії і, відповідно, займатися своїми прямими обов'язками, відновлювати зв'язок. Вже мається на увазі для всього населення. Давайте далі, будь ласка. Так, організаційні заходи. Ті, що можна сказати, були би класні для галузі зв'язку, це пріоритет в отриманні палива на заправках. Якщо буде повний блекаут, то це потрібно зробити. Наразі цього, наскільки я знаю, немає. Можливо, одна або дві з великих компаній про це домовилися з якимись паливними компаніями, але системно цього для галузі немає. Те саме по пріоритету в електроживленні. Тобто, була велика кількість списків, які об'єкти потрібно забезпечити зв'язком. Відповідно, відтуди йшли списки, які об'єкти зв'язку потрібно забезпечити електроживленням. І це все збирали, централізовано і так далі, і так далі, і так далі. Я можу сказати по досвіду Атракому. По досвіду Атракому ми отримуємо від енергопостачальних організацій, яких там, я не знаю, НСУ, чи Мінцифри, чи ще хтось, чи всі разом нагнули і сказали, ви повинні забезпечити безперебійне живлення для об'єктів зв'язку цієї компанії. В кінцевому випадку відповіді виглядали так, що якщо у вас об'єкти менше 100 кВт потужності, то забезпечуйте їх самостійно генераторами. Ось і вся допомога. І пріоритет в електроживленні. Якщо казати за компанію Атраком, у нас більше 300 об'єктів сумарно, да? Но у нас жодного немає з потужністю більше 100 кВт.
Тобто це, якщо ми кажемо за якісь дуже великі компанії, за якісь дуже великі узли, яких по пальцях можна перерахувати. Ось вони будуть таким чином забезпечені. 3, 4, 5, 6 точок там і все. А все інше – це все одно проблеми галузі зв'язку, і вони самі повинні це робити. Далі 100% бронювання. Звісно, воно повинно бути. І це організаційний захід, який нічого не коштує, по суті. Бронювання транспортних засобів. Ця проблема, з якою ми ще можемо стикнутися у майбутньому. І її потрібно, логічно було б її вирішити зараз і потім до цього не повертатися, а не робити це, коли як дзьобне півень. Да? Далі, перепустки на пересування. Це теж проблема для багатьох регіонів. Є регіони, в яких досі не можна отримати перепустки, ні під яким соусом. І навіть по Києву це теж проблеми, як з'ясувалося. Да? І ми можемо побачити південний міст, хто там їздить, да? І у всіх є перепустки. Але компанії, які критичні, отримати перепустки не завжди можуть. Я можу сказати так, що дійсно я звертався з цими проблемами до Мінцифри по певним регіонам, і навіть сьогодні була інформація від Юрія Мацика, там вирішене це питання для деяких регіонів, але не для всіх. Ось, тобто Мінцифри допомагає, розуміє це все, але вони ж теж не всесильні. І систему змінити дуже важко. Далі, державне страхування персоналу на випадок отримання інвалідності або на випадок загибелі. Це потрібно системно на державному рівні, мені здається, вирішити. Тому що, хоча б для критичних компаній. Тому що людина ризикує, і чим далі, тим складніше буде це робити. Ви розумієте? Проблема з бронюванням, немає ніякої компенсації, ризики всі людина на себе бере. Потрібно щось вирішувати з цими питаннями. Да, і державні нагороди, звісно, це теж як частина, яка для держави безкоштовна, але для людей вона все ж таки буде означати, що держава знає про їх подвиги і відповідно до цього відноситься. Давайте далі. Так, організаційні ще заходи. Я бачу дуже часто у нас десь з періодичністю раз на 3 тижні різні організації державні збирають повністю і консолідують всю інформацію про всі електронні комунікації, і навіть до смішного доходить: надайте нам всі адреси, надайте нам GPS-координати всього вашого обладнання, IP-адреси всього вашого обладнання, там і такі навіть запити бувають. На мій погляд, потрібно на державному рівні заборонити це робити. Тому що, скажімо так, кваліфікації тих, хто збирає цю інформацію, недостатньо для того, щоб її використовувати для роботи. А цієї інформації достатньо, і кваліфікації тих, хто хоче знищити ці мережі, її вже достатньо, цієї інформації, да. І це там більше ризиків, на мій погляд. Тому можна збирати інформацію. У вас там зв'язок між Києвом та Черкасами одним шляхом, 2 чи 3 є. 3 є. Добре, все, от цієї інформації достатньо. А як він іде, де ці обладнання стоїть, там і так далі. Це просто в екселівському файліку зібрати всю цю інформацію по всій Україні, і де він через півгодини буде, ви ж самі розумієте. На мій погляд, це великий ризик. Далі, підвищення кримінальної відповідальності за пошкодження мереж електронних комунікацій. На жаль, ми можемо констатувати факт, що десь останній рік аварійність мереж почала зростати, аварійність мереж пов'язана з зловмисними пошкодженнями. Тобто, коли викрадення мідних кабелів іде і пошкоджуються оптично. Да? Тобто на початку війни цього не було, зараз вся ця індустрія викрадення мідних кабелів, вона відроджується, на жаль. І потрібно з цим теж боротися. Далі потрібно проводити імітаційні ігри і створювати різні сценарії. Що мається на увазі? Недостатньо сказати, 72 години буде працювати зв'язок, і виходячи з цього, ми сидимо і у нас все класно. Ні, потрібно працювати таким чином, що ми не знаємо, скільки він буде працювати. А якщо він пропрацює 10 годин, після цього відключаться там такі речі. Після цього ми тоді будемо так і так працювати, щось там змінимо в своїй роботі і так далі. Да? І в цих імітаційних іграх потрібно задіяти різні організації, і державні, і недержавні, звісно. Да? І розробити план деградації сервісів, щоб розуміти, що почне відключатися і коли, щоб це не було новиною якоюсь. Да?
Далі поступово переходити до X-фону, і ми знаємо, рекомендації Мінцифри ці є, і вони правильні, на мій погляд. Поступово це все йде. І можливо відмовитися від сервісів, які жорстко прив'язують споживача до мережі певного постачальника. Наприклад, СМС-підтвердження, воно прив'язано до певного постачальника. Все. Якщо цей постачальник не працює, то як в інтернеті ви не можете перейти на іншого постачальника інтернету і використовувати аутентифікатор, наприклад, да, з іншим постачальником. Ну, з СМС-інформуванням це не буде можливо. Це як приклад. Таких можна знайти багато речей. З центрами довірчих послуг ті самі ситуації можуть бути, центрами сертифікації ключей і так далі. Наступний слайд, будь ласка. Я розумію, що час вже виходить, я закінчую. А тепер, все, що я наговорив, це коштує дуже багато грошей. І ось тут постає питання, що іноді ти чуєш, так, візьміть кредити, ми даємо безкоштовні кредити, 0%. Але проблема в тому, що всі ці речі, вони не комерційні, вони для мирного життя не потрібні взагалі. Тобто вони ніколи не окупляться, і ці кредити навіть безкоштовні повернути ніколи не можна буде. Тому тут потрібно думати про гранти і про гуманітарну допомогу. І дійсно у нас є приклади цього. На майбутнє я маю надію, що це буде мати місце і для енергетики, і для телекомунікацій. І тут така рекомендація і ідея, наступний слайд можна буде. Я спілкуюся з певними гуманітарними організаціями стосовно цього, і вони, звісно, задають справедливе питання. А скажіть, а що у вас стане краще, якщо ми вам таку або таку допомогу дамо? І я думаю, що вони мають право задавати ці питання, їм потрібно надавати відповіді, які можна по критеріям, які можна оцінити в цифрі. І я, як приклад, там для магістральних мереж накидав тут кучу критеріїв, які можна виміряти до того, як була допомога, і після того, як була допомога. Ну, там, наприклад, ви зможете працювати, до цього ви 10 годин могли працювати без електроенергії, тепер 24 там. Чи у вас не було резервування, а тепер 3-кратне резервування. Там. Це можна виміряти, да? У вас там кількість аварій, з якими ви працюєте, збільшилася, наприклад, ваша потужність у 2 рази чи у 3 рази, там і так далі. Можете наступний слайд показати, там такі самі ідеї, але для мереж доступу. Тому що оператори мереж доступу теж повинні отримувати допомогу, особливо ті, що на прифронтових територіях працюють. Коротко таким чином. І останній слайд, будь ласка. Що можна сказати у нас наразі ситуацію? Що на контрольованій території у нас все відновлено і працює, але розслаблятися не можна, тому що завжди можуть бути якісь обстріли там і зміни обставин, і потрібно робити ті речі, про які я сказав, на мій погляд. Так? Далі, в помаранчевій зоні, це та зона, яка там до 80-100 кілометрів від лінії бойового зіткнення, потрібна постійна допомога тим компаніям, які там працюють. Не забирати у них спрощену систему оподаткування, а навпаки, її залишити і ще допомагати грошима їм потрібно. Так, потрібно було би з точки зору стратегічно правильного рішення державного зробити. Далі, вразливість електронних комунікаційних мереж на фізичному рівні велика, і поки що ми не мали дуже, скажімо так, цілеспрямованих атак на цю інфраструктуру. І ми до цих атак в неповній мірі готові, я би так сказав. І потрібно думати, яким чином захистити ці мережі. Не тільки від кібератак, а й від атак фізичного рівня. Да? Ось. І, скажімо так, чому це вийшло так? Я не можу на 100% казати, але думаю, що ворогу краще, щоб інтернет працював поки що в Україні, да? Тому що вони використовують інтернет і для ІПСО, і для розуміння ситуації, і для зв'язку зі своїми там всіми агентами там, і так далі, для коригування там і вогню, і атак, і тому подібне. Тому поки що нам, скажімо так, щастить, але не можна розслаблятися. І потрібно вживати ті заходи всі. Ось. І я так бачу, що для всієї України навряд чи такий ризик, що весь зв'язок по всій країні ліг є. Але якщо ми кажемо за 1 або 2 регіони, то я думаю, що це можливо, і це може бути якийсь тактичний прийом, щоб зробити телекомунікаційний острів в 1 або в 2 областях, і відповідно перед якимись там діями. І не зовсім ми до цього готові, скажімо так. Ось. І останнє речення, що зроблено поки що не все, що можна було б зробити.
Ось, але надія є, і я думаю, що потрібно оптимістично закінчувати цю презентацію. Да. У мене все. Дякую, що надали час. Я думаю, що трошки більше, ніж півгодини вийшло, але маю надію, що вам... Дякую, пане Олександр, за дуже інформативну і змістовну презентацію. Я б хотіла додати ще один аспект, який не був висвітлений у вашій презентації. Це проблема прифронтових територій, недоступність сервісів. Те, що вони заблоковані скажімо, в Донецькій області, Запорізькій області, все більше і більше у нас такої інформації. Це типу скайпа, там TeamViewer і інших різних програм, які в тому числі використовують Duolingo, там, які можуть використовуватися для навчання і здобуття освіти середньої дітками. І це дійсно та проблема, на яку вплинути неможливо. Тобто за кордоном ніхто не хоче розбиратися, чи Запоріжжя воно вже анексоване, чи ще поки ні. Краматорськ, само собою, вже для них давним-давно анексований, вони навіть розбиратися не хочуть, що це Донецька область, яка не анексована, вона українська територія там і так далі. Ваші спостереження, ваша статистика, особисте бачення, воно збігається з даними НКК. Я маю на увазі по стабільності роботи мобільного зв'язку і, відповідно, ті скарги, які на сьогодні має НКК, це саме 67% скарг припадає саме на мобільний зв'язок, на якість надання послуг. Я б хотіла задати вам одне питання цікаве, яке задали мені буквально тиждень назад, повертаючись з ICANN, у мене була конференція з фінами. І вони, презентація про резиліанс, до речі, я не знаю, я б хотіла дізнатися, чи хтось знає такого пана цікавого, який, я вже виключилася з цієї презентації, він виступив після мене і сказав, все, що сказала Олена, не так все погано, бо я є співвласником одного із операторів в Україні, і все не так погано. Гаррі Копонен, фін. Цікаво просто, чи може хтось знає цього пана, що він є співвласником якогось оператора. Так от, вони задали таке питання, яке я хочу адресувати вам. Скажіть, будь ласка, які топ-3 поради для країн, які побоюються відкритої інтервенції, окупації, для операторів потрібно здійснити заходи для підвищення резиліансу? Я думаю, що тут відповідь дуже проста буде, і вона там на одному з перших слайдів була. По-перше, це потрібно проаналізувати ризики і їх оцінити. Це перший крок, який потрібно зробити. А після цього оцінити масштаб проблеми, тобто скільки грошей для чого потрібно, і провести хоча б ментальні, паперові, без виїзду на місце ігри, коли ви комбінуєте ризики, які спрацювали, і моделюєте, а що у вас станеться, якщо це буде. І цього вже буде достатньо для того, щоб зрозуміти, на якому світі ви знаходитесь. Тому що навіть у мене була така ситуація, якось у Германії я дивився, яким чином вони мережі доступу робили під державну субвенцію, і як проєктування, будівництво робиться і так далі. І там ось цікава ситуація в чому заключалася, що вони робили ці мережі FTTB, Fiber to the Building, скажімо так, у кожен будинок приватний заходила оптика, тобто до кінцевого споживача оптика йшла. І вони робили повну копію, якщо ви пам'ятаєте, як будувалися телефонні мережі на мідному кабелі. Коли на телефонну станцію сходиться там 20 чи 30 тисяч пар. От те саме у них в одну точку сходиться там 20 тисяч оптичних волокон. І вони всі проходять через один колодязь, наприклад. Або заходять в одну точку. І коли ти питаєш, а що, якщо там у вас ні охорони немає, нічого, просто в полі стоїть така точка, якщо там якась п'яна людина щось там підпалить, або бомба сюди впаде, що вони будуть робити? І їх відповідь була, що таке може статися? Ні, не знаю. У нас так запроектували, ми так побудували, все. Ніхто ні про що не думає. Наївні. Вони ніхто не думає. Потрібно розуміти їм, що ризики будуть інші, а не ті, з якими вони раніше стикалися. І після цього вже їх комбінації робити і розуміти, що станеться, коли якась кількість ризиків спрацює. Ось така рекомендація, я би так сказав. Дякуємо.
Дякуємо. У мене питання до пана Олександра Федієнка. Пане Олександре, ви нас чуєте? Як вчора на секції бронювання у мене тут 3 рази записано «дякую», ми ще раз дякуємо, що ви нас не полишаєте. От. Ми всю дорожну карту записали, занотували. Я особисто прикладу максимум зусиль для того, щоб розшарити рекомендації. І в мене до вас питання з приводу слайду Олександра Савчука, з приводу організаційних заходів, які, можливо, абсолютно, які не вартують нічого для держави, здійснити для того, щоб дійсно сферу електронних комунікацій підняти резилієнс і допомогти нам вижити середньому малому бізнесу в першу чергу. Це от попунктно, якщо є можливість, ви можете надати свої коментарі. Я, чесно кажучи, не розумію, чому держава повинна допомагати цій повазі до галузі, враховуючи те, що це ви є бізнес-підприємствами. Ви ж заробляєте на цьому гроші? Заробляєте. Ну, тоді ви повинні або підвищувати тарифи, або таким чином заробляти гроші, щоб у вас вистачало грошей на модернізацію мереж, і на забезпечення сталості функціонування мереж, захисту персоналу і т.д. і т.п. А от щодо нагород, я тут готовий допомогти долучитись. Принаймні, дякуємо на цьому. Я вам скажу, що буквально 2 дні назад, тобто минулий тиждень, я могла втратити всю бригаду в повному складі, яка працює зараз в Сумській області. Причому прильот, вони в Сумах, прильот в сусідній квартал. Вони приїхали в Охтирку, в абсолютно поряд. Вони приїхали в Шостку через забор, бо там один єдиний готель. І дійсно, на жаль, ми не захищені, але дякуємо державному сектору, НКК і вам, і Михайлу Федорову, те, що ви нам допомагаєте і прислуховуєтеся. Колеги, я б хотіла Користуючись нагодою, я звертаюся до Олександра Савчука, ну і до всіх, до речі, хто тут там слухає. Давайте ви підготуєте, наприклад, подання від Інтернет України, це нормально, на тих техніків, монтерів, суто виключно тих, хто працює в прифронтових територіях. Я не думаю, що це буде так багато. А я зі свого боку організую відповідні відзнаки з лінії, з боку парламенту Верховної Ради. Ну, Олександр, як ти думаєш? Я думаю, що це добра ініціатива, так, і дійсно потрібно це робити. І якщо можна ремарку там стосовно того, чи повинна держава допомагати чи ні, можна погодитися, не повинна. Але тоді держава і не повинна виставляти якісь вимоги. А на жаль, ми маємо дуже велику кількість вимог від держави, да, до цих компаній зв'язку. Ну, тоді, можливо, і якусь організаційну допомогу все ж таки потрібно теж отримувати. В такому плані. Тому передати я передав. Дякую. Добре, так. Ще раз дякуємо. Да. Я щиро дякую всім спікерам. Дійсно, дуже класна секція вийшла. Дуже предметно поговорили. У кого ще є запитання, можливо, до пана Федієнка, можливо, до Вікторії Трощенко, у присутніх, хто в кабінеті, в особисті ніби ніхто не писав. Пані Наталя. Я просто хотіла до Олександра Павловича звернутися. Все ж таки, може розглянути, зібрати ще раз там депутатів профільного комітету, регулятора запросити, Мінфін. Як ви дивитеся, все ж таки проговорити. Я розумію, чому комітет цифрової трансформації, тому що немає погодження, обговорити ті законопроекти, БРДО, все ж таки, як ви робили такі наради по бронюванню, може і по спрощенці зробити? Як ви вважаєте? Це ж треба робити з профільним комітетом. Я не депутат профільного комітету просто. Там є Штепа Сергій. Треба його пушити. Хоча б робочу нараду якусь. Тобто нам на сьогодні потрібно 2 робочі наради. Перша з Міністерством оборони по ТЦК і друга по спрощеній процедурі. Системі з Міністерством оборони по ТЦК це нормальна історія. Мій комітет, тим паче те, про що розповів Олександр Савчук, там, де забирають, рвуть паперове, за це треба одразу негайно
притягати до відповідальності. І це нормально проговорити, але ви повинні, коли я зроблю таку нараду, це без варіантів, ви проходите з готовими кейсами. Прямо папочка по кожному кейсу, листочки, фамілія, ім'я, отчество, що, коли, як, яка падлюка це зробила, там, або хто що знаєте, да? Щоб ми одразу на цій нараді передали це до виконання представника Міністерства оборони, щоб вони негайно розібралися і там, значить, зробили висновки. А по економічним питанням, Наташа, ти ж сама розумієш, що це питання до профільного комітету. Якщо вони не будуть вас підтримувати, це, прости Господи, все, що пісію проти вітру. А яким чином, Олександр Павлович, яким чином ми можемо до профільного комітету достукатися, щоб таку нараду ініціювати? Там є, в принципі, той самий Штепа Сергій, мій колега, який може це зробити, ініціювати, в принципі, і Михайло Крячко достатньо непогано може це підхопити. Але я думаю, що за все, що це буде Штепа. Робити це треба в пленарний тиждень, коли йде пленарний тиждень, депутати є в парламенті. Тобто нам потрібно зробити звернення від асоціацій на пана депутата Штепу Сергія для того, щоб організувати. Можна хоча б поговорити, чи готовий він провести ще раз. Хтось має робити, я думаю, треба на голову комітету, він уже там розпише. Да? Можна там напряму зробити. Важко мені зараз коментувати щось тут. Олександр Павлович, ми б до вас звернулися ще з одним проханням. Вибачте, будь ласка, за нашу вже таку настирність. Якщо можна, нам дорожню карту, коли до кого звернутися і попросити вас спочатку проговорити. Бо знаєте, зазвичай найдієвіший механізм – це коли з людьми спочатку проговориш, що вам прийде такий лист, а потім прироблюються вже ноги і фактично механіка відбувається. Чи можна проговорити з колегами цей момент, а листи ми вже організуємо? Так, можна, коли буде пленарний тиждень, я підійду там до Сергія, проговорю, надав питання. Добре, спасибі вам велике. Дякуємо. Ще раз дякую всім, колеги. Ви неймовірні. Як вже зазначалося абсолютно на всіх конференціях, без зв'язку не буде перемоги. Тримаємо стрій. Я дуже пишаюся, що є членом такої неймовірної спільноти електронних комунікацій. Ви неймовірні, ви потужні і дякуємо представникам влади, які сьогодні завітали на нашу секцію, що ви з народом, що з нами і допомагаєте нам зберегти, дослухайтеся. Спасибі вам велике. Всім гарного вечора і спокійних вихідних. Дякую. Разом до перемоги. До побачення, дякую тобі за неймовірне модерування. До побачення. Дуже дякую. Дякую. До побачення.
другий день нашої конференції. Ми зібралися для підбиття підсумків. Дякую всім, хто були з нами протягом 2 днів. Розумію, що це майже неможливо в умовах відключення електрики нашого дуже швидкого часу. Тому дякую всім, хто приєднувався до цікавих секцій, до цікавих розмов. Я хочу висловити подяку організаторам нашого форуму. Це Інтернет-асоціація України, яка беззмінно виступає організатором і надихачем нашого форуму. Це комісія з питань науки та IT, і це громадська організація Європейська медіаплатформа. Також форум не міг би відбутися без підтримки таких поважних установ і організацій, як Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку НКЕК. Також уповноважений з захисту державної мови, який був і співорганізатором, і підтримував, організовував секцію на форумі. І також організація ICANN, яка долучилася до роботи і програмного комітету, і технічного сприяння нашого форуму, і до майже всіх секцій, які відбувалися вчора і сьогодні, і протягом молодіжного форуму. Велика подяка нашим спонсорам, це RIPE-NCC та IGF Support Organization. І також точка незламності, наш незмінний партнер, незмінний організатор, медіапартнер, це компанія «Атаман», завдяки якій ми мали можливість зібратися в цьому прекрасному залі, в цій прекрасній будівлі, яка захищена, забезпечена, обігріта і що називається, намолена для таких зборів. Перше слово хочу передати для підсумків Івану Михайловичу Петухову, який провів секцію «Кібербезпека і війна. Стан кібербезпеки і захист державних інформаційних ресурсів і систем». Насичена, гостра секція, які були підсумки. Прошу. Дякую. Доброго дня всім. Секція у нас була дійсно дуже насичена. Ми більше ніж 2 години проводили цю секцію, і на моє сподівання, що ми розкрили головну і тему розкрили, але до цього ми додали дещо новеньке. Була дуже цікава доповідь, хто підключився тільки сьогодні і не чув першу секцію. Я раджу послухати Дмитра Ланде, це завідувач кафедри інформаційної безпеки НТУ КП імені Ігоря Сікорського. І він розповідав використання Black Hat штучного інтелекту. І це дуже цікаве питання. Є, скажімо так, зараз уже алгоритми, які як дозволяють працювати по створенню DDoS-атак і по використанню шкідливих нападів штучний інтелект, так і ті, які, скажімо так, на сьогодні є так само в штучному інтелекті, там, де допомагають. Тобто ми повинні про це пам'ятати і повинні якраз це враховувати при розробці комплексної системи захисту роботи з іншими ресурсами, скажімо так, інформаційними ресурсами. Ми повинні розуміти, що захист повинен бути. Далі ми дізналися дуже багато цікаво, як іде зараз робота про визнання кібератак Російської Федерації на Україну воєнними злочинами. Нам про це розповів Бондаренко Іван Дмитрич, кандидат юридичних наук, Національна академія Служби безпеки України, Центр кібербезпеки. Вони дійсно дуже далеко в цьому плані просунулися, і вони працюють, наскільки я зрозумів, вони працюють спільно там з нашою Радою нацбезпеки і оборони. Тому була ще цікава презентація від Ради нацбезпеки і оборони, від керівника управління інформаційної безпеки апарату РНБО України Звірєва Володимира Павловича.
Служба безпеки підтвердила актуальні та можливі виклики та можливості кібербезпеки в Україні. Тому ми дізналися, що робиться і що робить наша Служба безпеки від співробітника Служби безпеки Ігоря Черняка. Ну і представник Служби захисту інформаційного державного органу Максим Козирський дуже чітко і аргументовано показав, які є недоліки в нашій системі КСЗІ при побудові, при використанні міжнародних стандартів, зокрема НІСТа. Як треба це робити, і це була така от дуже насичена. Я би радив всім і фахівцям від Держспецзв'язку в першу чергу подивитися це відео і звернути на це увагу. Ну і, скажімо так, я на одному із форумів в вересні відмічав, наскільки у нас готова ЦВК. Ну, я відмічав 2 організації, на жаль, другу організацію нам не вдалося запросити, скажімо так, це енергетиків, у них теж дуже на високому рівні побудована система захисту КСЗ. І ми дізналися від СДТО ЦВК Тараса Олейника стан кібербезпеки та стан готовності ЦВК до повоєнних виборів, виклики та загрози. Дійсно, там розгорнута і майже на там всі 100% побудована система, йде захист, і це ті, скажімо так, от той рівень, на який треба підтягнути інших, а не так, як це працює там в ЄРИБі, там чи в яких вони вже там на ЄРИБу знов там відкривають і починають, скажімо так, проводити свій черговий тендер. Тобто вони зробили, гроші взяли, запустили, навіть всіх змусили безальтернативно там працювати, а потім знову об'явили тендер, бо там нічого не працює. І взагалі там, як виявилось, вона русифікована російською мовою, і, скоріш за все, вона на російській мові була в оригіналі, а потім її там українізували і намагалися нам втулити. А зараз от і КСЗІ не пройшло. Ну, от приблизно от такий стан по інших органах. Тобто ми подивилися, і ми не стільки на критику, скільки на, скажімо так, щоб всі рівнялися на форвардів цього процесу, у кого це побудовано правильно, які є недоліки, і як правильно це побудувати. Це було головне. Ну і законодавче забезпечення. Ну, хочу сказати, що такі от законопроекти, як 88.7 і 11.290, які написані і скозлені, вибачте за вислів, з російського законодавства, точніше з госсобки їхні, яка там розгорнута, і які намагаються там дехто, ну, скоріш за все, це люди, вони повинні бути апологетами руського міра, і вони намагаються впихнути в наш законодавчий простір. Ось такого не повинно бути, тому, скажімо, це були головні питання. Ну і наприкінці була дуже цікава виступ. На жаль, він, скажімо так, не в повному форматі у нас вийшов, бо за браком часу. Це представник кіберполіції розповів про їх проект «Брама», там, де вони разом зі студентами, це дуже такий потужний проект, який допомагає протидії дезінформації, яку веде наш ворог, Російська Федерація. І це дуже такий теж, ми викладемо додатково на сайті форуму цей проект, і так, щоб кожен мог ознайомитись, і якщо є бажаючі, дійсно підключитися до нього. Тому що ми повинні об'єднати, якраз оце і є сутність нашої платформи форуму, це об'єднання бізнесу, влади і суспільства, для того, щоб ми діяли разом. Ну і як мій колега Оксана Приходько любить казати, щоб був мультистейкхолдеризм. Да, ну от приблизно так. Да. Тому дякую за увагу, і дійсно ми підготуємо підсумки, і ці підсумки будуть найближчим часом, ви побачите на сайті форуму. Дякую за увагу, до побачення. Дякую за викладення такого великої насиченої секції. Все підкреслили. Всі бажаючі, які хочуть передивитись, почути більше інформації, будь ласка, звертайтеся на сайт, це в запису. Наступна тема, наступний шар, який ми торкнулися,
це ресурси людські, тобто окрім інформаційних ресурсів, окрім технічних, війна висвітлила те, що дуже скрутна ситуація з кадрами, дуже скрутна ситуація з людьми. Наступна секція – це бронювання для галузі електронних комунікацій і кадровий голод. Модератор Олена Кушнір. Будь ласка. Дякую, Світлана. Дякую, Іван Михайлович, за місце проведення. Дякую оргкомітету за вашу роботу, бо дійсно IGF-UA цього року став таким, знаєте, дуже розглянув гострі теми. І як я вже говорила про те, що вибираючи тему, ніхто б не міг подумати, що наскільки вона буде гостра в сьогоденні. На секції виступали представники держави. Це був народний депутат України Олександр Федієнко, це був Юрій Маце, директор директорату розвитку інфраструктури широкополосового доступу до інтернету Мінцифри. Ми їм дуже дякуємо за допомогу, за те, що вони чують проблематику і все ж таки прислухаються. І готові, найголовніше, допомогти. Я дуже дякую Сергію Павоненко, він сьогодні в студії, він сьогодні тут другий день, приїхав з Сум, для того, щоб розказати, яка ситуація в прифронтових областях. До нас виходив з онлайну Микола Кучерук, який також доповнював картину, наскільки все погано і наскільки все критично для галузі. Також був член правління ІНАУ Костянтин Жакун, який зі свого боку висвітлив позицію Інтернет-асоціації України з цього гострого питання. Були представники магістральних операторів Оксана Туровська, начальник відділу кадрів ТОВ «Атраком». І ми разом розкрили проблематику щодо бронювання. Ми чекаємо від уряду, від Кабінету міністрів все ж таки рішення, яке збереже існуючі на сьогодні, і ті, хто пройшли перевірку, критичність для компаній. Тому що на сьогодні більше 20 тисяч компаній мають критичність по економіці, і якщо всі ці 20 тисяч прийдуть з 1 грудня, це буде національний колапс. Ми звертаємося ще раз до Кабінету міністрів, щоб все ж таки вони зберегли тих провайдерів. Ось представник ПСТС Суми, наприклад, який вже пройшов перевірку уряду, і таких компаній дійсно дуже багато, яких вже перевірили, все-таки їм лишити це бронювання. Більше того, ми на секції звернулися за моєї ініціативи. Було подано прохання до наших галузевих асоціацій та до народного депутата Федієнка для того, щоб він допоміг організувати робочу зустріч щодо протиправних дій співробітників ТЦК. Це стосується бусифікації, знищення документів по бронюванню і фактично мобілізації заброньованих інженерів, тобто технічних спеціалістів, без яких функціонувати оператор зв'язку просто фізично не може. В нас вже величезний кадровий голод, ми вже маємо величезні проблеми з обслуговуванням мережі, і ми не зможемо тримати зв'язок в першу чергу на прифронтових територіях, і треба говорити про всю країну. Це те, що нам вдалося розкрити і досягти домовленості на сьогодні. Тому далі працюємо і будемо повідомляти результати. Дякую за увагу. Дякую, Олена, за висвітлення такої важливої теми. Це, мабуть, вперше в нашому форумі піднімається тема саме кадрів, і така гостра дискусія і висновки. Я маю надію, що вона не тільки залишиться в рамках сесії, але й буде продовжена в подальшій роботі. Наступна тема – це телеком освіта. Модератор Олексій Семеняка, грає по НСС, теж продовжив обговорення людського ресурсу. Таке сухе і нецікаве слово, але таке важливе в нашому житті. Це саме люди.
Ще раз добрий день. Я багато часу не займу. Якщо чесно, то дуже цікаві були доповіді. Перші дві просто я дуже раджу передивитися, якщо вас цікавить ця тематика. А підсумки будуть досить короткі. По-перше, необхідність у навчанні фахівців у галузях, пов'язаних з телекомом та з телекомбезпекою, зростає, особливо що це відчувається під час повномасштабної війни, що триває. І у спільноті, у академії, у гравців ринку є певні ресурси для виправлення ситуації. Можливо, створення нових інноваційних навчальних, дослідницьких програм. І ми чули, як це відбувалося, наприклад, у Ужгородському національному університеті. І за належної уваги вони можуть бути далі розвинуті до національного рівня. Це показав нам приклад інституту ЖІОД. Але водночас в Україні бракує координації зусиль і каналів обміну інформації, які дозволяли би створювати такі нові освітні програми, створювати нові освітні ініціативи і робити це вчасно та ефективно. Тому ці ресурси, вони або зовсім не задіяні, або задіяні недостатньо. Це велика проблема, тому необхідно сильніше задіяти технічне співтовариство, гравців ринку у виправленні цієї ситуації та використати всі можливості для організації діалогу між учасниками. Ну і насамперед використати ефективну платформу Українського форуму з управління інтернетом. Дуже дякую і ще раз дякую не тільки учасникам, хто нас чув, але також організаторам, котрі досить добре потрудилися, щоб це все відбулося. Слава Україні! Дякую. Перший день заключна секція була стосувалася функціонування української мови в інтернеті. Так сталося, що протягом всіх років IGF ми більше приділяли увагу техніці, інтернету, комунікаціям. А от останні два роки функціональна українська мова в інтернеті стала на один із високих щаблів. І я дуже рада, що і в минулому році, а і в цьому році дуже плідна, дуже інформаційна дискусія відбулася протягом цієї секції. Модератори секції Сергій Сиротенко, керівник сектору аналітичного забезпечення секретаріату повноваженого з захисту державної мови, та Сергій Стуканов, журналіст, телеведучий, керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу. Будь ласка. Так, є. Так, доброго дня. Чи чути мене нормально? Так, чути. Прошу. Перепрошую, я в таких виявилося вимушений бути в похідних умовах. Але насамперед хотів би дуже подякувати запрошенню оргкомітету і можливості зробити таку цікаву дискусію на платформі форуму. Ви знаєте, насправді дійсно були дуже цікаві доповіді. Це були і представники бізнесу, і державних органів, і громадських організацій. Зрештою, ми почали виокремлювати і розуміти певні проблемні питання, які виникають у нас у зв'язку із, виникають в питанні функціонування української мови в інтернеті. Загалом хочеться сказати головне. Ми в порівнянні з попереднім роком відчуваємо зниження показників використання української мови в інтернеті. Це стосується і соціальних мереж, це стосується і комунікації через платформи спільного доступу до відео, через використання різних мовних версій інтерфейсів, різних і програм, і онлайн-сервісів, і так далі, і так далі. Одним словом, є проблеми,
які необхідно вирішувати. І, очевидно, треба вирішувати, об'єднуючи зусилля влади, бізнесу і громадськості. Насправді ми дещо вже усвідомлюємо, які треба вносити зміни в законодавство, і я сподіваюся, і в тому числі завдяки цьому обговоренню, яке у нас вчора відбулося, ми налагодили комунікації з провідними маркетинговими компаніями, з провідними онлайн-сервісами, яких ми будемо долучати до розробки і змін до законодавства, які все-таки будуть забезпечить подальші кроки в підтримці української мови. А те, що ці кроки необхідні, ми вчора це все усвідомили. Тому ще раз хочу подякувати можливості використати платформу форуму для такого обговорення. Воно всім сподобалося. Учасники підкреслили, що вона була цікава дискусія, і я сподіваюся, що результативна. Ми дійсно також підготуємо звіт і надішлемо організаторам. Я вам дякую за увагу, дякую за все. Так, дякую дуже. Так, це було завершення першого дня. Другий день IGF форуму відкрився секцію «Інтернет, права людини та війна». Модератор Оксана Приходько, Європейська медіаплатформа. Прошу окреслити, що було обговорено. Дуже дякую, Світлана, дуже дякую всім причетним організаторам. Ця секція в нас була дуже короткою і зовсім не через те, що дуже мало порушень у цифрових прав людини під час війни, а тому, що, як зазначили учасники нашого обговорення, що не про все ми ще можемо зараз говорити. Тим не менш, учасниками нашого обговорення був Максим Дворовий з української організації «Цифролаба», Олексій Семеняка з RIPE-NCC, Ханна Крайтенко з «Інтернет Society», Вікторія Рубенко з Vodafone Ukraine, і в якості поглядача щойно призначена омбудследі ICANN Елізабет Філд. Як я вже сказала, вже зараз і українськими, і міжнародними та іншими маються на увазі ISTAR організації вже накопичено величезний обсяг доказів порушення цифрових прав людини в результаті повномасштабної агресії Росії проти України. На жаль, ця база доказів кожного дня поповнюється, і ці порушення цифрових прав людини стосуються не тільки знищення інфраструктури доступу до інтернету, енергетичної інфраструктури України, вбивства та каліцтва працівників сфери електронних комунікацій. Порушення цих прав стосуються також і змінення маршрутизації трафіку на тимчасово окупованих територіях України. Не на всіх міжнародних майданчиках, на жаль, ця інформація про такі порушення зустрічає адекватне розуміння та реагування. І тут потрібна консолідація усіх українських та міжнародних стейкхолдерів, і ми дуже закликаємо усіх зацікавлених брати участь в такій адвокації захисту прав людини і засудження російської агресії, тому що дуже багато де ми чуємо, що про підтримку України, але, на жаль, далеко не усюди ми чуємо про засудження російської агресії. Наша наступна секція, Свята, я вже буду дві наступні. Я модерувала 3 секції, тому, якщо можна, вже буду підряд. Друга секція була «Міжнародні та європейські ініціативи з управління інтернетом». І тут ми якраз дуже плідно дискутували на тему мультистейкхолдерізму, про який щойно згадував Іван Михайлович. Дуже сподіваюся, що ви прослухаєте цю секцію, тому що там багато чого нового. Хто брав участь в цій секції? Вольфганг Клейнвахтер, це професор з управління інтернетом, який створив Європейську літню школу з управління інтернетом «ЄВРОСІГ».
Аня Генго, яка представляє оргкомітет глобального IGF-у і яка, як сказати, координує так звану NRI групу. Ця група об'єднує представників національних, регіональних, молодіжних та інших ініціатив з управління інтернетом і допомагає виробляти спільні підходи, спільні засади з управління інтернетом. Елена Плаксіда з ICANN, Альона Моравська з RIPE-NCC, Йорі Олансіпуро, який на цей раз представляв Євродік, Рута Габаліна. Її організація називається PPMI, але вона представляла нову ініціативу Європейської комісії щодо започаткування нового форуму з дуже довгою назвою, скорочено Web4Zero. І Вікторія Рубан з Vodafone Ukraine, яка розповідала, чому не всі ініціативи міжнародні і європейські підтримуються українськими стейкхолдерами. Так, що було сказано в цій секції. Тобто історія управління інтернетом бере свій початок з робочої групи, яка працювала між першим та другим самітом, раундом Всесвітнього саміту з інформаційного суспільства, і чиї висновки були зафіксовані 2005 року у висновках саме цього саміту. Англійською мовою це абревіатура, дуже всім відома, WSIS. Цього року, не цього року, 25-го року відбудеться певний перегляд усіх напрацювань цього Всесвітнього саміту. Відбувається зараз процес так званий WSIS Plus 20, і певним чином там будуть зафіксовані ті зрушення, які відбулися в галузі управління інтернетом за 20 років. Також 2025 року спливає мандат глобального форуму з управління інтернетом. Ми всі сподіваємося, що цей мандат буде продовжено, і дуже раді, що ювілейний 20-й форум з управління інтернетом відбудеться таки в Норвегії, а не в Росії. Вірогідність цього існувала ще майже минулого місяця. Окрім того, цього року ООН консенсусом... Що? Ну, я кажу, але... Минулого місяця була. Да, але ще минулого місяця ми дуже нервували з цього приводу. Цього року ООН консенсусом ухвалив так звану глобальну цифрову угоду Global Digital Compact. І це є дуже важлива міжнародна угода, вона не є юридично зобов'язуючою, тим не менш відстежувати, що там відбувається і який вплив ця угода буде мати на усіх учасників процесу, необхідно. Юрій Олансіпуро розказав про те, як відбувалася і як відстежується тема російської агресії проти України на попередніх самітах Євродігу. Наступний Євродіг відбудеться в травні 2025 року в Страсбурзі. І це для нас дуже важливо, тому що там дуже важливу роль відіграє Рада Європи, яку, на жаль, мені надалось спікерів, з якої мені не вдалося залучити до цього обговорення. І знов-таки обговорювали те питання, що буде на цій конференції Web 4.0. Запитували безпосередньо Руту, тому що це ініціатива Європейської комісії. Україна ще не є членом Європейського Союзу. Як Україна може до цього долучитися і наскільки Європейська комісія готова дослухатися до того, що турбує українців, які в нас вже є уроки вивчені, досвід, який ми можемо поширити, і отримали підтвердження, що нас там будуть дуже раді бачити і чути. Ну і Вікторія Рубан розказала, чому Vodafone Ukraine вийшла з
глобальної угоди, це не глобальна цифрова угода, це глобальна угода, яка передбачала соціальне партнерство. І ця компанія, яка дуже відповідально ставиться до соціального партнерства, тим не менш вийшла з цієї угоди, тому що дійшла висновку, що це просто порожні папери. Я перепрошую, якщо я там занадто емоційно, що імплементація цих рішень залишає бажати кращого, і вони просто не хочуть фейкувати оцей процес. І тому якраз і наголосили, що Україна має використовувати усі майданчики для відстоювання своїх інтересів та протистояння російської агресії і вимагати належного виконання ухвалених рішень. Третя секція з'явилася абсолютно випадково, і вона була присвячена новому раунду GTLD заявок. GTLD – це так звані тобто це доменні імена, які не представляють ані країну, а присвячені .com, .info, Мілі, там, .edu. І до 2012 року їх було десь близько 1,5 дюжин. 2012 року був відкритий перший такий великий раунд прийому заявок на GTLD, і було подано більше 1000 заявок. Інтереси України там не дуже зачіпалися. Тим не менш, і Україна не брала участь, не подавала жодних заявок. А наступний раунд почнеться 2026 року. І тут у представників української спільноти, зокрема у мене, виникли такі застереження, що не буде, тобто Росія під санкціями, Росія взагалі не може брати участі в цій програмі, але в нас є дуже велике занепокоєння, що Росія буде намагатися використати тимчасово окуповані території для того, щоб подавати начебто від України через українські прокладки, можливо, я некоректно скажу, але таке, на жаль, в нас також є. І, по-перше, може претендувати на ті домени, які є чутливими для української спільноти, а по-друге, може отримати 90% знижку на ціну для подання на цей форум. Тому ми дуже вдячні Глен де Сен-Джері, яка розповіла нам, як саме можна впливати на всі ці процеси, як можна відслідковувати весь цей механізм подачі заявок на New GTLD, і Іллі Базлянкової, які також поділилися з нами тим, як можна використовувати організацію GNSO, яка є, мабуть, найбільш впливовою і потужною в ICANN, знов-таки для відстоювання українських інтересів і протистояння російської агресії. Дякую дуже і ще раз дякую і Збройним силам вперше. Дякую, Оксана. Так, 8-ма секція, яка була нещодавно закінчилась, це сталість телекому і захист малого бізнесу. Малий бізнес став локомотивом і тією стіною, яка захистила нас по перші дні Великої війни. І зараз він теж потребує уваги і захисту, і більш чутливий до будь-яких змін. Будь ласка, Олена Кушнір, генератор цієї секції. Дуже дякую, але я б хотіла почати все-таки з Оксани Приходько. Ми мусимо галузю дякувати цій неймовірній жінці за те, що вона об'їздила вже півсвіту з захисту галузі і української спільноти. І іноді спільнота є інертною, а Оксана Приходько – це наше все. Я можу підтвердити кожне її слово, бо, повернувшись зі Стамбулу, я написала пост про масовані атаки, про те, що ми пережили одну з найбільших атак. І повертаючись зі Стамбулу, куди, до речі, Оксана Приходько мене запросила на ICANN, я мушу сказати, що жодного слова про війну в Україні не було взагалі. Жодної згадки не було. На жодній секції, на жодній платформі, на жодному обговоренні жодного слова
про війну в Україні. І дійсно оця інертність, оця занадто якась вне політики, вона викликає неабияку стурбованість. І дійсно, якщо в 26-му році вийдуть, пробачте, москалі і будуть намагатися викупити доменів на там Крим і так далі, ще їх користуватися українськими знижками, українська спільнота має на це реагувати і бути більш активною. І все-таки я дуже надіюся, що після цих конференцій, цих секцій, що ви подивитеся це відео і почнете більше в тому розбиратися і вникати. І скажу зі свого досвіду, мабуть, би я б не була за кордоном, не їздила б на ті всі конференції, якби не війна, бо така сама інертна була, як і ви. Отже, щодо сталості телекому. Дійсно, ми підбили підсумки, проговорили ту неймовірну, незлічену кількість викликів, які стали перед телеком-галуззю. Ми їх перелічили, ми проговорили, що б ми хотіли бачити від держави. Ми дійсно ще раз дякуємо державі в тому, що вона зараз намагається допомогти нам, нашому регулятору, який так само на нашій стороні. Але сьогодні ми також згадали про те, що було скасовано спрощену систему оподаткування, та що є найбільш критичною для операторів малесеньких, які виживають в прифронтових територіях, тому що вони знекровлені економічно. Від держави допомоги немає ніякої. Я нагадаю, що 60% національного ВВП і 7 мільйонів робочих місць забезпечують саме маленькі і середні компанії в галузі економіки. Тому, звісно, ми дуже занепокоєні. Ми вислухали голів найбільших асоціацій. Це Олександра Савчука, голова правління «Інтернет Асоціації України», Наталію Клітну, голова правління Асоціації правників та постачальників контенту, Вікторію Трощенко, членкиню НКК, Олександра Федієнка, народного депутата. Ми вислухали також прифронтового оператора Сергія Пимененко, який поділився цікавою ініціативою Сумської ОВА, яка за державні кошти собі бере на баланс матрезерв, закуповує кабельну продукцію, актує пошкодження магістральних мереж і допомагає операторам відновити ці магістралі, які лишаються у них, звісно, на балансі. І це гарна ініціатива, яку ми попросили народного депутата Федієнка написати запити в усі прифронтові області, на ОВА звернутися з розповсюдженням такої ініціативи, аби допомогти магістральні лінії відновлювати. Це допоможе економічно підтримати ISP-провайдерів локально, там, які є лицем резиліенса всього телеком ринку. Також було домовлено про те, що буде організовано за допомогою, знову ж таки, народного депутата, виходця з телеком-сфери Олександра Федієнка, зустріч з профільним комітетом фінансів, з яким ми обговоримо все ж таки те, що телеком-сфера не здається щодо неправомірних дій податкової та Міністерства фінансів. І у нас є величезна кількість виграшних справ, де суд підтвердив те, що дії податкової Міністерства фінансів є неправомірними. Також ми розробили таку невелику дорожну карту про те, що маленькі ФОПи, звертайтеся до них, ви мусите звертатися до своїх депутатів, за яких ви голосували, звертатися до губернаторів і говорити про те, що ви не можете продовжувати свою економічну діяльність, про те, що фактично своїм рішенням податкова вас знищила. І є величезний ризик того, що ці малесенькі райони, громади, вони завтра можуть залишитися взагалі без зв'язку. А це суперечить стратегії розвитку держави, є розпорядження Кабінету міністрів щодо стратегії відновлення сталого розвитку та цифрової трансформації малого і середнього підприємництва в періоду 2027 року. Ті ініціативи, які Мінцифри впроваджувало в довоєнний час, до повномасштабного вторгнення,
вони будуть знівельовані, тому що були надані фінансова допомога, це були державні гранти, на те, щоб в малесенькі села побудувати інтернет, а зараз фактично діями Міністерства фінансів і податкової ці всі ініціативи будуть знищені. Тобто ці села, куди було проведено інтернет, вони фактично лишаться без інтернету, тому що великі ігроки, як всі зрозуміли, туди не підуть, їм то не цікаво. Більше того, ми дякуємо Вікторії Трощенко за роз'яснення про те, що скасування кведів ніяким чином не впливає на те, що ФОП продовжує свою діяльність і не потрібно слати ніякі повідомлення про призупинення своєї діяльності і вилучення з реєстру. Ми дуже дякуємо телеком-сфері, сфері електронних комунікацій. Ви є неймовірними, без зв'язку не буде перемоги. Тримаємо стрій, пишаюся бути частиною телеком-сфери. Дуже дякую. Дуже дякую за таку надихаючу промову, надихаючі підсумки. Я розумію, що це секція була буквально півгодини тому закінчилася, тому що все ще не з емоціями, це ще свіжими рішеннями. Також хочу сказати, що в рамках нашого форуму була молодіжний IGF, який проводиться вже кілька років поспіль. Так, він відбувається напередодні великого, дорослого, так скажемо, IGF. І ось підсумки цього цілого дня, які молоді науковці, молоді спеціалісти обговорювали тему управління інтернетом на цьому рівні. Так, висновки. Система самореалізації молоді Києва і України в частині створення і впровадження безпекових наукових досліджень та проєктів. Досвід. Я не можу дістати хвилиночку. Так. Ведуча секція надіслала своє заключення. Я не бачу. 2 рази не кликнув, да. Ще раз. Опа. О, це сталося. Так, хвилин. Так вже все. А ні, ще не все. Тут. Да. Так, досить. Так, щось. Валентин Протопопов наголосив на важливості створення середовища, де молодь може не лише навчатися, а й брати участь в практичних дослідженнях, спрямованих на підвищення безпеки. Наступне питання. Можливості для української молоді в РАЙП. Альона Моравська презентувала ініціативи РАЙП NCC та РАЙП Ком'юніті, які включають тренінги, грантові програми та платформи для нетворкінгу. Вона також звернула увагу, що українська молодь недостатньо приймає участь в цих ініціативах. Наступна тема – інформаційна війна в Україні, лінія фронту в соцмережах. Дмитро Кушнір наголосив на тому, що маніпуляція інформацією стала потужною зброєю в сучасній війні. Показав, як Росія реалізує проти України кампанії дезінформації і ПСО, і підкреслив необхідність протистояти цим зазіханням. Цифровий університет. Юрій Кадіров показав, як креативність і сучасні технології можуть трансформувати освіту. Його педпроект «ЮНІШЕТ» став прикладом того, як швидкі рішення можуть мати довгостроковий і масштабний вплив на роботу. Наступна тема – освітні можливості у сфері телекомунікацій. Євгенія Івакненко поділилася інсайтами з кібербезпеки, а також розповіла про програми, ініційовані компанією Huawei, що спрямовані на підготовку фахівців у сфері телекомунікацій. Протидія дезінформації і створення штучного інтелекту. Андрій Пазюк висловив технологічні етичні аспекти дезінформації, створеної штучним інтелектом. Він наголосив, що ефективна боротьба з такими загрозами вимагає всеохоплюючого системного співробітництва підходу. Остання тема – міжнародні можливості для молоді. Міжнародні експерти, серед яких представники IGF, ICANN, RAIP та інших організацій, вкреслили важливість залучення молоді до глобальних ініціатив в сфері цифрового управління.
Цей захід став справжньою подією для української молоді, яка прагне розвиватися і впливати на майбутнє. Ми вдячні кожному учаснику, спікеру і партнеру за їх внесок і підтримку. Разом ми створюємо цифрове майбутнє України. Це така висновки молодіжного форуму, молодіжного. Так. Ще раз хочу наголосити на велику подяку організаторам. Це Інтернет-асоціація України, комітет з питань науки та ІТ, громадське об'єднання «Європейська медіаплатформа». Наш захід підтримали ICANN, інтернет-корпорація для номерів і назв, assigned names and numbers, повноважений з захисту державної мови, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру, надання послуг поштового зв'язку та Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. Ми вдячні спонсорам, це RIPE Network Coordination Center та IGF Support Association та нашому партнеру, нашого живої плідної участі на цьому майданчику. Це Іван Михайлович Петухов, фірмі Адамант за можливість трансляції, за можливість зустрітися. Також величезна подяка нашим захисникам і захисницям, які стоять на захисті нас, дають можливість обговорювати поточні питання, мріяти про майбутнє, вирішувати ці складні питання. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Все, дякую. Да. Амінь.